ఓకేనా? చూడండమ్మా, in the previous class we completed the journal entries with regard to the non-integrated system, and one more model question with regard to non-integrated system is the calculation of profit as per the cost accounting system, calculation of profit as per the financial accounting system, and preparation of reconciliation statement. We'll practice one more question based on the same model 2025 December. That model is the calculation of profit as per the cost accounting system, calculation of profit as per the financial accounting system, and preparation of reconciliation statement. For our attempt of 2026 June also, we can 90% we can expect the same model. So please go through the question number 1 in our marathon material. Question number 1, 2025 December question. It will take maximum 10 minutes. We'll practice different way of presentation of the question. Different way of presentation of question. Read. Two articles A and B are produced in a production form. Produced in a production form. Please read the each and every sentence 2 times before going to the next sentence. From the details given below, prepare a statement regarding cost sheet. Prepare a statement regarding what is the purpose of cost sheet? To know the cost of sales as well as to know profit as per the cost accounting system, and financial position of the production firm. Financial position. Actually, not the financial position means balance sheet, but here the financial position is nothing but a performance, profit as per the financial accounting system. How many products are there? Product A, product B. Now, suppose while reading the total question, after reading the first sentence, so we didn't get the clarity. Before going to the second paragraph, please read the first paragraph once again. Then only, like in that manner only, we'll get the more clarity. How many products are there? First paragraph is what, sir? Organization is dealing with the 2 kinds of products. Next one is they want to prepare the cost sheet, and they want to prepare the statement of trading and profit and loss account. Product A, product B. To produce one unit of product A, direct material cost is 12.5. Direct material cost for the product B is 7.5. To produce one unit of the product A, direct wage cost is 10 rupees. Direct wage cost for product B is 6 rupees. Production overhead charges towards wages is the 100%. Nothing but a production overhead recovery rate is the 100% of the wages. Office overhead charges towards the production center expense is the 25% of the works cost. Administration overhead recovery rate is the 25% of the factory cost. 200 units of A, 5 units of B were produced and sold at the rate of 50 and 30 respectively. Production overhead expenses involved was, and actual production overhead incurred is the 4,000. Incurred is considered in financial accounting system. Office overhead expenses was 4,000. This was also 4,800 is the actual production overhead incurred. 4,200 is the actual administration overhead incurred. Very, very simple question. Preparing the cost sheet. Now we are preparing the cost sheet for the only one cost sheet for the both product A and product B. Put the heading. Read the question. 2025 December. The model question is the calculation of profit as per the cost accounting system, calculation of profit as per the financial accounting system, and preparation of the reconciliation statement. In our attempt also, 90% we will get the same model, or otherwise entries as per the integrated system or entries as per non-integrated system. Start. First one is the non-integrated system. Non-integrated system revision. What are the model questions, sir? Preparation of reconciliation statement. Actually, in this model, they have not asked the reconciliation statement also, but we will prepare the reconciliation statement. In our what are the suggested answers given by our institute, they prepared the reconciliation statement also. First one is the cost sheet. Cost sheet for the year ending. What is the purpose of preparation of cost sheet, sir? To ascertain the profit as per the cost accounting system. To ascertain
We have certain profit as per cost accounting system. First one is the direct material in relation to product A. How many units of product A is sold? 200 units are sold into what are the direct material cost per unit already? Amma 12.5 rupees. 12.5 rupees. 2500. Product B. How many units of product B? 500 units of product B. 500 into 7.5. 3750. Now next one is the direct wages. What are the sum of direct material? We no need to add. So leave it. Next one. Direct wages is the with regard to product A. How many units of product A? 200 units of product A into 10 rupees. 2000 rupees. Product B. 500 units of product B into 6 rupees and 3000 rupees. 3000 rupees. If you're adding these two, what will get? Prime cost. 11,250. 11,250 will get the prime cost. Plus production overhead. Plus production overhead cost. What are the recovery? Whatever the production overhead cost we are adding in the cost sheet is nothing but a production overhead cost recovered on the basis of estimation. What the base they have taken? They specified that 100% of wages. So 11,250 sorry, 5,000. These two are the 5,000. 5,000 into 100%. 5,000. We'll get the prime cost, factory cost, no work in progress information, directly factory cost. 16,250. So we'll get the plus administration overhead. 25% of the factory cost. 16,250 into 25%. 4,000. 406. We can make it as a 63. So next one is the cost of production or the cost of goods sold. Why we are saying like that? No opening stock of finished goods, no closing stock of the finished goods. How much? 20,313. 20,313. Plus any selling and distribution overhead? No. This is cost of production or cost of goods sold or cost of sales. So sales information already specified in the question. Product A 200 units are sold at the rate of 50 plus product B 500 units are sold at the rate of 30. 15,000 plus 10,000 total 25. Yes, 25,000. Profit as per the cost accounting system. What is the profit as per custom? 687. Now we have to calculate the financial position is nothing but one of the element of financial position is the financial performance or the profit. So they are saying that financial position based on the given information, financial position is nothing but a trading and profit and loss account. That is nothing but a profit as per the financial accounting system. Please put the heading trading and profit and loss account. So trading and profit and loss account. Trading and profit and loss account. Part 2B is the trading and profit and loss account. For the year ending. Nothing but a calculation of profit as per
financial accounting system, nothing but a calculation of profit as per the financial accounting system. Calculation of profit as per the financial accounting system. Calculation of profit as per the financial accounting system. To purchase of raw material or the diet material. Purchase or the diet material. What are the purchase or diet material? Add these two items. 2500 plus 3750. Add these two items. How much will get? 6250. To direct wages 5000. Here we have to write the production overhead incurred, not the production overhead recovered. Incurred 4800 given in the question. 4800 to administration overhead given in the question. How much? 4200. 4200 by sales. Sales is almost 25 lakhs. 25,000, sorry. 25,000. Here the 25,000. Here also 25,000 to net profit as per the financial accounting system. 4,750 net profit as per the financial accounting system. What is the net profit as per the cost accounting system? 4,000, 4,687. Two reasons are there. Under absorption of the production overhead. Over absorption of production overhead. Under absorption of the administration overhead. How much production overhead incurred? This is 4,800 is the production overhead incurred. How much recorded in the cost sheet? 5,000. That is a over absorption. What about the administration overhead incurred is 4,200. But how much recorded? 4,063 is recovered. That is a under absorption. Under absorption is minus. Over absorption is plus in the reconciliation statement. Last one is the reconciliation statement. Last one is the reconciliation statement. So profit as per the cost accounting system. Profit as per the cost accounting system. How much? 4,687 plus over absorption of production overhead. How much is the over absorption of production overhead? Plus 200 minus under absorption of administration overhead. How much? 137. Then you have to get the profit as per financial accounting system. 4,750. Profit as per the financial accounting system is the 4,750. Profit as per the financial accounting system. So next one is the integrated system. Next one, integrated system.
If the management wants to ascertain, the organization want to ascertain the cost by preparing the ledgers, they may follow either non-integrated system or the integrated system. If you want to ascertain the cost by preparing the ledgers as per the integrated system, what are the rules and regulations to be followed? What are the rule number one? In case of integrated system, only one set of books of accounts are prepared. Only one set of books of accounts are prepared for both cost accounting system as well as the financial accounting system. No two sets of books of accounts, only one set of books of accounts. Point number 2. All kinds of ledgers are prepared. All kinds of ledgers are prepared. All kinds of ledgers are prepared. In case of non-integrated system, only real accounts and personal accounts are only real accounts and nominal accounts are prepared. Personal accounts are not prepared. Cash and bank account also not prepared. Whereas in case of non-integrated system, real accounts are prepared, nominal accounts are prepared, personal accounts are prepared, cash and bank account also prepared. All kinds of ledgers are prepared in case of integrated system. Therefore, CLC account or general ledger adjustment account is not required to be prepared. Why? Because in relation to every transaction, both debit aspect will be satisfied, credit aspect will be satisfied. Next one, point number 4. So in case of integrated system, management has to decide to what extent both cost accounting system as well as the financial accounting system will be integrated. Management has to decide. So to what extent both cost accounting system, financial accounting system will be integrated. What is the meaning of that one? Generally, both the systems will be integrated up to cost of sales. To the extent of cost of sales, both calculations for the purpose of financial accounting system and cost accounting system will be the same. What is the meaning of that one? We will prepare the stores control account, wages control account, direct expenses control account. Next one, production overhead control account. These 4 will be transferred to which account? Work in progress control account to ascertain the factory cost. Later, finished goods control account. The purpose is ascertain the cost of goods sold. Next one is the administration overhead control account. Next one is the cost of sales account. Next one is the selling and distribution. After ascertainment of the cost of sales, this cost of sales will be transferred to P&L account, not to the costing profit and loss account. That will be transferred to the profit and loss account. This P&L account is prepared as per financial accounting system. So we are cost accounting system calculations only up to selling and distribution of the cost of sales only. Up to the cost of sales for both cost accounting system, financial accounting system calculations will be remain same, only one. After ascertainment of the cost of sales, the cost of sales instead of transferring to the costing P&L account will be transferred to the P&L account. So now here the debit all expenses or losses which were not considered in the cost accounting system. So this cost accounting system combination of direct material, direct wages, direct expenses, production overhead, administration, selling and distribution, that is the considered both in the cost accounting system as well as the financial accounting system. This cost of sales was taken in the P&L account. Debit the all other expenses or the losses which were not considered in the cost accounting system. What are the examples for that? Bad debts, interest expenditure, loss on sale of asset, goodwill written off, preliminary expenses written off, amortization of intangible asset, those kind of income tax expenses, those will not be considered in the cost accounting system. That will be separately considered here. Once again, material cost, labor cost, direct expenses, production overhead, administration will not be separately debited. Why? Because already debited in the name of the cost of sales. By create the incomes and revenue, which were not considered in the cost accounting, create the incomes and revenue which were not considered in the cost accounting system. Then you get the profit as per the profit or loss as per the financial accounting system. In case of integrated system, profit is calculated only as per the financial accounting system, not as per the cost accounting system. Why? Because we are not maintaining the costing P&L account. That's why one more point to be remembered in case of integrated system. So no need to prepare the reconciliation statement. Why? Because profit is calculated only as per the cost accounting system but not as per the profit is calculated only as per the financial accounting system but not as per the cost accounting system. That's why no need to prepare the
reconciliation statement. Please go through the entries. I will revise the entries. In case of integrated system, only one model question for important from the examination point of view, that is the writing the journal entries. First one, purchase of raw material on credit basis. Purchase of raw material on credit basis. Entry is the stores control account debit. In case of cost non-integrated system, stores control account debit to CLC. But here the supplier account. Here the supplier. Why? Because we are maintaining the personal account also. Next one, purchase of raw material on cash basis. Purchase of raw material on cash basis. What is entry? Stores control account. Stores control account debit to write the bank, because companies are dealing the all transactions in terms of the through bank account. Next one is the return of raw material to supplier. Return of raw material to supplier. Entry is the supplier account debit to stores control account. Supplier account debit to stores control account. Please remember, wherever the CLC account using in case of non-integrated system, wherever the costing P&L account is, only in those entries will be changes. In the place of CLC account, so either personal account or the cash or the bank account, in the place of costing P&L account will use the profit and loss account. So now return of raw material, suppliers account debit to stores control account. Payment made to the supplier. Payment made to supplier. What is the entry for the in case of non-integrated system? No entry. Here entry is the supplier account. Supplier account debit to cash or the bank account. Next one. Now raw material issued to the production department. Raw material issued to production department. No change in the entry. Same entry. What is that? Work in progress control account. Work in progress control account debit to stores control account. With this, what was completed? Raw material was stores is complete. Next one is the wages paid. What is the entry for the wages paid or the wages incurred? Wages control account debit. Wages control account debit to cash or the bank account. Next one, wages charged to the production. Entry is the wages. Next one, wages charged to production. What is entry for wages charged to the production? Work in progress control account debit to wages control account. Next one is the production direct expenses incurred. Direct expenses incurred. What is the entry for the direct expense incurred? Direct expenses control account debit to, so now cash or the bank account. Next one, direct expenses charged to the production. Direct expenses charged to production. Direct expenses charged to production. Entry is the work in progress control account. Work in progress control account debit to direct expenses control account. Entry will be remain same as in case of financial account, non-integrated system. Same entry both in case of non-integrated and integrated. Next one, production overhead incurred or paid. Production overhead incurred or paid. Indirect material, indirect labor, indirect expenses. Entry is the production overhead control account debit to bank account. Production overhead control account debit to bank. Production overhead charged or the recovered. Production overhead charged or the recovered. Entry is the work in progress control account debit to production overhead control account. Same entry. Next one is the now transfer of factory cost. Transfer of factory cost of the goods produced. Same entry. No change in the entry. What is entry? Finished goods control account debit to work in progress control account. Next one is administration overhead incurred. Administration overhead control account. Administration overhead control account debit to bank or the cash account. Next one, administration overhead charged. Administration overhead charged. Administration to be added to the factory cost. Factory cost is in the account of finished goods control account. So entry is the finished goods control account. Finished goods control account debit to administration overhead control account. Next one is the transfer of cost of goods. Next one is the transfer of COGS. Entry is the cost of sales account debit to finished goods control account. So selling and distribution overhead incurred. Selling and distribution overhead incurred. Selling and distribution overhead control account debit to cash or the bank account. Then next one, selling and distribution overhead charged. Selling and distribution overhead charged or the recovered. Entry is the cost of sales account. Cost of sales account debit to selling and distribution overhead control account.
correct ಏನು. Transfer of cost of sales. Transfer of cost of sales is the, so transfer of cost of sales. P&L account debit to P&L account debit to cost of sales. Sales entry, that is not necessary. Regular sales entry only financial accounting system. Next one is under absorption, over absorption. There in case of non-integrated system, under absorption, casting P&L account debit to production overhead control account. Here P&L account debit to production overhead control account. Over absorption, production overhead control account debit to casting P&L account. Here the production overhead control account debit to profit and loss account. Please go through the marathon material. Last question. This one, fifth one, that was the given in 2023 December. 23 December. 23 December, how many marks questions, sir? 7 marks question. Is B Limited maintains the integrated accounts of cost and underline the integrated accounts of cost and financial accounts. Generalize the following transactions in the books of the firm. In the books of the firm. In any subject, in relation to any chapter, if you feel difficult, if you want to take that chapter as a choice, instead of taking the choice, at least by heart or first preference is prepare. Try to follow the concept. If it is not possible, at least try to learn some to the extent of some formats and at least prepare the 2 or 3 questions of last. So previous attempts, 3 or 4 previous attempts, we can easily score at least 50% of the marks instead of taking it as a choice. SB maintains integrated system of accounts. SB Limited maintains integrated accounts of cost and financial account. Generalize the following transactions in the books of the firm. Narrations are not required. Raw material purchased on credit. So I want to explain oral ga explain chestanu. What is the entry for the raw material purchased on credit? Stores control account debit to supplier. Stores control account debit to supplier. Next one, direct material issued to the production. Work in progress control account debit to stores control account. No change. Wages paid. Wages paid 4,80,000 is the 30% is the indirect. Wages paid. Wages control account. Wages control account debit. Production overhead control account debit to bank account. To bank account. 30% is production overhead debited. 4,80,000 into 30%. 1,44,000. 4,80,000 minus 1,44,000. 3,36,000. 3,30,000. Total is the 4,80,000. 4,80,000. Next one. Wages charged to the production. What is the entry for the wages charged to the production? Work in progress control account debit to wages control account. Manufacturing expenses incurred. Production overhead control account debit to bank account. Production overhead control account debit to bank. Manufacturing overhead charged to the production. Work in progress control account debit to production overhead control account. Selling and distribution overhead. Selling and distribution cost ante incurred. Selling and distribution overhead control account debit to bank. Finished goods set cost. Finished product set cost. Transfer of factory cost of goods produced. Transfer of factory cost of the goods produced. Finished goods control account debit to work in progress control account. Sales. We can take the assumption that cash sales. Bank account debit to sales account. Receipts from debtor. Bank account debit to sundry debtors. Because integrated system. If it is an integrated system, for 2,76,000, what is the entry? No entry. So that is all about the revision of the integrated system and non-integrated system. So now I am going to start the contract costing. తర్వాత సర్వీస్ కాస్టింగ్, కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్. ఇన్ అవర్ ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ ఫ్రమ్ ద కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్ 7 marks క్వశ్చన్ దట్ విల్ బి గివెన్ యాజ్ ఏ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4B గా ఇస్తారు. ఇన్ ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ ఇట్ విల్ బి గివెన్ యాజ్ ఏ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4B. 4A ఈజ్ ద సర్వీస్ కాస్టింగ్ ఆర్ ద ఆపరేటింగ్ కాస్టింగ్. సర్వీస్ కాస్టింగ్ ఆర్ ద ఆపరేటింగ్ కాస్టింగ్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4B, కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్. Point number 1, it is one of the method of cost accounting. It is one of the method of cost accounting. Contract costing is also called as one of the method of cost accounting. Point number 2, its main objective is ascertainment of cost.
అంటే వాట్ ఎవర్ ద by following the by learning the cost accounting Kannada costing rules and regulations we can ascertain the cost. Kannada costing chapter consisting of various cost accounting rules and regulations. These rules and regulations are designed for ascertainment of the cost. Its main objective is ascertainment of the cost. Point number 3. So it is adopted by who will follow the Kannada costing rules and regulations for ascertainment of the cost. It is adopted by construction undertakings. So construction entities, construction business entities for the purpose of ascertainment of cost of for the purpose of ascertainment of the cost of construction project. So it is adopted by construction entities for the purpose of ascertainment of cost of the construction project. It is adopted by construction entities for the purpose of ascertainment of the cost of the construction project. Next one, point number 4. In case of construction project, there are the two parties will be there. Two parties are there. One party is the contractor, one party is the contractor, one party is the contracting. We will discuss the total contract costing from the contractor point of view, or the మన general terminology లో builder contractor point of view, not from the contractee point of view. What is the meaning of contracting? The owner of the project will be constructed in accordance with the requirements of the desire of the contractee. What is the contractee responsibility? He has to pay the agreed amount of the construction amount to the contractor. Suppose A is the owner of the maybe 400 of the 500 square yards of the land. He is approaching the person B, contractor, builder. What is that? I want to pay the 50 lakhs rupees to yourself. Please construct the commercial complex on my site as per my requirements. He will give the design also. What is the responsibility of the contractor, the builder now? B has to construct the project within the time frame as specified by the contractee. Contractor has to construct the project as per the requirements of the contractee. For that, contract agreed to pay how much amount? 50 lakhs rupees. This 50 lakhs rupees is called as what? Contract price. Contract price is the revenue for whom? Contractor. Contract price is the revenue for the contractor. So here who wants to ascertain the cost of the project? Now who wants to ascertain the cost of the project? Contractee does not want to ascertain. Why? Because his primary responsibility is to want to pay the agreed amount, contract price. Generally he does not want to ascertain the cost. Who wants to ascertain the cost? Contractor, to know the profit or the loss. So now in whose books we want to ascertain the cost of the construction project? In the books of the contractor. So now we will ascertain the cost of construction project in the books of the contractor. We will ascertain the cost of the construction project in the books of the contractor. Here in case of the contract costing, in case of cost accounting, what is the primary object of the cost accounting? Ascertainment of the cost. In case of the costing, how many approaches are there for ascertainment of the cost? Two approaches are there. One approach is the by preparation of the cost sheet. Second approach is the by preparation of the ledgers. Either as per non-integrated system or the integrated system. Once again, the primary object of the cost accounting system is the ascertainment of the cost. In case of cost accounting, there are the two approaches for ascertainment of the cost. One approach is we can ascertain the cost of the product or the service by preparing the cost sheet. Second approach is the by preparation of the required ledgers, either as per the integrated system or the non-integrated system. In case of the contract costing, cost of the construction project in the books of the contractor is calculated not by preparing the cost sheet, by preparing the ledgers. So as per our study material, so now CMA study material, in case of CA study material also old syllabus as per the 2022 syllabus of the 2024 syllabus of the CA Inter Kannada costing not the part of the syllabus. As per CMA material, so this cost is ascertained, cost of the construction project is ascertained by preparing the ledgers as per the integrated system, not as per the, we can follow non-integrated system also. Generally they will follow the integrated system.
Cost of the construction project is asserted in the books of the contractor by preparing the ledgers. Those ledgers, as per our CMA study material, we want to prepare as per integrated system. What are the first account we will prepare? Stores control account, wages control account, direct, these are list of ledgers kada, direct expense control account, production overhead control account, work in progress control account. Next one is the administration, finished goods, cost of sales, selling and distribution. Next one is the profit and loss account. They, in the practical scenario, suppose if we take the example of L&T company, L&T construction company, or the Tata construction company, so they'll prepare the all these accounts they'll prepare in the cost accounting records. But from the students' point of view, already students having the knowledge of how to prepare these ledgers. That's why they are saying that in case of the contract costing chapter, in the process of ascertainment of the cost of construction project in the books of the contractor, so we have to prepare the ledgers as per the integrated system. They are saying that all these ledgers are not necessary. Directly prepare what? Profit and loss account. Separate profit and loss account in respect of each and every construction project. If we take the example of the L&T company, simultaneously at a time, they may accept the construction project for the in respect of various customers simultaneously, maybe in respect of customer A, customer B, customer C, customer D. How many construction projects at a time they accepted? 4. How many P&L accounts they have to prepare? 4 P&L. Separate P&L account for construction project of the A, separate P&L account for construction project of the B, separate P&L account for the construction project of the C, separate P&L account for the construction project of the D. But instead of using the P&L account, they are saying that contract account A, contract account B, contract account C, contract account D. So now here in this contract account, separate contract account is prepared in respect of each and every construction project. This contract account is nothing but a word, profit and loss account. To the profit and loss account, generally what will be debited? Cost of sales will be debited. But instead of debiting the cost of sales directly, aggregate amount, one amount, so we are debiting the each and every element of the cost of sales separately. What are the various elements of the cost of sales? Material, labor, direct expenses, production overhead, so now administration expenses, selling and distribution, the total cost of sales elements are debited separately. Ultimately, if you are adding all these, we will get the cost of sales. So in respect of each and every, what are the rules, sir? In case of cost accounting system, how many approaches are there? Ascertainment of the cost? 2 approaches are there. One approach is the by preparing the cost sheet. Second approach is the by preparation of the ledgers. If we want to ascertain the cost by preparing the ledgers, we may follow either non-integrated system or the integrated system. In case of the contract costing, for the purpose of ascertainment of the cost of the construction project, in the books of the contractor, we will not prepare the cost sheet, we will prepare the ledgers. So you will follow the integrated system as per the CMA study material, integrated system. So we want to prepare the required ledgers in the books of the contractor for the purpose of ascertainment of the construction project as per the integrated system rules and regulations. So other rules and regulations also there. Suppose Mr. X is the contractor. Being a contractor or the owner of the construction project, simultaneously he may accept the more than one construction project. So now from the our examination point of view, stores control account, all these ledgers will not prepare directly in respect of each and every construction project. Separate P&L account or the separate contract account is prepared. In respect of each and every construction project, separate contract account is prepared. Debited, what will be debited? Cost of sales will be debited. Various elements of the cost of sales will be debited. What will be created? Contract price will be created. Contract price, revenue. Difference is the profit. That profit will be transferred to the overall profit and loss account. To this overall profit and loss account, how many profits will be transferred? If you are carrying out the 4 construction project, from the 4 P&L from 4 contract account, profit will be transferred to the overall profit and loss account. So what is the point here in the books of the contractor? What is summarization here? In the books of the contractor, what will prepare? Separate contract account is prepared in respect of each and every construction project. What will be debited? Cost of sales, various elements of the cost of sales will be debited. What will be created? Revenue or the contract price will be created. Difference is the profit or loss. That profit will be transferred to the overall profit and loss account. Suppose contract account 1, contract account 2, contract account 3. In the overall profit and loss account, in the overall P&L account, by the end of the period, what will be the presentation? By contract 1 profit, by contract 2 profit, by contract 3 profit, like that. Okay, next one. Suppose what kind of questions in the final examination they will give, sir? Suppose A is the contractor. He has accepted the construction project.
Suppose he accepted the construction project on the date of 1st April 2025. Example. By the end of the 31st March 2026, by the time of closing the books of accounts, whatever the construction project accepted, that is completed also. On 1st April 2025, accepted project accepted by the end of the year 31st March 2026, 100% of project is completed. Then by the end at the beginning of the year project accepted, by the end of the year project is completed by contract price of revenue of the 10 lakhs rupees to total expenditure, cement expenditure, labor expenditure, maybe higher charges of the machinery, some other expenditure. What is the total expenditure? 9 lakhs rupees of expenditure. What is the profit? 1 lakh rupees is the profit. The 1 lakh is transferred to overall P&L account. That is very simple. But that kind of questions they will not give. What kind of questions they will give, sir? On 1st April 2025, project was accepted. We have to construct the how many floors building? 5 floors of the 10 floors building we have to construct. By the end of the period, 31st March 2026, by the time of closing the books of accounts, 100% of project is not completed. Maybe 60% of project is completed. So now we have to prepare the Kannada account in respect of what? Complete project or the incomplete project? Incomplete project. In respect of that incomplete project, we have to determine how much revenue to be recognized, how much cost to be recognized, how much profit to be transferred to the profit and loss account. That kind of questions they will give. Whether they will give the complete contracts information or the incomplete contract information. Incomplete contract information, they will specify that on 1st April 2025 or on 1st July 2025 project was started. We are closing the books of accounts on what date? Maybe 31st March 2026 we are closing the books of accounts. By the time of closing the books of accounts, 100% of project is not completed. Remaining for whatever the portion of the work is not completed by the end of the current year, remaining portion of the work will be completed in the next year. So here we have to prepare the Kannada account for which project? Complete project or the incomplete project? Incomplete project. In respect of incomplete project, how much revenue to be recognized? How much cost to be recognized? How much profit to be transferred to profit and loss account we have to calculate. For calculation of the profit or loss of the incomplete project, for calculation of profit or loss of the incomplete project, some terminologies we have to understand. What is the first important terminology? Value of work certified. Value of work certified. If the project is at the beginning of the period project started, by the end of the year project is completed, then there is no concept of value of work certified. The concept of value of work certified come into the picture in respect of only incompleted project. If you want to recognize the revenue, if you want to calculate the profit or loss of the incompleted project by the end of the period, then you have to understand some important terminologies. One of the important terminologies is the value of the work certified. Value of the work certified. I am taking the example. What we are going to understand, sir? Value of work certified. Second one, cost. Very good. Cost of work uncertified. Cost of work uncertified. What third one? Very good. Notional profit. Third one is the notional profit. Fourth one, cash received and very good. Cash received and retention money. These four terminologies we have to understand for calculation of profit or loss in respect of the incomplete project, for transfer to the overall profit and loss account. For understanding of the value of work certified, cost of work uncertified, notional profit, not the net profit, notional profit, cash received and retention money, we are taking a simple example. So now we are taking a simple example, sir. X is the contractor. What is the meaning of contractor? The person who has accepted the responsibility of the construction of the project. In return, he will get the contract price. Y is the contractee, owner of the project. In whose books we want to asset in the cost, sir? In the books of the contractor. In the books of the contractor. For the sake of example, on 1st April 2025, contract was made. Construction was started. What is the contract price? For the sake of example, 80 lakhs is the contract price. So how many floors building? They have to construct, sir? 10 floors building as per the requirements of the contract. He has given the design also. 10 floors building he has to construct. By the end of 31st March 2026, by the time of closing the books of accounts, one of the concept we have to prepare in the process of preparation of financial statement is what? Periodicity concept. Periodicity, total life of the organization is divided into small economic cycles. Each and every economic cycle is called as a financial year or the accounting year. By the end of the accounting year, whether the project is completed or the project is not completed, we have to close the books of accounts as per the concept of what? Periodicity concept. On 31st March 2026, as per the periodicity concept, we have to close the books of accounts. By the time of closing the books of accounts, so how many floors are completed, sir? 8 floors are completed. 8 floors are
8 floors are constructed. 8 floors are constructed. How many floors to be constructed? 10. But how many floors are completed? 8 floors are completed. 8 floors are constructed. 2 floors are work not yet started. Not yet started. How much percentage of work completed? 80% work completed. 80% work completed. What about the remaining 20%? Not yet started. The remaining 20% will be complete in the next year. Next year. So 80% work completed. So cost incurred till the date. And by the time of closing the books of accounts, cost incurred till the date is the cost incurred till the date is the. So now 48 lakhs is the cost incurred till the date. Cost incurred till the date is the 48 lakhs incurred. For completion of 80% of work, how much cost incurred till the date? So this 48 lakhs includes what? Material cost, labor cost, overhead cost and everything. How much cost? 48 lakhs incurred. In the books of the X, who is the X? Contractor. What we require to prepare? Contract account. Contract account is nothing but a sub profit and loss account. Debit side, what will be debited? Cost elements of the cost of sales will be debited. Two cost incurred till the date. In the main question, in case of questions for solving the questions, material cost, labor cost, rent of the equipment, depreciation like that, supervisor salary like that. What are the cost incurred till the date? Some of these called as a cost incurred till the date. How much, sir? 48 lakhs. Cost incurred till the date. So now by can I write the contract price as a, can I write the contract price 80 lakhs? Can I write, sir, here? No. 80 lakhs will be given when the 100% of project is completed. But how much percentage of project is completed? 80% of project is completed. Project is completed. So I'm not allowed to write the 80 lakhs is the revenue of how many floors? 10 floors revenue. But how many floors are completed? 8. How many floors are completed? 8 floors only completed. I can credit the only 80% of total revenue only. Here the, so in order to so calculate, in order to calculate how much amount of revenue to be created to the contract account, what you have to calculate? Value of work certified you have to calculate. What is the meaning of value of work certified? Nothing but how much amount of revenue to be recognized in the contract account by the end of the period in respect of the incomplete project. So what is the meaning of value of work certified, sir? How much amount of revenue to be recognized by the end of the period in respect of the incomplete project in the contract account is called as value of work certified. What is the meaning of value of work certified? Portion of the contract price. Portion of the contract price. Portion of the contract price. Value of work certified is nothing but a portion of the contract price. So to be portion of the contract price to be created to the contract account. To be created to contract account. What is the formula for the value of work certified? Contract price into percentage of the work certified. Contract price into percentage of the work certified. How much percentage of work completed? How much percentage of work completed? 80% of the work completed kada. So but by the end of the period, generally it is a procedure they will follow. By the end of the period, so contract will prepare the progress report. Contract will prepare the progress report. What is the meaning of progress report? To the extent of this report shows the particulars of to what extent work completed, relevant photos and everything. Progress report is prepared by whom? Contractor, and sending to whom? Contracting పంపిస్తాడు. So my dear contractee, by the end of the current year I have completed the 80% of the work. These are the evidence of the proof also. Please go through that one. Please release the funds of 80%. What the total amount is payable? 80 lakhs. 80 lakhs into 80%. Please release the 64 lakhs. Like that he will send the report to the contractee. Contractee may not believe the report of the contractor. He will ask his surveyor or architect. Contractee appointing the one surveyor or the architect for visiting the construction site for certifying the how much percentage of the work completed. Surveyor is saying that yes sir, 8 floors are completed. Surveyor is saying that 8 floors are completed. 8 floors are completed. Out of 8 floors, but I am certifying only 7 floors, but I am not certifying the 1 floor. Reason is that, so here whitewash or the white painting is not completed, but here the everything is completed. The 8th floor, some minor work is pending. That's why I am not certifying the 8th floor. He is certifying how much percentage of work now? 70. Work completed is 80%, but he is certifying the 70%. Therefore, what is the formula for the value of work certified now?
value of work certified is equal to contract price into percentage of work certified. What is the contract price? 80 lakhs into percentage of work certified is the 70%. How much? This is the 56 lakhs revenue can be recognized in the contract account. 56 lakhs is what? Revenue that can be recognized in respect of the incomplete project in the contract account by the end of the period. So what we are preparing now in the books of the contractor, in the books of the contractor, contract account 2, cost incurred till the rate is what? 48 lakhs by work in progress means incomplete project. So revenue is the value of work certified. How much value of work certified? 56 lakhs. This is revenue of how much percentage of work? This is the revenue of how much percentage of work? 70%. This is the cost of how much percentage of work? 80%. Cost incurred for what? Work certified and work considered. How much work completed? How much work completed? Work completed is the 80%. This work complete is divided into 2. 70% is certified, 10% is 70% is certified, 10% is uncertified kada. But this is the revenue of 76 is the revenue of 70% of work kada. But this is the cost of 80% of work completed kada. So out of this 80% of cost, out of this 80% work completed cost, 10% work completed cost to be eliminated, transferred to the next year. That is called as a. So this cost incurred till rate. How much is the cost incurred till rate? Cost incurred till rate is the 48 lakhs. This is incurred for. This is the cost of work certified plus cost of work uncertified. This is the cost of work certified and cost of the work uncertified. So this cost of work uncertified is to be, this is the revenue of work certified. This is the revenue of work certified. This is the cost of work certified plus work uncertified. I have to eliminate the cost of work uncertified. What is the formula for the cost of work uncertified? Total 48 lakhs incurred. For how much percentage of work? 80% of work. Out of 10% is, out of 80% of work, 10% of work is not certified. So how much will get? 6 lakhs. What is the formula for the cost of work uncertified? Cost incurred till rate divided by percentage of work completed into percentage of work uncertified, percentage of work uncertified is equal to 6 lakhs. Here in the contract account by cost of work uncertified. How much cost of work uncertified? 6 lakhs. From these 48 lakhs, how much I am eliminating? In case of accounting system, the debit side amount to be eliminated means we are creating. So from these 48 lakhs, how much I am eliminating? 6 lakhs. And indirectly, how much amount is debited? 42 lakhs only debited kada. 42 lakhs is what? Cost of the 70% of work. 56 lakhs is what? Revenue of the 70%. Ultimately, in the contract account, what is compared? Value of work certified to be compared with the cost of work certified. This is the 56 is the revenue of the work certified. This 48 is the cost of work certified plus cost of work uncertified. Cost of work uncertified created means debit says cost of work uncertified is cancellation. So indirectly in the contract account, what is compared? In the contract account, ultimately what is to be compared? Value of work certified is compared with the cost of the కాదు నానా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావమ్మా? వాల్యూ ఆఫ్ వర్క్ సర్టిఫైడ్ కదా. ఇక్కడ కాస్ట్ ఇంకర్డ్ టిల్ ద రేట్ అంటే ఇక్కడ ఏముంటాయి? ఇక్కడ ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి? కాస్ట్ ఆఫ్ వర్క్ సర్టిఫైడ్ ప్లస్ కాస్ట్ ఆఫ్ వర్క్ అన్సర్టిఫైడ్ ఉంటాయి కదా. హియర్ వాట్ వి ఆర్ రైటింగ్? కాస్ట్ ఆఫ్ వర్క్ uncertified kada. What is cancelled here? Cost of work uncertified. Cost of work uncertified is cancelled. Ultimately what we are comparing? Value of work certified is compared with the cost of work certified. So here the what is the value of work certified? 60. Value of work certified is how much sir? 64 lakhs. Cost of work uncertified is the 6 lakhs. What is the cost incurred till rate? 48 lakhs. Here the 70. What is the difference? Difference is the 22 nena. So now 22 nena. What is the profit? Profit is the 22 lakhs is the profit.
Antena 22 lakhs is the profit. This 22 lakhs is called as a what? Notional profit. Profit of complete project, profit of incomplete project. Profit of incomplete project kada notional profit. From this notional profit, some amount of profit to be transferred to the profit and loss account. So how to calculate the out of 22 lakhs, how much amount of profit to be transferred to the profit and loss account, we'll discuss later while starting the question. So what are the important terminals? What are the notional profit formula? What are the notional profit formula? Value of work certified minus cost of the work certified. So now here what are the first important terminology? Value of work certified. Second important terminology. What are the value of work certified formula? Contract price into percentage of the work certified. Next one is the cost of work uncertified. Formula is the cost incurred till rate plus percentage of work completed. Percentage of the work completed into percentage of the work uncertified. Percentage of work uncertified. Percentage of work uncertified. What is the third important terminology? Notional profit. Notional profit formula is the value of work certified minus cost of work certified. Antenna. There is one more concept is called as a cash received and retention money. Cash received and retention money. In our example, what is the value of work certified? In our example, what is the value of work certified? 64 lakhs is the, what is the total contract price? 80 lakhs. But out of 80 lakhs, by the end of the current year, what is the value of work certified? 64 lakhs. Value of work certified is what? Portion of the contract price. That is amount is payable in respect of the incomplete project. So how much is the value of, actually value of work certified 64 lakhs kada, 56 lakhs anukunta kada. 80 lakhs into 70% kada. Ente kontali. So this 56, this is the value of work certified is the portion of the contract price in respect of incomplete project. This is the amount of revenue to be recognized. Amount of revenue to be recognized means this is the amount payable by contractor to the contractor in respect of incomplete project by the end of the period. This is the amount payable. Out of 56 lakhs rupees, he may pay the 90% or 80% or 70%. So here, how much amount is payable by contractor to the contractor in respect of incomplete project? That is nothing but a value of work certificate. The value of work certificate is what? Amount is payable by portion of the contract price that is payable by contractor to the contractor. Out of the total amount is payable, he may pay only 90% or 80%. So what is the cash received, sir? Cash received is what? Formula. Value of work certified into percentage of the cash received. Even though contractor has a right to receive 56 lakhs rupees, but he may receive the 90% of the value. What is the cash received formula? Value of work certified into percentage of cash received is the value of work certified is the portion of contract price. Cash received is the portion of value of work certified. So now here the even though contractor has the right to receive the 56 lakhs, but he will receive only 90%. What the remaining 10% is called as a what? Retention money. What is the meaning of retention money? What is the meaning of what is the formula for the retention money? Value of work certified minus cash received. What is the meaning of retention money? Portion of the value of work certified. Value of work certified. Portion of the value of work certified. This amount will be paid by contractor to the contractor after expiry of the warranty period. So who is the contractor here? X is the contractor. He has given the promise to the contractor that I am giving the 10 years warranty. What is the meaning of 10 years warranty? For the period of 10 years, I am giving a guarantee that no leakage of water, we cannot find any kind of cracks on the walls. I am giving a guarantee for warranty for how many years, sir? 10 years. So during the 10 years period, if you are finding any leakage of water, if any faults in the, any defects in the construction work, so let me know. I will do that repair work at the free of cost. That kind of assurance given by contractor to the contractor. Subsequent handing over the project, suppose during the second year he is noticing some leakage of water, then he immediately will report to the contractor. If he is not, he may not respond. If he is not responding, for whom there is a loss? For the contractee. That's why he will retain the some amount. Maybe 10 lakhs or 5 lakhs or some amount he will retain. Suppose here the second year there is a leakage of water, there may some defects in the construction work. He will send the reporting to the contractor. Definitely he will react and he will give the rectification work or the repair work. Why? Because otherwise contractor will not pay the retention money. What is the meaning of retention money? Portion of the value of work certified that will be retained by the contractor until expiry of the warranty period.
So if the so during the warranty period, if any repairs are there, if any defects in the work, contractor has to respond. If the contractor is not responding, then that person contractor will retain the retention money. By using the retention money, will do the repair works. For the purpose of protection of the contractee, the out of the value of work certified, some amount will be allowed to be retained by the contractee. What is the formula for the retention money? Retention money formula is the value of work certified minus cash received. Please go through the. So I have to explain one more concept. What is one more concept? After calculation of notional profit, what is the formula for the notional profit? Value of work certified minus cost of work certified. After calculation of notional profit, some amount of profit to be transferred to the profit and loss account. For that, separate rules and regulations are there. While practicing the question, I will explain what are the rules and regulations to be followed for portion of the notional profit to be transferred to the profit and loss account. Please go through our marathon material. Kannada casting. First June 2024 question. These 4 questions are more than sufficient. If you know the concept, if you prepare, these 4 questions are sufficient. What is the summary of the revision of the Kannada casting? One of the method of cost accounting. Its main objective is the ascertainment of the cost. It is followed by construction entities for ascertainment of the cost of the construction projects. So now in case of Kannada casting, cost of construction project is ascertained by preparing the ledgers, not by preparing the cost sheet. In case of construction project, how many parties are there? 2 parties are there, contractor and contractee. Cost of the project is ascertained in the books of the contractor, not in the books of the contractee. Who is the contractee? Owner of the project. Is the responsibility is to pay the agreed amount of price. That amount of price is called as a contract price. Contractee does not want to know the amount of profit or loss. Who wants to know the amount of profit or loss? Contractor. In the books of the contractor, we want to ascertain the cost of the construction project. So for the purpose of ascertainment of the cost of construction project, in the books of the contractor, in respect of each and every construction project, separate contract account is prepared. Kannada account is nothing but a sub profit and loss account, debited with the all elements of the cost of sales, credited with the revenue. Generally, what kind of questions they will be given in the examination? What kind of questions will be given in the examination, sir? Now, be a sum. So project is started at some period. By the end of the current year, 100% of project will not be completed. Only partial percentage of maybe 80% of project is completed, 70% of project is completed, 60% of project is completed, 100% of project is completed. Very good even. So 10th class student also can solve. Right hand side will take the revenue, left hand side will take the cost or expenditure. Difference is the profit or loss. But that kind of questions they will not give. So beginning of period project is started. By the end of the period, so on a partial contract is completed. In that case, if you want to know the profit or loss of the construction project, partial completed project, we should know the knowledge of the 4 important terminologies. One is the value of work certified. What is the value of work certified? Value of work certified is the portion of the contract price, portion of the revenue. Value of work certified representing what? How much revenue in respect of incomplete project we have to calculate and we have to recognize. What is the formula for the value of work certified? Contract price into percentage of work certified. That percentage of work is certified by whom? Contract is architect. Contract is architect. Next one. Even though we completed the 80% of work, but contract is architect may certify the maybe 60% only. Remaining 20% is the uncertified. Remaining uncertified work will be certified in the next year. So next one is second portion is the second important terminal is the cost of work uncertified. Nothing but a closing stock. Cost incurred but not certified. That cost revenue will be generated in the next year. Whatever the cost incurred from the beginning of the period till the end of the current year is called as a cost incurred till rate. Cost incurred till rate consisting of the 2 portions. Cost of work certified, cost of work uncertified. Cost of work uncertified is equal to cost incurred till rate divided by percentage of work completed into percentage of work uncertified. Next one is the notional profit. ఎంత సర్టిఫై చేసిన దానికి రెవెన్యూ ఎంత, సర్టిఫై చేసిన దానికి కాస్ట్ ఎంత. సో ఫార్ములా ఫర్ ద నోషనల్ ప్రాఫిట్ ఇస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వర్క్ సర్టిఫైడ్ అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ వర్క్ సర్టిఫైడ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద క్యాష్ రిసీవ్డ్ అండ్ రిటెన్షన్ మనీ. సో వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్యాష్ రిసీవ్డ్ దేర్? By the end of the current period, even though project is incomplete project, to the extent of value of work certified, contractor is entitled to receive the money from the contracting. In respect of incomplete project, how much amount is payable by contractor to the contractor? Value of work certified. But out of value of work certified, he may pay only
90% or 85% or the 70% based on the given information. Remaining 10% is nothing but a retention money. He will retain until warranty period. Warranty period of the construction project is expired. Cash received is a portion of value of work certified. Cash received formula is the value of work certified into percentage of the value of work certified percentage of the cash received. So out of notional profit, some amount of notional profit to be transferred to the profit and loss account. What are the rules to be followed for transferring of the notional profit to the P&L account? We will discuss with the question. Please go through the question number 1, 2024. June 2024. Mr. John. ఒక్కొక్క సెంటెన్స్ని 2 సార్లు చదవండి. సో మీకు ఎంసీక్యూస్ ఉంటాయి కదా, ఫర్ ఆన్సరింగ్ ఆఫ్ ది 15 ఎంసీక్యూస్ ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్ వెరీ వెల్ ఆర్ even average preparation also, it will take maximum time of 20 minutes for completion of the MCQs. Out of 15 MCQs, in case of CA Inter, they will give the case studies, case scenario, it will take more time. But in case of CMA Inter level, they will give the very simple questions MCQs. Out of 15 MCQs, 5 MCQs are theory MCQs. Prime cost is the portion of A, conversion cost includes, like that, very simple questions they will ask. It will take maximum 20 minutes. Or we can take maximum half an hour, not more than that. So 2.5 hours, and if 150 minutes are available for how many marks are 70 marks. For 7 marks means almost 16 to 17 minutes is available. Now we can, so first read the question. Please give the 2 or 3 minutes time for reading the question. If you understand the question very well, if you remember the given information, you can easily answer the question. Please go through the question. Please read each and every sentence 2 times. Mr. John, who prepares his account on 31st March every year. Mr. John, who prepares his account on 31st March every year. Commenced A, contract number is A36 on 1st July 2000. What is the date of commencement of the project? 1st July 2020. What is the date of ending of the year? 31st March 2023. How many months? 9 months only. First year is the 9 months. The following information is revealed from his costing records. 31st March 2023. Material cost, so labor cost, 4 months salary and in charge salary. These 3 together is called as a cost incurred till rate. So in case of contract account of A23 or something, 2 material cost, 2 labor cost, 2 foreman. If you are adding everything, you will get the cost of sales or cost incurred till rate. A mission costing 260 remained in use on the site for 2/5 of the year. 2/5 of the year and 12 months into 2/5 వేయండి. A mission costing 260 remained in use on site for 2/5 of the year. What is that now? Its working life is 7 years and final scrap value is the 15,000. What is the annual depreciation based on the SLM method? Annual depreciation based on SLM method, 2,16,000 minus 15,000 divided by 7 years. How will you get the annual depreciation? 35,000 is annual depreciation into 2/5. How much depreciation to be debited? 14,000 to be debited. That is only the difficulty there. Next one. A supervisor is paid 8,000 per month. 8,000 per month ante 9 months kada. 8,000 into 9, 72,000. He has devoted only 1/2 his time on the contract. Remaining half time is for some other contract. So therefore 8,000 into 9, 72,000 into 1/2, 36,000 to be debited. Next one. All other expenses amounted to 1,36,500. Material at site is 35. And how much material issued? 2,51,000. Out of 2,51,000, how much not consumed? 35,400 not consumed. That will be consumed in the next year. Next one. Contract price is for 20 lakhs. On 31st March 2023, 2/3 of the contract was completed. Underline the completed. అంటే 66 పాయింట్ ఇదే ఇస్తాడు క్వశ్చన్ మీకు, ఇదే ఇస్తాడు, తిరిగేలేదు, అలాంటిదే ఇస్తాడు. 2/3 of contract is completed. 66.66% of work is completed. The architect gave certificate only 50% of the contract price. How much certified? 50% is certified. What is uncertified? 16.6666 is uncertified. Next one. 7,50,000 had so far been paid on the contract. 7,50,000 is what?
cash received. Cash received. Prepare current account for the year end date showing the amount of profit or loss to be transferred to. They are saying that P&L, not the costing P&L account. They are saying that P&L account and integrated system transferred to profit and loss account. Yes. So now that point we have not yet revised. What is the point not yet revised? Out of notional profit, how much of profit to be transferred to P&L account? Not yet revised. With the problem, I will explain. Please prepare the current account. In the books of the contractor, in the books of the so and so company. What is the company name? In the books of the John. In the books of the John. So now contract number, contract account. In the books of John. Contract number A26. Contract account. Contract account for the year ending 31st March 2023 కదా. 31st March 2023. Current account for the year ending 31st March 2023. మీరు ఈ ఫార్మేట్ రాసి ఇలా హెడ్డింగ్ రాసి కొన్ని ఐటమ్స్ ఒకటి రెండు తప్పుపోయిన ఇవన్నీ రాస్తే మీకు అట్లీస్ట్ విల్ గెట్ ద 50% మార్క్స్ వస్తాయి మనకు. Two, material. What is the material issued to the site? 2,51,051 by material side. By material side 24,000, 34,000, 35,400. And out of this 2,51,000, how much material cost we are considering now? Difference amount 35,400 this year issued but not yet. This is the closing stock of the current year. For next year, material at the site for the opening stock. 2. Labor. Labor or wages. How much? ఒక పేపర్ ఉంటే ఇవ్వమ్మ, నాకు ఈజీ అయిపోతుంది. ఉన్నాయి లేదా? మళ్ళీ ఇస్తాను, మీ మెటీరియల్ మీకే ఇచ్చేస్తాను. లేదమ్మా నీ దగ్గర నాగరాజు? నీదేనా? ముగ్గురు దగ్గర ఒకటే ఉందా? సరే చూడు. What is the material cost? Labor cost is the 5,65,600. Foreman's salary. Foreman's salary is the 81,300 is the foreman's salary. Foreman's salary. యూట్యూబ్లో పెట్టింది ఎవరైనా చూస్తారు సార్? అసలు మన వాళ్ళు చూస్తారు? ఎవరు చూడరా? చూస్తారు, అసలు చూసి చూస్తారు అసలు ఏమో. టు డిప్రిషియేషన్ ఆన్ మిషనరీ. వాట్ ద డిప్రిషియేషన్ ఆన్ మిషనరీ మాస్టర్? 2,60,000. వాట్ ద స్క్రాప్ వాల్యూ? 15,000. వాట్ ద లైఫ్ టైమ్? 7 years. విల్ గెట్ ది యాన్యువల్ డిప్రిషియేషన్ కదా. సో 2/5, 14,000. Next one is the supervisor salary. Next one is the supervisor salary. Next one is the supervisor salary is the 8,000 into 9 months into half of the time is devoted. Half of the time is devoted. So how much? 36,000. What are the one more expenditure? All other expenses. Other expenses. What are the all other expenses? 1,36,500. Material side already considered. Credit side what you have to write, sir? 2 more items you have to write. Credit side you have to write the 2 more items you have to write. By work in progress. Value of work certified. Next one.
Cost of work uncertified. Cost of work uncertified. We can write it as a working note. Material side. Value of work certificate. Cost of the worker uncertified. UC uncertified. Cost of work uncertified is the portion of cost incurred till rate. Value of work certificate is the portion of contract price. So leave the 6 to 7 lines gap. So first working note. Value of work certified. Value of work certified. Contract price contract price into percentage of the worker certified. Percentage of the worker certified. What is the contract price? 20 lakhs. Percentage of work certified is the 50%. So how much, sir? 10 lakhs rupees. 10 lakhs rupees. Next one is the cost of working note number 1. Working note number 2 is the cost of work uncertified. Cost of work uncertified is equal to cost incurred till rate divided by percentage of work completed. Percentage of work completed into percentage of work uncertified. Percentage of work uncertified. In the given question, cost incurred till rate. What about the material cost? 2 lakh 15. Out of 2 lakh 15, how much not yet consumed? How much not yet consumed? 34,000. 35,400 కనపట్లేదు. Yes, 35,400 plus labor cost is the 5,65,600. Foreman salary 81,300. Depreciation 14,000. Foreman supervisor salary 36,000. Other expenses is the 1,36,500. అంతే కదా. This is the total expenditure incurred till the date. 10,49,000. Percentage of work completed. Percentage of work completed is equal to 66.666666 completed. Percentage of work uncertified. Percentage of work uncertified is equal to percentage of work completed minus percentage of work certified. Percentage of work certified. Remaining is uncertified. 66.666% minus 50%. 16.66%. So therefore cost of work uncertified. Therefore cost of work uncertified. How much cost of work uncertified? Cost incurred till rate 10,49,000 divided by 66.666666 into 16. ఎంతమ్మా 2,62,250. If you take the 6 decimals, you will get the very appropriate answer. 2,62,250. 2,62,250. Go to the contract account. $2,62,250.
Here the cost of work uncertified. Cost of work uncertified. And the cost of work uncertified. Work certified is the cost of work certified is the 10 lakh. కాదు 10 lakhs కదా. Cost of work uncertified 2 lakh 62,250. So difference. Add the credit side total 12 lakh 97,650. 12 lakh 97,650. What is the notional profit? To notional profit carried done. ఎంత notional profit carried done? 13,250 by notional profit brought down. In this 2 lakh, out of this 2 lakh 13,250, now we have to decide how much amount of profit to be, transferred to the profit and loss account. This is the profit of incomplete project kada. Profit of incomplete project. Now we have to decide. Now we have to calculate out of 2 lakh 13,250 how much amount of profit to be transferred to profit and loss account. There is one table. In regular classes I explained the one table also. So in the first column, 2-column table. In the first column, percentage of the work certified. Percentage of work certified. In the second column, amount of profit to be transferred to the profit and loss account. Here we are going to use the one terminology. The terminology is called as a work in progress reserve. What is the meaning of work in progress reserve? Provision for the contingencies. Provision for the contingencies in respect of incomplete project. Now, in the examination, what are the table I am going to write? You no need to write. Just calculation part only will write. So, rules and regulations to be followed for. Rules and regulations to be followed for. Rules and regulations to be followed for calculation of portion of notional profit. Portion of notional profit to be transferred to. Portion of notional profit to be transferred to P&L account. We are taking how many segregations are 2 parts. One is the percentage of work certified. Next one, amount of profit. Amount of profit to be transferred. If the percentage of work certified is, just listen, no need to copy. If the percentage of work certified is less than 25%. In our question, equal to 50%, less than 25%. Nothing to be transferred to, now nothing to be transferred to P&L account. ఏమి ట్రాన్స్ఫర్ చేయొద్దు. Total notional profit to be maintained as a total notional profit to be maintained as work in progress reserve. What is the meaning of work in progress reserve? Provision for contingencies. Nothing but a provision for the contingencies. Next one, I will explain with the problem. I will explain. Just listen. Second one is the if the percentage of work certificate is greater than or equal to 25%, less than 50%, less than and up to 49.999%. Percentage work certificate is equal to 25 or more than 25 up to 49 point, not equal to 50, up to 49.99%. What is the amount of profit to be transferred? Amount of profit to be transferred is equal to 2 by 3 into 1 by 3 into notional profit into cash received divided by work certified. Remaining notional profit is the work in progress reserve. What is the third case? If the percentage of work certified is greater than or equal to 50%, less than 90, equal to 90, there is a concept of estimated profit concept, but they are not asking. So less than and up to 89.999%. What is the amount of profit to be transferred? 2 by 3 into notional profit into cash received by work certified. Remaining is maintained as a work in progress reserve. In the given question, how much is the percentage of work certified? 50%. So amount of profit to be transferred based on which one? Third formula. So therefore third case. What is the amount of profit to be transferred? 2 by 3 into what is the notional profit? 2 lakhs 13,250. What is the cash received? 7 lakh 50,000 divided by 10 lakhs.
How much amount of profit to be transferred? 1,06,000. In regular class explain చేస్తాను నీకు వచ్చాను చెప్పానా ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్ చెప్పానా 1,06,625 చేయాల్సినవి చేశాను రెగ్యులర్లో 1,06,625 హియర్ ఇంకంతకంటే ఏం చెప్పాను స్టడీ మెటీరియల్ అన్ని కవర్ చేసాము ఇంకా ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ నా హియర్ ద టూ how much profit to be transferred to P&L account? How much profit to be transferred to P&L account, master? 1,06,625. 1,06,625. 1,06,625. What is the difference? 1,06,625 to work in progress reserve. Can anyone tell the what is entry for these 10 classes are there? If any unforeseen penalties are there, so if any penalty is required to pay to the contractee because of delay in the project, so then this provision can be used for that purpose. This provision will be used for unforeseen losses in the subsequent year, second year, third year, fourth year. Suppose if you are not using the work in progress reserve, reversal of the provision. What is the reversal of provision entry? Work in progress reserve account debit to profit and loss account of the contract account. Yes. Next one, question number 1 completed. Question number 2 also same model. చేద్దాం అది కూడా రెగ్యులర్ చెప్పానా చేశాను రెగ్యులర్లో ఇచ్చాను హ్యాండ్అవుట్ ఇచ్చాను రెగ్యులర్లో కూడా సేమ్ ఆన్సర్ అది సేమ్ క్వశ్చన్ అది కూడా అయితే బట్ అమౌంట్ మారుతుంది అంత డిప్రిషియేషన్ చేంజ్ అవుతుంది సో క్వశ్చన్ నెంబర్ దట్ వాస్ గివెన్ ఇన్ ద ఏ అటెంప్ట్ సార్ 2024 డిసెంబర్ చూసుకుంటారా మీరు చెప్పండి నాకేం ప్రాబ్లం లేదు చెప్పడానికి ఇవి ఈ 4 ప్రిపేర్ అయినా చాలు మీరు ఈ 4 ప్రిపేర్ అయినా చాలు ఇంతకంటే డిఫికల్టీ ఏమి ఇవ్వడు మీరు స్టూడెంట్స్ 50% భయపడతారు క్వశ్చన్ చూడగానే ప్రశాంతంగా చదివితే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ చెప్పనా అవసరం లేదు కదా ఎస్ ఇది దిస్ వన్ ఇది చెప్పాలి నేను మొన్న అడిగిన క్వశ్చన్ కూడా సేమ్ మోడల్ 2025 డిసెంబర్ 4th థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇన్ అవర్ మ్యారథాన్ మెటీరియల్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ద 2025 జూన్ అటెంప్ట్ నెక్స్ట్ వన్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ 2025 డిసెంబర్ 24 జూన్ చెప్తాను 24 జూన్ 2 years ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు వాడు మనం రెగ్యులర్ మెటీరియల్ కూడా 7th క్వశ్చన్ అదే 2 years ఇన్ఫర్మేషన్ ఫస్ట్ ఇయర్ కాంట్రాక్ట్ అకౌంట్ సెకండ్ ఇయర్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ అవర్ రెగ్యులర్ మెటీరియల్ ఐ థింక్ 7th క్వశ్చన్ సేమ్ మోడల్ క్వశ్చన్ ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈసారి ఇది ఇవ్వచ్చేమో కానీ అదే ఇస్తాడు దీని ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఆ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఏంటి కాస్ట్ ఆఫ్ వర్క్ కన్సెప్ట్ పెట్టి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ద ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ సరే అది యూట్యూబ్లో అది యాడ్ చేస్తారా ఏదంటే ఈ పీడిఎఫ్లు యాడ్ చేస్తారా చూడలేదు మీరు అసలు యూట్యూబ్ పెట్టి నేను కూడా చూసినాను వీడియో ఒకసారి నాకు కూడా షేర్ చేస్తారు అన్నీ చూడండి అంటే అప్లోడ్ చేయం నేనేం చూస్తాను దాన్ని ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద చూడమ్మా పీక్యూఆర్ లిమిటెడ్ అండర్టేక్ ఏ కాంట్రాక్ట్ ఆన్ 1st April 2023 ఎప్పుడమ్మా పీక్యూఆర్ లిమిటెడ్ అండర్టేక్ ఏ కాంట్రాక్ట్ ఆన్ 1st April 2023 ఫర్ ద construction of a building at contract price of 45 lakhs rupees. Underline the date of starting the project. ఇలా డేట్స్ ఇచ్చినప్పుడు అవి ఏం చేయాలి సార్ మీరు కొంచెం అండర్లైన్ చేసుకుంటే ఈజీ అవుతుంది మనకు ఫర్ కలెక్టింగ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ సాల్వింగ్ ద క్వశ్చన్ డ్యూరింగ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ వాట్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ 23-24 ద ఫాలోయింగ్ అమౌంట్స్ వర్ స్పెంట్ against which a sum of 16,87,500 was received by the contractor representing 90% of work. This cash received is equal to what? 90% of value of work certified. Okay na? Now what are the material used? Tarvata wages paid to the workers. Next one overhead expense. This is the first year expenditure. Next one during the second year contractor spent the following amounts material wages overhead. In the second year contract was completed. Sum of was received. Prepare the Kannada account and contract is account for the both the years and determine the profit. Same model question in our material also. Very simple question. We have to prepare the Kannada account for how many years? 2 years. For the second year there are the opening balances are there. The opening balance are there.
So now here the two informations are to be present on cumulative basis. One is the value of work certified to be present on cumulative basis, and very good, cash received information also on cumulative basis. Cumulative basis. Yes. ఫస్ట్ ఈజ్ ద కాంట్రాక్ట్ అకౌంట్. ఇది చెప్పలేదా? ఇది ఇచ్చానా? రెగ్యులర్ క్లాస్లో చెప్పానా? సో నేను చేస్తాను చూడండి మీరు. కాంట్రాక్ట్ అకౌంట్ ఫర్ ద ఇయర్ ఎండింగ్ 31st March 2024 2 అమ్మ మెటీరియలా మనం థర్డ్కి వచ్చింది కదా. మెటీరియల్ 7,87,252. ఏం తమ్ముడు తప్పు రాసానా? 500. 7,87,500. Labor, wages are the labor, 4,50,000. 2 overhead. What is the overhead, master? 1,12,500. By work in progress information. Value of work certificate not directly given. So here not directly given. So what are the cash received? Cash received is the 16,87,500. What is the formula for the cash received? Value of work certified. Value of work certified into percentage of cash received. So therefore cash received 16,87,500 is equal to work certified into 0.9. 90% 0.9 kada. Therefore value of work certified is equal to 16,87,500 divided by 0.9. 18,75,000. 18,75,000. Here the 18,75,000. Any cost of work uncertified? Not specified in the question. We are assuming that no uncertified. So next one is the 18,75,000. Here also any material at the side? No material at the side. 18,75,000. 2. Notional profit. Notional profit carried on 5,25,000 by notional profit brought down is the 5,25,000. Notional profit brought down is the 5,25,000. Notional profit brought down is the 5,25,000. So what are the percentage of work certified? What are the total contract price, master? Tamudu, what are the total contract price? 45 lakhs kada. Out of that how much certified, master? 18,75,000 kada. 18,75,000 divided by 45 lakhs and percentage of work certified is the 41. Which case? Second case kada. More than or equal to 25% but less than 50%. So how much amount of profit to be transferred to the P&L account? 1/3. What is the notional profit? 5 lakhs. 1/3 into 5,25,000 into 90% వేస్తే సరిపోతుంది. ఎందుకని క్యాష్ డిస్ట్రిబ్యూట్ పై వర్క్ సర్టిఫైడ్ అదే కదా. క్యాష్ డిస్ట్రిబ్యూట్ పై వర్క్ సర్టిఫైడ్ 90 కదా. కాదురా, క్యాష్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఎంత బ్రో? 16,75,000 and 16,87,500 divided by 18,75,000 and ఎంత వస్తుంది? 0.9 వస్తుంది కదా. హౌ మచ్? 1,57,500. So to work in progress reserve 3,67,500. So what is the entry for this 3,67,500? Conduct account debit to work in progress reserve. Work in progress reserve. So now we have to prepare the conduct account for the second year. During the second year, what happened? 100% of project is completed. Second year conduct account for the year ending 31st March 2025.
So next one is the contract account. Contract account for the year ending. So contract account for the year ending 31st March 2025. Contract account for the year ending 31st March 2025. So here the two balance brought down. Any material at the side? Last year lo ఏమన్నా material side లేదు. So value of work certified 18,75,000. Now by work in progress, by work in opening balance of work in progress reserve ఎంత 3 lakh. This 3,67,500 we can create the contract account or we can deduct from the value of work certified. What are the provision created in the last year? We are reversing during the second year because no unforeseen losses. Provision is reversing. Next one is the by contract price. Actually by contract and రాయాలి. When the revenue receivable, what is the entry? Contract account debit to contract account kada. Contract account debit to contract account. So by contract, what is the name of the contract? Generally name of the contract they will not specify. By contract. Contract price. How much, sir? 45 lakhs. This is the total revenue kada. Out of 45 lakhs revenue, how much revenue recognized in the last year? 18 lakhs 75 already recognized in the last year. So 45 lakhs minus 18 lakhs 75. Difference amount of revenue recognized during the current year. అంతే కదా. జస్ట్ మనం 45 lakhs రాసామనుకోండి తప్పు వస్తుంది. ఎందుకని 18 lakhs 75 already recognized in the previously recognize చేసాం కదా. Difference amount is revenue of the current year. 2 material cost. Whether we are debiting the only secondary material cost, all the material cost, only secondary material cost కదా. First year material cost is already debited to first year contract account create debit అయిపోయింది కదా. So there only second year revenue created, second year cost is debited. What is the second year revenue? Total revenue minus revenue recognized in the previous year. What is the revenue recognized in the previous year? 18,75. So that is the procedure. Value of work certified of the last year will be taken as a opening balance to value of work certified. Next one. If any cost of work certified last year, that is also to be debited. Next one. Material. What is the material of the only second year? 11 lakh. 11,25,000. So wages. Wages is the 9 lakhs. To overhead is the 2,25,000. During the second year revenue only created, second year expense only debited. What is second year revenue? 45 lakhs minus 18 lakhs 75,000. When we are preparing the contract account for the subsequent year, 2 balance brought down. Value of work certified of the last year, cost of work certified of the last year to middle side of the last year by work in progress reserve of the last year. Those are the opening balances. Next one, what is the total profit? What is the profit now? What is the credit side total? 67,500, 48 lakh 67,500. Difference is the P&L account. 7 lakh 49,000 of total of 2 na 7,42,500. Profit is not the notional profit. Why? Because project is completed kada. కాదమ్మా ఫస్ట్ ఇయర్లో ప్రాఫిట్ ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం P&L అకౌంట్కి? ఫస్ట్ ఇయర్లో ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం? 1,57,500 ప్లస్ దాన్ని ప్లస్ చేయండి, ప్లస్ 7,42,500 యాడ్ చేయండి. ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ కలిపి ప్రాఫిట్ ఎంత? 9 lakhs. మనకు యూనివర్సల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ది ప్రాఫిట్ ఏంటి? రెవెన్యూ మైనస్ కాస్టే కదా. 2 years రెవెన్యూ ఎంత? 45 lakhs కదా. 45 lakhs తీసుకోండి, మైనస్ ఫస్ట్ ఇయర్ మెటీరియల్ కాస్ట్ ఎంత? 7,87,500 మైనస్ చేయండి, మైనస్ సెకండ్ ఇయర్ మెటీరియల్ కాస్ట్ ఎంత? 11,25,000 మైనస్ చేయండి. ఫస్ట్ ఇయర్ లేబర్ కాస్ట్ ఎంత? 4,50,000 మైనస్ చేయండి. సెకండ్ ఇయర్ లేబర్ కాస్ట్ ఎంత? 9 lakhs మైనస్ చేయండి. ఫస్ట్ ఇయర్ ఓవర్హెడ్ కాస్ట్ 1,12,500. సెకండ్ ఇయర్ లేబర్ కాస్ట్, సెకండ్ ఇయర్ ఓవర్హెడ్ కాస్ట్ 2,25,000. ఎంత వస్తుంది ప్రాఫిట్? అదే కదా మనం రికగ్నైజ్ చేస్తుంది కూడా 9 lakhs కదా. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంత రికగ్నైజ్ చేసాం? 1,57,500. సెకండ్ ఇయర్ ఎంత?
7,45,000 రెండు యాడ్ చేస్తే 9 lakhs రావాలి కదా. 2 years రెవెన్యూ మైనస్ 2 years ఎక్స్పెండిచర్, 2 year ప్రాఫిట్. కానీ ఫస్ట్ ఇయర్లో ప్రాఫిట్ రికగ్నైజ్ చేయాలి, సెకండ్ ఇయర్లో కూడా రికగ్నైజ్ చేయాలి కదా. ఎస్. ఇంకా ఏం చేయమంటున్నాడు వాడు? కాంట్రాక్ట్ అకౌంట్. మీకు ఆల్రెడీ రెగ్యులర్ క్లాసెస్ కూడా చాలా సార్లు 4-5 సార్లు రిపీట్ చేశాను. వైల్ ప్రిపేరింగ్ ద కాంట్రాక్ట్ అకౌంట్ సమ్ రూల్స్ టు బి ఫాలోడ్. సో నా కాంట్రాక్ట్ అకౌంట్ షల్ బి డెబిటెడ్ విత్ ద కాంట్రాక్ట్ ప్రైస్ when the 100% of project is completed. Until 100% of project is completed, contract account is created with the amount of cash received. Amount of the cash received. First year how much cash received? 16 lakhs 25. 16 lakhs 87,500. What is entry for the cash received? Bank account debit to contracting. Second year cash received, bank account debit to contracting. Second year project is complete, so we have to write the due entry of contract price. So second year ending we have to write what the entry for that one? Contract account debit to contract price. Contract account debit to contract price. Now we are preparing the contract account. They are asking the contract account also. Contract account. For this one they will give them maybe 1 mark. So for clarity purpose I am taking the date column also. Date. So particulars amount. Date, particulars and amount. On 31st March 2024, by the end of the first year, by bank account. Cash received kada. Bank account debit to contractee. How much? 16 lakh 87 fine. Only one posting. No need to make the total. 31st March 2024 to balance carried down. 16 lakhs 87,500. This is what? Closing credit balance kada. Closing credit balance. On 1st April 2024 by balance brought down into 16 lakh 87,500. By the end of 31st March 2020, how much cash received by bank? 26 lakhs 25,000. So 26 lakhs 25,000. What is the total? Sorry. No. On 31st March 2025 to contract account. Contract account debit to contract 45 lakhs. Which side is the more? Ma? Debit side is the more. Debit side more? Debit side 45 lakhs. What is the difference? This 1,87,500 represents what? Retention money. ఇంకా మనకు ఎవరి దగ్గర నుంచి రావాలి? కాంట్రాక్ట్ దగ్గర నుంచి రావాలి. బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్. ఈజ్ ఇట్ క్లోజింగ్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఆర్ క్లోజింగ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్? క్లోజింగ్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్. అంటే డెబిట్ బ్యాలెన్స్, పర్సనల్ అకౌంట్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ మీన్స్ రిసీవబుల్. దిస్ ఈజ్ రిటెన్షన్ మనీ. రిటెన్షన్ మనీ. హూ రిటైన్డ్? Contractee retained. That is the question given in the 2025 June. 2 years contract. 2 years contracting. What about the 25 December, sir? Same model. 25 December చెప్పనా? చేసామా రెగ్యులర్ క్లాసెస్లో? చేయలేదా? ఎంత 5 minutesలో అయిపోతుంది. 25 Decemberకి వెళ్ళండి. చెప్పాను 25 December. Go through the marathon material. Just ఒక 2 lines ఉంది అంతే, 4 lines ఉంది. వెరీ సింపుల్గా ఇస్తున్నాడు వాడు. 25 December. Mr. Vasant commenced his contract on 1st April 2024. The following was the expenditure on the contract for there is 3 lakhs rupees is what? Contract price. Material 51, wages 81, plant 15,000, other expenditure 5,000. Plant used 15. Cash received on account of contract up to 31st March is the 1,28,000, being 80% of work certificate. దాని నుంచి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనము? దాని నుంచి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సార్? వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ cash received is the 1,28,000. This is the equal to 80% of work certified. Of the plant and material charged to the contract, plant which was costed 3 lakhs, material worth of 2,500 were lost. On 31st March 2025, the cost of the work done but not certified is the 1,000. What is the 1,000? Cost of work uncertified. Material in the hand were 2,300. Charges 15% depreciation on the plant. Calculate the profit of the contract up to
31st మార్చ్. వాడు యాక్చువల్గా నోషనల్ ప్రాఫిట్ ఒకటే కనుక్కోమన్నాడు, కానీ మనది కూడా క్వశ్చన్ క్లారిటీగా లేదు కాబట్టి వీళ్ళు క్యాలిక్యులేట్ ద నోషనల్ ప్రాఫిట్ అండ్ వీళ్ళు క్యాలిక్యులేట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ నోషనల్ ప్రాఫిట్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్ టు పీఎన్ఎల్ అకౌంట్ కూడా కనుక్కుంటాం. జాగ్రత్తగా చదవండి ఒకసారి, 2 నిమిషాలు, వెరీ 4 లైన్స్ ఉంది అంతే క్వశ్చన్. గ్రాండ్ టెస్ట్లో ఒక 60 మార్కులు అనేది తెచ్చుకోండి, 60 ఎంసీక్యూస్లో ఒక 20 వస్తాయి, మిగతా 40 డిస్క్రిప్టివ్లో వస్తాయి. First one is the how much worth of the plant purchased? 15,000 worth of the plant purchased. Out of 15,000 worth of the plant, how much plant is lost? 3,000 of the plant and material charged to the contract. Plant which costed 3,000, material worth of 2,500 were lost. అవేమవుతాయి? అబ్నార్మల్ లాసెస్ అవుతాయి. అబ్నార్మల్ లాసెస్ టు బి ఎలిమినేటెడ్ ఫ్రమ్ ద కాంట్రాక్ట్ అకౌంట్, డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. First one is the contract account for the year ending 31st March 2025. So to material, how much is the material? To material, how much is the material master? 51,000. So by material at site. Out of that, how much not consumed? Material at site entana 2,300 by abnormal loss account, loss of material. How much loss of material? 2,500. అబ్నార్మల్ లాస్ అకౌంట్ నుంచి ఏమవుతుంది? అబ్నార్మల్ లాస్ అకౌంట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? అబ్నార్మల్ లాస్ అకౌంట్లో టు కాంట్రాక్ట్ అకౌంట్ 2,500. ఇఫ్ ఎనీ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ ఈజ్ రిసీవ్డ్ బై క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ వస్తుంది, రిమైనింగ్ నెట్ లాస్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ఓవరాల్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఆర్ అదర్వైజ్ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఏ బై పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ అని కూడా రాయొచ్చు. బై అబ్నార్మల్ లాస్ అని రాయడం బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, by abnormal loss, material information was completed. Coming to the wages, what are the wages? Are 81, no outstanding, no prepaid, nothing. By the 2 depreciation on the plant, depreciation on the plant అంటే ప్లాంట్ అనేది ఎప్పుడు రాయాలంటే చూడండి, మీరు మనం డిప్రిషియేషన్ 2 విధాలుగా రాయొచ్చు. ఇక్కడ ఓపెనింగ్ డబ్ల్యూడివి రాసామనుకోండి, క్లోజింగ్ డబ్ల్యూడివి కాంట్రాక్ట్ అకౌంట్లో క్రియేట్ చేస్తే డిఫరెన్స్ అమౌంట్ ఈజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిప్రిషియేషన్ అవుతుంది కదా. ఇక్కడ మనం డిప్రిషియేషన్ ఎంత ఉంది అక్కడ, వాట్ ద ప్లాంట్ ఎంత? 15,000 కదా. దట్ ఈస్ ద ఆన్ ప్లాంట్ వీఆర్ అప్లయింగ్ ద డిప్రిషియేషన్ కదా. సపోజ్ మనం ఇక్కడ 2 డిప్రిషియేషన్ అండ్ ప్లాంట్ అని రాయకుండా వీఆర్ రైటింగ్ ద 2 ప్లాంట్ అని రాస్తాం అనుకోండి. ప్లాంట్ ఈజ్ వాట్? క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కదా. దీన్ని ఏమంటారు? ఓపెనింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్లాంట్ అంటారు కదా, ఓపెనింగ్ డబ్ల్యూడివి ఆఫ్ ది ప్లాంట్. డిప్రిషియేషన్ ఏంటి? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఓపెనింగ్ డబ్ల్యూడివి అండ్ క్లోజింగ్ డబ్ల్యూడివి కదా. మళ్ళీ బై ప్లాంట్ అని రాయాలి.
బై ప్లాంట్, నెక్స్ట్ వన్ బై ప్లాంట్ అని రాయాలి. తర్వాత బై అబ్నార్మల్ లాస్ అని రాయాలి. అబ్నార్మల్ లాస్ ఆఫ్ ప్లాంట్ కదా, ఎంత అబ్నార్మల్ లాస్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ఎంత పోయింది, 3000 పోయింది కదా. రెండు మిషనరీస్ కొన్నా, ఒకటేమో 15,000, ఒకటేమో 12,000, ఒకటేమో 3,000. 3,000 రూపీస్ ఆ ప్లాంట్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్లో కాలిపోయింది అనుకోండి, ఇంకెంత ఉంది, 12,000 రూపీస్ ఆ ప్లాంట్ వాడాం. 12,000 రూపీస్ ఆ ప్లాంట్ మీద ఎంత డిప్రిషియేషన్, 15%, 1800. 1800 డిప్రిషియేషన్ కదా, 1800 డిప్రిషియేషన్. సో నా ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉన్న ప్లాంట్ మీద క్లోజింగ్ డబ్ల్యూడివి ఎంత, 12,000 మైనస్ 1800 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10,200. ఇప్పుడు ప్లాంట్ ఎంత డెబిట్ చేసాం, 15,000. ఎంత క్రియేట్ చేసాం, 13,200 క్రియేట్ చేసాం. అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఎంత డెబిట్ చేసినట్టు, 1800 డెబిట్ చేసినట్టు కదా. ఇలా రాయొచ్చు, లేకపోతే డైరెక్ట్గా డిప్రిషియేషన్ అంది ప్లాంట్ అని రాయొచ్చు. డిప్రిషియేషన్ ప్లాంట్ ఎంత రాస్తాం మనము, 12,000, 15,000 మైనస్ 3,000, 12,000 ఇంటూ 15%, 1800 అలా అయినా రాయొచ్చు. దిస్ 3,000 ఈజ్ వాట్, అబ్నార్మల్ లాస్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. అబ్నార్మల్ లాస్ ఈజ్ నాట్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ది టోటల్ కాస్ట్కి, పార్ట్లో ఉండకూడదు. సో వెదర్ ఇస్ ఏ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ ఆర్ ద కండక్ట్ కాస్టింగ్ ఆర్ ద సర్వీస్ కాస్టింగ్, ఎనీ చాప్టర్, any expenditure that is in the nature of abnormal nature should not be the part of the total cost, should not be the part of total cost. This is the one way of presentation. What is the one other way of presentation, two depreciation on the plant, 15,000 minus 3,000 into 15%, 1800 direct. But how much indirectly debited, how much debited sir, 15,000 debited. How much created, 13,200 is created with regard to the plant. How much indirectly debited, 1800 is debited. This is the one process. Or direct in other way of process is the two depreciation on the plant that is used in the used on the contract is equal to 15,000 minus 3,000, 12,000. 12,000 into 15% is the 1800. Other way of presentation. మీ ఇష్టం ఎలా అయినా రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ అమ్మా, అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంకర్డ్. ఎంత అదర్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంకర్డ్, other expense incurred is the 5,000 by work in progress, value of work certified. Next one, cost of what are the cost of work uncertified, 1,000. We have to calculate the value of work certified. Calculate చేసి చెప్తారా value of work certified. How much cash received, 1,28,000, which is equal to 80% of the work certified అంటున్నాడు కదా. So cash received is equal to value of work certified into percentage of cash received. Cash received is equal to 1,28,000 is equal to value of work certified into percentage of cash received is equal to, what is the percentage of cash received, 0.8. Therefore value of work certified is equal to 1,28,000 divided by 0.8, 1,60,000. Value of work certified is the 1,60,000. $1,60,000. What is the value of work certified here? 1,60,000. So difference is the notional profit. What is the credit side of total? 1,79,000. 1,79,000. 2 notional profit is the 27,000. యాక్చువల్గా ప్రాఫిట్ కనుక్కోమన్నాడు, మనకు క్లారిటీ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ లేదు కాబట్టి వీళ్ళు క్యాలిక్యులేట్ ద అమౌంట్ నోషనల్ ప్రాఫిట్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ద P&L అకౌంట్ ఆల్సో బై notional profit brought down. What is the notional profit brought down? 27,000 to P&L account. How much amount of profit to be transferred? Case 1, case 2 or the case 3? What is the contract price? 3 lakhs. But value of work certified is the 1,60,000 kada, అంటే more than 50% కదా. So therefore 2/3 into
27,000 into 1,28,000 divided by 1,60,000. 2 by 3 into 27,000 into 1,28,000 divided by 1,60,000 ఎంత? 14,400. 2 work in progress reserve 12,600. That is all about the revision of the contract costing. 4B in our material, in our final examination. 4B. 2A is the cost sheet. 2B is the this attempt 2026 June attempt labor chapter, because 25 December లో మెటీరియల్ ఇచ్చాడు. 26 June alternative labor chapter. Next one is the 25 3A is the overhead chapter. 3B is the non-integrated system. Next one is the 4A operating costing. 4B Kannada casting. We complete the 2A complete చేసాం రివిజన్ లో, 3A కంప్లీట్ చేసాం, 3B కంప్లీట్ చేసాం, 4B కంప్లీట్ చేసాం, 5B కంప్లీట్ చేసాం. Now we are going to start the 4A. 4A is the service costing or the operating costing. Service costing or the operating costing. అంటే comparative all chapters, if we go through the previous examination questions of service costing, sir, compared to all chapters, I think students point of service costing questions only somewhat tricky అనిపిస్తున్నాయి నాకు. ట్రికీ అంటే స్టూడెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. సరే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద సర్వీస్ కాస్టింగ్ ఆర్ ద ఆపరేటింగ్ కాస్టింగ్. సర్వీస్ కాస్టింగ్ ఆర్ ద ఆపరేటింగ్ కాస్టింగ్. In final examination it will be given as a 4A. It will be given as a 4A. It will be given as 4A. Service costing is one of the method of cost accounting. Now, Kannada casting is also one of the method of cost accounting. Service costing also one of the method of cost accounting. Main objective is ascertainment of cost. Main objective is ascertainment of the cost. Point number 3. So now, who will adopt the service costing? Ever follow outar for ascertainment of the, it is adopted by service providers. Service costing is followed by the service providers for the purpose of ascertainment of the cost of service. So examples are the schools. Next one is the hotels. Next one is the hospitals. So now transportation undertaking. మన main examination based transportation undertaking, insurance companies, banking companies, power generation units. These organizations will follow the service costing or the operating costing for ascertainment of the cost of service or the revenue or the income to be charged or the revenue to be charged for the services rendered. Service costing. In case of service costing, which approach? In case of cost accounting system, how many approaches are there for ascertainment of the cost? 2 approaches are there. One approach is the cost sheet approach, other one is the ledgers approach. But in case of the service costing, cost of service is ascertained by preparing the operating cost sheet, not the regular cost sheet. Operating cost sheet presentation is different from the regular cost sheet presentation. Regular cost sheet presentation from manufacturing organization's point of view. So in case of operating cost sheet, what are the presentation of the operating cost sheet? All expenses are incurred for rendering of the services. In case of the operating costing or the service costing, cost of service is ascertained not by preparing the ledgers, by preparing the
operating cost sheet. What is the format of the operating cost sheet? Format of operating cost sheet. Format of the operating cost sheet. Total expenditure incurred. Total expenditure incurred for rendering of service. Total expenditure incurred for rendering of the services. If you take the transportation undertaking, what is the total expenditure? Depreciation of the bus, insurance premium, driver salary, conductor salary, garage rent, repairs and maintenance, consumables, petrol, diesel consumption. What are the expenditure incurred that will be added? That plus profit. Then you will get the total takings. Total takings are the total collections that will be received from the customers. What are the cost per unit? Sir? So what are the cost per unit of service? What is the formula for the cost per unit of service? Total expenditure incurred divided by number of units of service. Number of units of the service. This is the formula for cost per unit of service. Based on the given information, we will prepare the operating cost sheet and will calculate the cost per unit of the service. So please go through the question number 1. In our regular classes, I have explained, I think 19 questions are 17 or 18 చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అవి ప్రిపేర్ అయితే చాలా ఎక్కువ. అవి ప్రిపేర్ అయితే ఒక బేస్ వస్తుంది, మనకు ఏదైనా చేయగలం. అంటే మనకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో, అంటే నేను అనలైజ్ చేసిన క్వశ్చన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ లో స్టూడెంట్స్ కొంచెం బియాండ్ థింకింగ్గా ఉంటాయి. కొంచెం జాగ్రత్తగా చేయాలి, లేదా తప్పుపోతుంది. సరే, మనకున్న పర్మిట్స్లో, లిమిట్స్లో ఐ వాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద లాస్ట్ 3 or 4 క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ పేపర్స్. ఐ థింక్ ఇవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు అనుకుంటా రెగ్యులర్ క్లాసెస్లో. ఎస్, ఫస్ట్ వన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 ఉన్నంతలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. సో టుమారో ఐ విల్ టేక్ ద ఎక్కువ టైం తీసుకుని ఐ విల్ కంప్లీట్ ద మార్జినల్ కాస్టింగ్, బడ్జెటరీ కంట్రోల్ అండ్ లేబర్ చాప్టర్. మెటీరియల్ చాప్టర్ రివైజ్ చేయాలి, ఎందుకు ఇవ్వడు కదా. సర్వీస్ కాస్టింగ్ చూడండి. అకోడా లిమిటెడ్ రన్స్ ఏ హాలిడే హోమ్ ఇన్ ఏ స్మాల్ హిల్ స్టేషన్. సేమ్ మోడల్ క్వశ్చన్, 2 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మనకు. స్మాల్ హిల్ స్టేషన్, 50 rooms ఆర్ దేర్, 100 rooms ఏదో ఉంటుంది. అకోడా లిమిటెడ్ రన్స్ ఏ హాలిడే హోమ్ ఇన్ ఏ స్మాల్ హిల్ స్టేషన్. 2 సార్లు చదవండి క్వశ్చన్ని. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెంటెన్స్ ప్లీజ్ రీడ్ ద 2 times. ఇట్ హ్యాస్ ఇన్ ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్, ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్, ఇట్ హ్యాస్ 3 types ఆఫ్ ది సూట్స్. అక్కడ మనకు డీలక్స్, సూపర్ డీలక్స్ ఇది ఉంటుంది. ఇన్ అవర్ రెగ్యులర్ మెటీరియల్ ఆల్సో ఇట్ హ్యాస్ 3 types ఆఫ్ ది సూట్స్ ఫర్ ఇట్స్ కస్టమర్ విత్ కెపాసిటీ ఆఫ్ సేమ్ 200 single rooms, 100 double rooms, 60 triple rooms. 3 kinds of rooms. The average occupancy of single, double, triple rooms expected to be 80 and 60 respectively. Ante out of 200 rooms, how many rooms are occupied, sir? 160 rooms are occupied. Out of 100 rooms of double rooms, how many rooms are occupied? 80 rooms are occupied. Out of 60 triple rooms, how many rooms are occupied? 36 rooms are occupied. 60%. The rent for the double room has been fixed at 125%, and for triple rooms 150% of rent of the single rooms. Rent of single room ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు? x అవుతుంది. డబుల్ రూమ్ 1.25x అవుతుంది. ట్రిపుల్ రూమ్ 1.5x అవుతుంది. ద కాస్ట్ ఆర్ యాజ్ అండర్. వేరియబుల్ కాస్ట్, సింగిల్ రూమ్స్ 220 each per day, double rooms 340 each per day, so triple rooms 400 each per day. So fixed cost, single rooms 120 each per day, double rooms 240 each per day, triple rooms 320 each per day. The holiday home runs throughout the year 365 days. Hence the margin of 20% on the rent. Rent ante sales, on sales. Ikkada sales and rent e kada. So required calculate the rent to be charged for each type of the suite room. Rent to be charged for the each type of the room. ఏం కాన్సెప్ట్ ఫాలో అవుతాం? వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాన్సెప్ట్ ఫాలో అవుతాం కదా. వీఆర్ అజ్యూమింగ్ దట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సరే ఇప్పుడు హెడ్డింగ్ ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ షీట్ ఫర్ ద ఇయర్ ఎండింగ్. In the books of Akoda Limited, operating cost sheet for the year ending, year not given, year ending so and so. In the books of Akoda, operating cost sheet of the service cost sheet. Operating cost sheet for the operating cost sheet for the year ending.
Operating cost sheet for the year ending. Operating cost sheet for the year ending. Particulars and amount. In the books of Akoda, in the books of the Akoda, operating cost sheet for the year ending. So particulars and amount. Particulars and amount. What is the first expenditure? First expenditure is the variable cost. First expenditure is the variable cost. Variable cost. Now, variable cost, single rooms variable cost. How many single rooms are there? 200 rooms are there. How much occupancy? 80% occupancy into 220 కదా, 35,200. తప్పు, ఇంటూ 365 చేయాలి కదా, అది 1 డే కదా, ఇంటూ 365. 1,48,000. Next one is the double rooms. Next one is the double rooms. So 100 rooms into 80% occupancy into to 340 per each day into like that for 365 days. 90 lakhs, 99 lakhs 28,000. So triple rooms, 60 rooms into 60% into 400 into 365. 52 lakhs, 52 lakhs 56,000. $52 lakhs 56,000. $52 lakhs 56,000. Fixed cost. Fixed cost, single rooms. So 200 rooms into 80% into 120 into 365. 17 lakh, 17, 70 lakhs 08, 8,000. Next one is the double rooms. So 100 rooms into 80% into 240 into 365. Same amount వస్తుంది అనుకుంటా, 70 lakhs 8,000. Last one. So triple rooms, 60 rooms into 60% into 320 into 365. 4,800. So total expenditure. ₹4 crores 52,800 plus profit. ప్రాఫిట్ ఏమన్నాడు వాడు? 20% రెంట్ అంటున్నాడు కదా. 20% రెంట్ అంటే 1/5 ఆన్ ది సేల్స్. 1/5 ఆన్ ది సేల్స్. 1/5 ఆన్ సేల్స్ అంటే 1/4 ఆన్ ది కాస్ట్ కదా. సరే, మీకు రెగ్యులర్ క్లాసెస్లో కూడా చాలాసార్లు చెప్పాను నేను. సో నా టోటల్ రెవెన్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ప్లస్ ప్రాఫిట్. రెంట్ ఎంత అనుకున్నాం ఇక్కడ? ఎక్స్ అనుకున్నాం. కాస్ట్ 4 crores 62 lakhs 52,800. Profit is the 0.2x. Therefore 0.8x is equal to 4 crores 62 lakhs 52,800. Therefore x is equal to
4 crores 62 lakhs 52,800 divided by 0.8. 5 crores 78 lakhs 16 16,000. 5 crores 78 lakhs 16,000. So therefore profit is equal to 5 crores 78 lakhs 16,000 into 20%. 63,200. 1 crore 15 lakhs 63,200. 1 crore 15 lakhs 63,200. 1 crore 15 lakhs 63,200. Now total revenue or the rent to be charged. Rent to be charged 5 crores 78 lakh 16,000. 78 lakh 16,000. ఇప్పుడు అది కాదు మన ఆబ్జెక్టివ్. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? రెంట్ టు బి చార్జ్డ్ ఫర్ సింగిల్ రూమ్స్, డబుల్ రూమ్స్ అండ్ ట్రిపుల్ రూమ్స్. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ రెంట్ టు బి చార్జ్డ్. So calculation of rent to be charged. Total rent to be collected. Total rent to be collected. Total rent to be collected is equal to 5 crores 78 lakh 16,000. The total rent to be collected from the single rooms, double rooms and triple rooms. It is assumed that X is equal to rent to be charged per day and per room of per day and per single room. So therefore 1.25x is the rent to be charged per day and per double room. 1.5x is the rent to be charged per day and for triple room. Per day and per triple room. So therefore what is the total rent to be charged? 5 crores 78 lakh 16,000 is equal to what are single rooms rent? How many rooms are there? 200 rooms are there. Occupancy 80% per day. X like that for how many days? 365 days. This is the single room rents. Double room 100 rooms. What is the occupancy? 80%. What is the rent? 1.25x into 365 days plus 365 days plus 60 rooms into 60 rooms. What is the occupancy? 60%. 60% into 1.5x into 365 days. వాడు ఒక్కొక్క దానికి అయ్యే కాస్ట్ బట్టి రెవెన్యూ అనట్లేదు, ఓవరాల్ కాస్ట్ మీద రెవెన్యూ. సో ఇఫ్ ద రూమ్ రెంట్ ఫర్ ద సింగిల్ రూమ్ 100 అయితే డబుల్ రూమ్ ఎంత అవ్వాలి? 125. ట్రిపుల్ రూమ్ 150 అవ్వాలి అంటున్నాడు. అంటే దట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ బికాస్ ఆఫ్ కలెక్టింగ్ దట్ వన్ overall revenue. We have to collect that overall revenue. Because of collecting the overall revenue of so and so amount, overall profit must be 20% of the revenue or 25% of the cost. Therefore ఎవరు నా పుణ్యాత్ములు చేస్తే అయిపోతుంది తొందరగా. 5 crores 78 lakh 16,000 is equal to 200 into 80%, 160, 365x. ఈ మూడు చేసేసి m ప్లస్ చేయండి, అన్నిటిని m ప్లస్ చేసేసేయండి. 1,14,000 16x. Therefore x is equal to 5 crores 78 lakh 16,000 divided by
1,14,610. 504.45 is the single room rent అవుద్ది కదా ఇప్పుడు. డబుల్ రూమ్ రెంట్ into 125%, లేకపోతే into 1.25. Triple room is the into 1.5. Therefore, single room rent is the single room rent is 504.45x. Double room rent is 504.45 into 1.25, 630.56. So triple room rent is 504.45 into 1.5, 756.675. అలా భయపడకుండా చేయాలి. ఓవరాల్గా మనకు చేసిన క్వశ్చన్స్లో నుంచి రికలెక్ట్ చేసుకోండి. సో దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ కవర్డ్ ఇన్ ద, ఐ థింక్ మనకి హిల్ స్టేషన్స్ 2 ఉంటాయి. ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా ఉంటుంది, 100 రూమ్స్ ఆర్ దేర్, సింగిల్ రూమ్స్ ఆర్ దేర్ డ్యూరింగ్ ద సీజన్ ఎక్స్, డ్యూరింగ్ ద ఆఫ్ సీజన్ 50% ఆఫ్ కన్సెషన్ విల్ బి గివన్. సరే ఇంకోటి చేసి వెళ్దామా? సార్ 2 చేసి వెళ్దాం. టుమారో ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ ద మార్జినల్ కాస్టింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాం. తర్వాత రేపు కుదిరితే 1 వరకు తీసుకుంటాను. సో నా ప్రాసెస్ కాస్టింగ్, మార్జినల్ కాస్టింగ్ ఎంతవరకు కంప్లీట్ ఎంతవరకు చూద్దాం. 2 మార్జినల్ కాస్టింగ్, ప్రాసెస్ కాస్టింగ్, మార్జినల్ కాస్టింగ్ చెప్తే అప్పుడు మనకి ఏమైపోయి ఏం రివైజ్ అయినట్టు. సో నా 2 ఓన్లీ 2A అయిపోయినట్టు, 3A 3B, 4A 4B, 5A ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ కదా అది చెప్తే 5A మొత్తం అయిపోయినట్టు. తర్వాత మార్జినల్ కాస్టింగ్ రివైజ్ చేస్తే టోటల్ 6కి వచ్చి రివైజ్ అయినట్టు. 7A ఇస్ ద బడ్జెట్ కంట్రోల్, రిమైనింగ్ ఆర్ ద థియరీ క్వశ్చన్సే కదా. వీ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ఓన్లీ 5 డిస్క్రిప్టివ్ క్వశ్చన్సే కదా. సరే చూడండి, క్వశ్చన్ నెంబర్ 2, 2024 డిసెంబర్ క్వశ్చన్. 2024 డిసెంబర్ క్వశ్చన్, ఇది కంప్లీట్ చేసి వెళ్ళిపోదాం. 24 డిసెంబర్ ఇంత లెందీకి వచ్చి నించినప్పుడు కొంచెం భయపడకుండా కొంచెం టైం స్పెండ్ చేసైనా సరే 10 నిమిషాలు ఎక్కువైనా పర్లేదు, ఇంకో దాంట్లో సేవ్ చేసుకునేది. 100 మార్కులు 100 మార్కులు రాయాల్సిన అవసరం లేదు. 90కి పర్ఫెక్ట్గా రాసినా 80 వస్తాయి కదా. నా అంటే రాయాలని కోరుకుంటాం మనం, చెప్తున్నాడు జనరల్గా. ప్రాణో సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ ఓన్స్ ఏ బస్. ఏ బస్ ఒకటి, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ మనకు. ఓన్స్ ఏ బస్, అంత కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ఏ బస్ నా అండ్ ఆపరేట్స్ ఏ టూరిస్ట్ సర్వీస్ అనే డైలీ బేసిస్. టూరిస్ట్ సర్వీస్ అనే డైలీ బేసిస్. ద బస్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ న్యూ టౌన్, సిటీ పేరెంట్స్ సార్ న్యూటన్, న్యూ టౌన్ టు స్వీట్ విలేజ్ అండ్ రిటర్న్ బ్యాక్ టు ద న్యూ టౌన్ ఆన్ ది సేమ్ డే. ప్రతిరోజు న్యూ టౌన్ నుంచి స్వీట్ విలేజ్కి వెళ్తుంది, మళ్ళీ స్వీట్ విలేజ్ నుంచి న్యూ టౌన్కి వస్తుంది. రౌండ్ ట్రిప్ వెళ్ళి వస్తుంది. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ న్యూ టౌన్ అండ్ స్వీట్ విలేజ్ ద 250 కిలోమీటర్స్. 1 వేకి 250 కిలోమీటర్స్. దిస్ ట్రిప్ ఆపరేట్స్ ఫర్ 10 days ఇన్ ఏ మంత్. 10 రోజులే, 10 days ఇన్ ఏ మంత్. అంతవరకు చూడాలి. పెద్ద క్వశ్చన్ చదివేటప్పుడు గుర్తుండదు మనకు డేటా. అంతవరకు చదివిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకోసారి చదవాలి. అది ప్రాసెస్ ఆఫ్ రీడింగ్ స్టైల్. అది మార్జినల్ కాస్టింగ్ కూడా 1.5 పేజ్ ఇచ్చినప్పుడు మనం జనరల్గా రాయం. మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్లో మార్జినల్ కాస్టింగ్ వచ్చిన వెళ్ళాం, దాని జోలికి వెళ్ళాం. జనరల్గా 14 మార్క్స్ ఒకవేళ వెళ్ళాలనుకున్నా కూడా దాని రీడింగ్ స్టైల్ మొత్తం చదువుకుంటూ వెళ్ళామనుకోండి ఏది గుర్తుండదు, మళ్ళీ చదవాలి. అది ఇంకోసారి 3 lines తర్వాత మళ్ళీ చదివితే ఈజీ గుర్తుంటుంది. సో నాకు ఇప్పుడు గుర్తుంది, ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ అలా చదవండి, ఈజీ అవుతుంది. ద బస్ ఆల్సో ప్లైస్ అంటే ఆపరేటింగ్ ఫర్ అనదర్ 10 days బిట్వీన్ ద న్యూ టౌన్ అండ్ రాజ్పూర్, రిటర్న్ బ్యాక్స్ టు ద న్యూ టౌన్ ఆన్ ది సేమ్ డే. ఈ మోడల్ క్వశ్చన్, ఈ క్వశ్చన్ కూడా చెప్పుకున్నాం మనం. ఢిల్లీ టు జైపూర్, ఢిల్లీ టు చండీగఢ్, ఢిల్లీ టు ఆగ్రా సేమ్ డే ఉంది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 9 or 12 అనుకుంటాను. 9 అమ్మా. అంటే మనం రెగ్యులర్ క్వశ్చన్ బాగా ప్రిపేర్ అయినప్పుడు మనం కనెక్ట్ అయిపోద్ది ఏదో ఒక మోడల్ అని. ఎందుకంటే అన్ని మోడల్స్ కవర్ చేస్తాం కాబట్టి రెగ్యులర్ క్లాసెస్లో అన్ని మోడల్స్ కవర్ అవుతాయి. మనం ఆల్మోస్ట్ 17-18 క్వశ్చన్స్ చెప్పాను మీకు. నా ఆన్ ది సేమ్ డే 10 days ఎందుకమ్మా? న్యూ టౌన్ టు స్వీట్ విలేజ్, 10 days ఫర్ న్యూ టౌన్ టు రాజ్పూర్. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ 2 places ఈజ్ ద 200 kilometers. అక్కడే మన టేబుల్ రూపంలో ఉంటుంది, మనకు వచ్చిన టేబుల్ రూపంలో ఉంటుంది.
ద బస్ మేక్స్ లోకల్ సైట్ సీయింగ్ ట్రిప్స్ ఫర్ 5 days ఇన్ ఏ మంత్. లోకల్ సైట్ అంటే విత్ ఇన్ ద న్యూ టౌన్. న్యూ టౌన్ అయినా న్యూటన్ 5 days కవరింగ్ ఏ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 80 kilometers per day. అంటే మార్నింగ్ ఎక్కించుకుంటాం, వాళ్ళని ఎక్కించుకున్న తర్వాత చార్మినార్కి వెళ్తాం, గాజులు కొనుక్కుంటారు, అక్కడి నుంచి గోల్కొండ తీసుకెళ్తాం, కొంచెం మట్టి తీసుకుంటారు, అక్కడి నుంచి హుస్సేన్ సాగర్ తీసుకెళ్తాం, కొంచెం వాటర్ తీసుకుంటారు. సరే, నెక్స్ట్ వన్. ద ఫాలోయింగ్ డేటా ఆర్ గివెన్ బిలో. కాస్ట్ ఆఫ్ ది బస్ డిప్రిషియేషన్ 20% చార్జ్డ్ బై స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్. మీరు 2 పారాగ్రాఫ్స్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకోసారి చదవండి జాగ్రత్తగా. టైం ఎక్కిన మీకు డేటా గుర్తుందనుకోండి, సొల్యూషన్ చాలా త్వరగా అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ వన్, స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్. డ్రైవర్ శాలరీ 20,000 per month, కండక్టర్ శాలరీ 12,000 per month, పార్ట్ టైం క్లర్క్ శాలరీ, వెరీ గుడ్. ఇన్సూరెన్స్ ప్రయాణం, కొన్ని ప్రయాణం అన్నా కొన్ని పర్ మంత్ అన్నాడు. డీజిల్ కన్జంప్షన్ 10 kilometers per liter ఈజ్ ద 90 rupees. టోకెన్ ట్యాక్స్ ఏదో ఒకటి వాడి ఇష్టం, ప్రయాణం. పర్మిట్ ఫీజ్ పర్ మంత్, సన్రీ ఎక్స్పెన్సెస్ పర్ మంత్, లూబ్రికెంట్ ఆయిల్ 800 rupees ఫర్ ఎవ్రీ 200 kilometers, వెరీ గుడ్. రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ పర్ మంత్. నార్మల్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద బస్ ఈజ్ 60 passengers. అది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు కూడా. అక్కడ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద బస్ 45 ఎంత ఉంటుంది, ఢిల్లీ ఆగ్రా అది 50 అనుకుంటా, 45 అనుకుంటా ప్యాసింజర్స్ కెపాసిటీ. వైల్ ఫ్లయింగ్ టు అండ్ ఫర్ స్వీట్ విలేజ్, ఫ్లయింగ్ టు వెళ్ళడం, టు అండ్ ఫ్రమ్ అక్కడ ఫ్రమ్ ఉండాలి, ఎం ఉండాలి, స్వీట్ విలేజ్ ద బస్ ఆక్యుపెన్సీ ఈజ్ వాట్ 90% కెపాసిటీ, 80% వైల్ ప్లేస్ బిట్వీన్ ద న్యూ టౌన్ టు రాజ్పూర్ బోత్ ద వేస్. ఇన్ ద న్యూ టౌన్ ద బస్ రన్స్ ఫుల్ కెపాసిటీ, 60 members ఉంటారు సిటీ చూడడానికి. ద కంపెనీ ఎన్స్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 25% ఆన్ టేకింగ్స్ అంటే సేల్స్ అని. ఇగ్నోర్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ట్యాక్సేషన్, వెరీ గుడ్. యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్ బస్ ఫేర్ టు బి చార్జ్డ్ టు స్వీట్ విలేజ్ అండ్ రాజ్పూర్ ఫ్రమ్ ద న్యూ టౌన్ అండ్ లోకల్ ట్రిప్స్ పర్ ప్యాసింజర్. అండ్ లోకల్ ట్రిప్స్ పర్ ప్యాసింజర్, ఒక్కొక్క ప్యాసింజర్కి లోకల్ ట్రిప్స్ పర్ ప్యాసింజర్. చేద్దామా? ఎస్. ఫస్ట్ వన్, ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ షీట్ ఫర్ ద మంత్ ఎండింగ్. ఈ రోజు మంత్ ఎండింగ్, 1 month డేటా కదా, ఫర్ మంత్ ఎండింగ్. డేటా గుర్తుంటే చాలా ఈజీ అయిపోతుంది, ఏమీ ఉండదు అసలు. 250 kilometers 1 distance, 200 kilometers 1 distance, 80 kilometers is the 1 distance. Occupancy is the occupancy మర్చిపోయాను. Occupancy is 90% in case of sweet village, 80% in case of Rajpur, 100% in case of the local trips. Yes, next one. Operating cost sheet for the service cost sheet or the operating cost sheet for the year ending. Operating cost sheet for the month ending. Operating cost sheet for the month ending. What is the first expenditure? మనకు 2 వర్కింగ్ నోట్స్ కావాలి. ఒక వర్కింగ్ నోట్ మ్యాండేటరీ కావాలి, ఎందుకని నెంబర్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్డ్ కావాలి, ఎందుకు ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ పెట్రోల్ ఛార్జెస్ అండ్ అది లూబ్రికెంట్స్ ఆయిల్ కన్జంప్షన్ ఛార్జెస్. సపరేట్ వర్కింగ్ నోట్స్ అవసరం లేదు. పర్టికులర్స్ అమౌంట్ డిప్రిషియేషన్ 70,80,000 ఇంటూ 20% అన్నాడు కదా, ఇంటూ 20% ఇంటూ 1/12 ప్రయాణం ఈజ్ ద 20%. 1,18,000 అమ్మా, 1,18,000. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ది బస్ అయిపోయింది. డ్రైవర్స్ శాలరీ. సో డ్రైవర్ శాలరీ, వాట్ ద డ్రైవర్ శాలరీ 20,000 per month. కండక్టర్ శాలరీ, కండక్టర్ శాలరీ is the 12,000 per month. 12,000 per month. పార్ట్ టైం క్లర్క్ శాలరీ, క్లర్క్ శాలరీ 6,000 per month. ఇన్సూరెన్స్ 24,000 ప్రయాణం కదా, 2,000 per month. 24,000 ఇంటూ 1/12. స్టూడెంట్స్ మార్క్స్ పోగొట్టుకునేది ఇక్కడే ఇలాంటి ఏదో ఒక ఐటెం పోయినా కూడా మనకు చేంజ్ అవుద్ది కదా ఆన్సర్. అందుకని జాగ్రత్త కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. నిదానంగా టైం తీసుకొని 15 minutes టైం ఉంటుందమ్మా, చాలా సరిపోద్ది బాగా ప్రిపేర్ అయినప్పుడు.
డీజిల్ కన్జంప్షన్ కావాలంటే ఏం చేయాలి మనకు? డీజిల్ కాస్ట్ కావాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్డ్. మన ఇష్టం ఎక్కడైనా చేయొచ్చు. బెటర్ ప్రజెంటేషన్ ఏంటంటే సపరేట్గా చేస్తే బాగుంటుంది. లీవ్ ద 10 లైన్స్ గ్యాప్ వదిలి క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్డ్. వర్కింగ్ నోట్, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్డ్. Calculation of number of kilometers traveled. చూడండమ్మా, ఫస్ట్ న్యూ టౌన్ టు స్వీట్ విలేజ్ ఎంత, ఎన్ని కిలోమీటర్స్? 250నా? 250 కిలోమీటర్స్ ఇంటూ, సో 2 ట్రిప్స్ కదా, ఇండివిజువల్ ట్రిప్స్ కదా, పర్ డే 2 ట్రిప్స్ కదా, వెళ్ళి వస్తుంది 2 ట్రిప్స్. అది పోయింది ఇంటూ 2 అయిపోతే పోయినట్టే. ఒక చిన్న ఎలిమెంట్ పైన అంటే కొన్ని మార్కులు వస్తాయండి ప్రజెంటేషన్కి, ఆ ఫార్మేట్కి ఇస్తాడు. మినిమం మార్క్స్ అయితే 2 మార్క్స్ అలా ఇస్తాడు. మొత్తం మార్క్స్ అంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా కేర్ఫుల్గా. పర్ డే ఎంత? 1 వేకి 250 కదా, ఒకరోజు వెళ్ళి వస్తుంది కదా, వెళ్ళి వస్తుంది కదమ్మా. 250 కిలోమీటర్స్ ఇంటూ 2 ట్రిప్స్ అంటే పర్ డే ఎంత? 500 కిలోమీటర్స్. అలాగే ఎన్ని రోజులు? 10 డేస్ కదా. దిస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ న్యూ సిటీ టు స్వీట్ విలేజ్ ప్లస్ 200 kilometers into 2 trips into 10 days. This is for Rajpur. This is for Rajpur. Rajpura, Raipura. ఏదో ఒకట్లే, రాజ్పూర్ ప్లస్ ఇక్కడ 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 80 కిలోమీటర్స్, 80 కిలోమీటర్స్ ఇంటూ 5 days ఇంటూ 2 వేయకూడదు. ఎందుకని? విత్ ఇన్ ద సిటీ 80 కదా. ఏమన్నాడు చూడండి అక్కడ, బస్ మేక్స్ ద లోకల్ సైట్ సీయింగ్ ట్రిప్స్ ఫర్ 5 days ఇన్ ద మంత్ కవరింగ్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 80 kilometers పర్ డే. ఒకరోజు తిరగడానికి 80 kilometers పర్ డే కదా, వెళ్ళడం రావడం విత్ ఇన్ ద సిటీ అక్కడక్కడే తిరుగుతారు. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్? మన ప్లేస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాం, చార్మినార్కి వెళ్తాం, గోల్కొండకి వెళ్తాం, ఎన్టీఆర్ గార్డెన్స్, ట్యాంక్ బండ్, మళ్ళీ మన ప్లేస్కి వస్తాం. 80 kilometers, 80 kilometers ఇంటూ 5 days ఇంటూ 2 ఉండదు. ఎంత టోటల్? ఇక్కడే మిస్టేక్ అవుతుంది. 9,400 kilometers, 9,400 kilometers. ఏమన్నా తప్పు ఉందా? స్కానర్లో వేరే ఉందా? వేరే ఆన్సర్ ఉందా? 9,400 kilometers. విత్ దిస్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద డీజిల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు మనము. డీజిల్ కాస్ట్ ఈజ్ హౌ డి దే ఎక్స్ప్రెస్ 90 rupees పర్ లీటర్. పర్ లీటర్ ఈజ్ కన్జ్యూమ్డ్ ఫర్ 10 kilometers కదా. సో డీజిల్ కాస్ట్ పర్ 1 kilometer ఈజ్ 9 rupees అవుతుంది కదా. సో దేర్ ఫోర్ డీజిల్ కాస్ట్ ఈజ్ 90 ఫర్ 10 kilometers ఇంటూ 9,400 ఎంత? 84,600 డీజిల్ కన్జంప్షన్. టోకెన్ ట్యాక్స్ ఎక్కడ వినలేదు నేను, చూస్తాను అసలు టోకెన్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటో. 36,000 ఇంటూ 1/12 ఎంత సార్? 3,000. ప్రయాణం అన్నాడు, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పర్మిట్ ఫీజ్ ఈజ్ ద ఎంత? 4,000 per month. గుడ్. సండ్రీ ఎక్స్పెన్సెస్ పర్ మంత్. సండ్రీ ఎక్స్పెన్స్ ఈజ్ ద పర్ మంత్. Sundry expense is the 5,389. Lubricants oil. Lubricant oil 8,000 rupees, sorry 800 rupees for 200 kilometers into 9,400. 37,600. 37,600. టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకేమీ లేదు. రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఉంది కదా. సో రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్, రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఈజ్ ద 7 per month 17,236 టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్. త్రీ ల్యాక్స్ 9,825. 3,09,825. 3,09,825.
దీనికి ఏం యాడ్ చేయాలి? ప్రాఫిట్ ఎంత అన్నాడు? 25% ఆన్ టేకింగ్స్ అంటున్నాడు. చూడండి ప్రాఫిట్ ఎంత అన్నాడు సార్? 25% ఆన్ టేకింగ్స్ అండ్ 25% ఆన్ సేల్స్ అని. 25% ఆన్ సేల్స్ అంటే 1/3 ఆన్ కాస్ట్ అని చేయనా డైరెక్ట్గా. 1/3 ఆన్ కాస్ట్, అయితే ఎక్స్ అనుకొని చేసిన 1/3 ఆన్ కాస్ట్. సో దేర్ ఫోర్ 3,09,825 ఇంటూ 1/3 ఆన్ కాస్ట్ 275 total takings 4,13,000. So object of the question not yet completed. What is the object of the question? Calculate the bus fare to be charged to the sweet village Rajpur from Newtown and local trips per passenger. Calculation of fare to be charged. So calculation of the fare to be charged. Please, have you practiced the regular mental questions, sir? What is the next step? We have to calculate the passenger kilometers. You have to calculate. We have to calculate the fare to be charged for 1 passenger kilometer. Calculation of fare to be charged. Not fare to be charged. First one, number of passenger kilometers. Number of passenger kilometers. Now, New town to sweet village. How many kilometers, sir? 250 kilometers. 250 kada. Into how many trips? 2 trips. So how many days? 10 days. How many passengers? 60. What are the percentage of capacity? Percentage occupancy? 90% kada. ఇవన్నీ కిలోమీటర్స్. ఇది ప్యాసింజర్స్ కదా, 54 ప్యాసింజర్స్. ప్యాసింజర్ కిలోమీటర్స్ ప్లస్ 200 kilometers, 2 trips into 10 days. ఇంతవరకు వేస్తే ఏమొస్తుంది మనకు? నెంబర్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ ఇంటూ 60 ఇంటూ 80% అంటే 48 ప్యాసింజర్స్ కదా. ప్లస్ ఇక్కడ 80 kilometers, అదే మొత్తం 2 trips ఉంటుంది విత్ ఇన్ ద 80 kilometers లైక్ దట్ ఫర్ 5 days ఇంటూ 60 ఇంటూ 100%. ఎంతమంది ప్యాసింజర్స్? 100 passengers. Sorry, 60 passengers. What are the total? M plus what? 4,86,000. 4,86,000 passenger kilometers. Number of passengers into number of kilometers. Total revenue to be collected. Total revenue to be collected. What are the total revenue to be collected, master? 4,13,100. 4,13,100. So revenue or fare to be charged per passenger kilometer. Per passenger kilometer is equal to 4,13,100 divided by 4,86,000 is equal to 85. ఒక ప్యాసింజర్కి 1 కిలోమీటర్కి ఎంత? 0.85 అంటే 85 పైసా అని. దేర్ ఫోర్ ఫేర్ టు బి charged per passenger who is traveling from Newtown to Sweet Village. Newtown to Sweet Village is equal to ఎంతమ్మా? ఎన్ని కిలోమీటర్స్? 250 kilometers. 250 into 0.85 220 212.5. Fare to be
fare to be charged, fare to be charged per passenger traveling from New Town to Rajpur, 200 into 0.85, 70. Fare to be charged per passenger traveling within the city, 80 kilometers into 0.85 is equal 0.85, 6. అంతే, దట్స్ ఇట్. అంటే ప్రతి క్వశ్చన్ మనకు మన రెగ్యులర్ మెటీరియల్ రెఫరెన్స్ ఉంటుంది, అది ప్రాక్టీస్ చేసి ఇవి ఈజీ అవుతాయి. In our final examination, question number 5b is the standard costing. Question number 5a is the either process costing or joint and byproducts. In June attempt they are asking in December attempt they are asking the process costing. Prepare the process A account, process B account, process C account. In June attempt they are asking the joint and byproducts. So our students also made the analysis. June attempt they are asking the joint and byproducts. So we are going to write the examination of 2026 June. That's why now I am going to revise the joint and byproducts. Giant and byproducts. When there will be a concept of giant and byproducts, sir? In case of process costing, what is the meaning of process costing? Sir? One of the method of process costing is the one of the method of cost accounting. Main objective is the ascertainment of the cost. Point number 3 is the who will adopt this one, who will follow the process costing. Manufacturing entities where there is a more than one stage of production is required for converting the raw material into finished goods. Process 1 output becomes each and every stage of production is called as a separate process. First stage of production output becomes input for the second stage of production and so on. Output of the last stage of production becoming the finished goods. In case of process costing is the one of the method of cost accounting. One of the method of cost accounting. What is objective of process costing? Its objective is the ascertainment of cost of product. What third objective? Who will follow this one? It is followed by manufacturing entities where more than one stage of production is required for converting raw material into finished goods. What is the point number 4? Each and every stage of production is called as a separate process. Output of first stage of production becoming the input for the second stage of production. Output of last stage of production becoming the finished goods. When there is, in case of process costing, one of the subconcept is the giant and byproducts. When there is a concept of giant and byproducts, because of result of the process, because of the process 1 and because of the process 2, because of the process 3, at the end of the particular process, more than one kind of products are getting released. Then there is a concept of giant and byproducts. So because of process 1, because of process 2, because of the process 3, because of multiple process, only one kind of output is released is called as a general process costing. So because of the various stages of production, more than one kind of products is being released is called as there is a concept of giant and byproducts. What is the meaning of giant products?
two or more products are, two or minimum two or more products are, two or more products are simultaneously produced from common raw material and common manufacturing process. Common production process or the manufacturing process. Common production process is called as a joint products. What is the meaning of joint products? Two or more products are simultaneously produced from the common raw material. Common production process is called as a joint products. And relatively, there is one more important terminology. Relatively, two or more products are simultaneously produced from the common raw material and common production process. And relatively all products are having the, relatively all products are having significant value. All products are having the significant value. What is the meaning of significant value? Considerable value. Considerable value. So if you take the example of the crude oil, oil refinery process, what is the basic raw material? Crude oil is the basic raw material. So because of the oil refinery process 1, oil refinery process 2, oil refinery process 3, at the end of the process 3, heat process yes sir. So the more than one kind of product is released. One is the kerosene, one is the petrol, one is the diesel, and some other. So now products are there. Kerosene, petrol, diesel are called as what? Giant products are there. Maybe later is the maybe 30 rupees. Petrol is the maybe 105 rupees. This one maybe 95 rupees. All products are having the significant value. It's called as a giant products. What is the meaning of giant products? Are two or more products are simultaneously produced from the common raw material and common production process, and relatively all products are having the significant value or the important value or the considerable value of the revenue is called as a giant products. Point number 2. What is the meaning of giant cost? What is the meaning of giant cost? Giant cost is nothing but a giant production cost or the giant process cost. Giant cost means the total cost, total production cost or the total production cost or factory cost. Total production cost incurred up to, total production cost incurred up to split off point. Up to split off point. What is the meaning of split off point? Point of separation. The production process, the stage of production where the giant products are get separated. Suppose so oil refinery process 1, oil refinery process 3, oil refinery process 3. At the oil refinery process 3, this crude oil is get separated into 3 products. One is the kerosene, diesel, and petrol. This oil refinery process 3 is called as a split off point, point of separation. The production process where the giant products are get separated. Whatever the cost incurred up to point, whatever the cost incurred up to process 3 is called as a giant cost. What is the meaning of giant cost? Total production cost incurred up to split off point. One more terminology is the third terminology. What is the one more terminology? Further processing cost. Further processing cost. What is the meaning of further processing cost? The cost incurred after the split off point is called as a further processing cost. Suppose at the oil refinery process 3 products are get separated. One is the diesel, other one is the kerosene, other one is the petrol get separated. What are the cost incurred up to split up? What are the cost incurred up to process 3 is called as a split up point. What are the cost incurred up to process 3 is called as a giant cost. If any cost is incurred after the split up point is called as a further processing cost. After, so now petrol is separated. So petrol is subjected to further process, that is being converting into speed petrol. So suppose if the petrol later is the, so maybe 105 rupees per liter, speed petrol per liter is the maybe 114, more refinement. If they want to convert the petrol into speed petrol, some other process is required. This expenditure incurred only for the petrol only. Whatever the cost incurred after the split off point is called as a further processing cost. In case of giant and byproducts, there are the two kinds of cost we can notice. One is the giant cost. One is the giant cost. Other one is the further processing cost. What is the meaning of giant cost? The cost incurred up to, the cost incurred up to split off point. What is the meaning of further processing cost? The cost incurred after, the cost incurred after the split off point. The cost incurred after the split off point. So the giant cost to be apportioned among the giant products. Giant cost to be apportioned among the giant products.
What about the further processing cost? Further processing cost is not required to be a portion. Giant cost is not required to be a portion. Giant cost is not required to be a portion. What is the reason for is not required to be a portion? Because it can be identified with a particular product. So how many methods of apportionment of giant cost? How many methods of apportionment of giant cost? How many methods of apportionment of the giant cost? How many methods of apportionment of the giant cost? How many methods of apportionment of giant cost? 8 methods of apportionment of the giant cost. First method is the physical units method. Physical units method, we no need to learn it from the examination point of view, not necessary. Second one is the average cost units method. Average cost units method. This is also not much important from the examination point of view. Next one is the survey or the points method. Survey or the points method. This method also not important from the examination point of view. Fourth one is the contribution margin method. Contribution margin method. So contribution margin method. This is somewhat important from the examination point of view. Fifth method is the sales value at the split of point method. Sales value at the split of point method. Split of point method. Sixth one is the sales value after further processing method. Sales value after further processing method. Seventh method is the NRV at the split of point method. NRV at the split of point method. NRV at the split of point method. Next method is the eighth method is the reverse cost method or the percentage of profits method. Reverse cost method. Reverse cost method or the percentage of the profits method. So here I want to revise the contribution margin method, sales value at the split of point method, sales value after further processing method, NRV at the split of point method. Next one is the reverse cost method. So if you want to apportion the giant cost, follow this one. Who will follow the process costing? We will follow the process costing, sir. Manufacturing entities where more than one stage of production is required. More than one stage of production is required. Point number 4. What is the one of the best feature of the process costing? Output of first stage of production. Output of first stage of production becomes input for second stage of production and so on. Output of last stage of production becoming finished goods. So if the result of the various stages of production, in case of the car manufacturing company in the process one, so preparation of the basic model car, basic shape of the car they will prepare by using the iron sheets. In case of process 2, so fixing the engine under tires. So testing whether it is working or not working. In the process 3, fixing the all accessories and completion of the painting. Process 4, fixing the all accessories and finishing. So now next after that transfer to the warehouse department for selling process. How many stages of production are there? 4 stages of production. Output of first stage of production become input for second stage of production. Output of second stage of production become input for third stage of production. Output of fourth stage of production becomes the finished goods. Transfer to the warehouse department. So here the how many kinds of output is there? How many outputs are there? More than one output. But how many kinds of output? Only one kind of output. Cars only. Only one kind of the cars. In this case, so regular process costing concept. What is the regular process costing concept? Process 1, calculation of normal loss, abnormal loss, analysis of the process loss, cost per unit is equal to total cost of production minus normal loss divided by estimated output. That kind of concept will be followed. Next one, process 2 and the maximum they will give the process 3 process. After that transfer to the finished goods P&L account, that process. But that this model question not giving in the attempt of June attempt. They are giving the giant and byproducts. When do you want to follow the concept of giant and byproducts? Because of various stages of production. First stage of production, second stage of production, third stage of production. At a particular stage of production, the raw material is being converting into more than one kind of output. Example is the
crude oil. In Telugu, crude oil is called as a mudi samuru. For that only we are struggling now. War. That is being converting into heat చేస్తారు మీరు కావాలంటే ఎక్కడన్నా బ్రౌజ్ చేయండి. సో పెద్ద పెద్ద హీటర్స్ ఉంటాయి, హీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది సార్, పైకి ఏమి వెళ్తుంది, పైకి గ్యాసోలైన్ ఆయిల్ అంటారు. గ్యాసోలైన్ ఆయిల్ ఏమంటారు, పెట్రోల్ అంటారు. తర్వాత లాస్ట్లో ఉండేది ఏంటి, డీజిల్. లాస్ట్లో ఉండేది ఏంటి సార్, వేస్ట్. సో నా డీజిల్ తర్వాత కిరోసిన్ లైక్ దట్ లేయర్స్కి ఏర్పడుతుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ ద ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆయిల్ రిఫైనరీ ప్రాసెస్, వాట్ ద బేసిక్ రా మెటీరియల్, crude oil is the basic raw material. What will be the output? More than one kind of output generally. So familiarity of the output of the public is the మనకి ఏం తెలుసు జనరల్ గా from the layman point of view, what the output in case of crude oil is the raw material, petrol, diesel and kerosene. More than one kind of output. What's the meaning of giant products? ఒకే రా మెటీరియల్ నుంచి ఒకే ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ నుంచి మోర్ దెన్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ వచ్చి అన్ని రకాల అవుట్పుట్కి ఇంపార్టెంట్ వాల్యూ జనరేట్ అవుతూ ఉంటే అలాంటి ప్రొడక్ట్స్ ఏమంటారు, జాయింట్ ప్రొడక్ట్స్. 2 or more products are simultaneously produced from the common raw material, common production process and relatively means comparatively, when we are comparing one product with the other product, relatively having the significant value, those products are called as a giant products. In case of giant products, giant and byproducts considered, what we are going to discuss, how to apportion the giant cost among the giant products. Some important terminologies are there in case of giant and byproducts. So in case of giant and byproducts, what we are going to discuss, sir, this is the one of the subconcept of the process costing. So whatever the rules and regulations we are following for the regular process costing, same rules and regulations are followed for the giant and byproducts also. When do you want to follow the giant and byproducts concept? When the result of the production process is resulting into more than one kind of output, we want to follow the giant and byproducts concept. So what's the meaning? First point is the meaning of the giant products. Second point is the second important terminology is the split. Second important terminology is the giant cost. What is the meaning of giant cost? The cost incurred up to split off point is called as a giant cost. Third one, what is the meaning of split off point? What is the meaning of split off point? The production process where the giant products are get separated. Suppose oil refinery process 1, oil refinery process 2, oil refinery process 3. Their crude oil is being separated into 3 kinds of output. This process 3 is called as a split off point. Whatever the cost incurred up to process 3 is called as a giant cost. There is one more cost is called as a further processing cost. What is the meaning of further processing cost? After giant products are get separated, if any expenditure incurred in relation to particular giant product is called as a further processing cost. Giant cost is required to be, there are the 2 kinds of the cost in case of giant and byproducts considered. One cost is the, there are the 2 kinds of the cost in case of the giant and byproducts considered. One cost is the giant cost, other cost is the further processing cost. What's the meaning of giant cost? The cost incurred up to split off point. What is the meaning of further processing cost? The cost incurred after the split off point. Giant cost is required to be apportioned among the giant products. Further processing cost is not required to be apportioned. Why? Because further processing cost is incurred in respect of particular product. In case of rice mill process, what is the basic raw material? Paddy is the basic raw material. Woodlu. దానికి ప్రాసెస్ 1 ఏం చేస్తారు, సార్టెక్స్ చేస్తారు. సార్టెక్స్ అంటే మట్టిని వేరు చేసి జల్లెడ పడతారు, దాన్ని సార్టెక్స్ అంటారు. ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి, సార్టెక్స్. తర్వాత సెకండ్ ప్రాసెస్ ఏంటి సార్, వెట్టింగ్ అండ్ డ్రైయింగ్ చేస్తారు, వాటిని తడిపి ఎండబెడతారు. సో తర్వాత ప్రాసెస్ 3 ఇస్ ద, సో గ్రైండింగ్ చేస్తారు. గ్రైండింగ్ అంటే రోలర్స్ ఉంటాయి, పెద్ద పెద్ద రోలర్స్ ఉంటే వాటిలోకి పైపుల ద్వారా పంపించి సో గ్రైండింగ్ చేస్తే పైన ఉన్న హస్క్ పోతుంది, పొట్టు పోతుంది, పొట్టుపోయి అప్పుడేమొస్తుంది సార్, గ్రైండింగ్. తర్వాత ఆఫ్టర్ ప్రాసెస్ 1 సార్టెక్స్, ప్రాసెస్ 2 వెట్టింగ్ అండ్ డ్రైయింగ్, ప్రాసెస్ 3 గ్రైండింగ్. They will do the grinding by sending the paddy to the wetting and drying paddy to the grinders. So then grinder rollers పంపిస్తే గ్రైండ్ అవుతుంది, రోలర్స్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది సార్, దట్ ఈస్ డివైడ్ ఇంటూ రైస్, ఫస్ట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ రైస్, స్ప్లిట్ రైస్ అంటే నూకలు, రైస్ బ్రాన్ పౌడర్, అంటే తౌడు. థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద హస్క్. ఈ మూడింటిని ఏమంటారు సార్, జాయింట్ ప్రొడక్ట్స్ అంటారు. లాస్ట్ దాన్ని ఏమంటారు, బై ప్రొడక్ట్ అంటారు. సో వీల్ డిస్కస్ ద బై ప్రొడక్ట్ లేటర్ అంటే ఈ రోజే వీల్ రివైజ్.
So whatever the cost, these three are called as a జాయింట్ ప్రొడక్ట్స్ అంటారు. బికాస్ పర్ కిలో మే బి 70 రూపీస్, పర్ కిలో మే బి 30 రూపీస్, పర్ కిలో మే బి 20 రూపీస్, ఆల్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద సిగ్నిఫికెంట్ వాల్యూ కదా, కన్సిడరబుల్ వాల్యూ అని, కన్సిడరబుల్ వాల్యూ. సో ఇన్ అవర్ జాయింట్ అండ్ బై ప్రొడక్ట్స్ కన్సిడర్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్, వాట్ ఎవర్ ద కాస్ట్ ఇంకడ్ ఫర్ ద సార్టెక్స్, వాట్ ఎవర్ ద కాస్ట్ ఇంకడ్ ఫర్ ద వెట్టింగ్ అండ్ డ్రైయింగ్, వాట్ ఎవర్ ద కాస్ట్ ఇంకడ్ ఫర్ ద గ్రైండింగ్, దిస్ టోటల్ కాస్ట్ ఈస్ టుగెదర్ ఈస్ కాల్డ్ as a జాయింట్ కాస్ట్ అంటాం. దట్ మస్ట్ బి అపోర్షన్ అమాంగ్, ఎవరెవరికి డివైడ్, ఎవరి కోసం ఇంకర్ అయ్యామో, ఫర్ ద రైస్, స్ప్లిట్ రైస్ అండ్ రైస్ బ్రాన్ పౌడర్ కదా. హౌ టు అపోర్షన్, how many methods of, how many kinds of the cost in case of giant and byproducts concept, how many kinds of the cost, two kinds of the cost, one is the giant cost, other one is the further processing cost. What is the meaning of giant cost? The cost incurred up to split up point. What is the meaning of further processing cost? The cost incurred after the cost incurred after the స్ప్లిట్ ఆఫ్ పాయింట్. మనకు స్ప్లిట్ ఆఫ్ పాయింట్ దగ్గర రైస్ మిల్లో, స్ప్లిట్ ఆఫ్ పాయింట్ రైస్ మిల్ ఏమొస్తుంది సార్, రైస్ వస్తుంది, తర్వాత స్ప్లిట్ రైస్ వస్తుంది, తర్వాత రైస్ బ్రాన్ పౌడర్ కూడా వస్తుంది కదా. సో ఇప్పుడు వచ్చే రైస్ని ఏమంటారు, దొడ్డు రైస్ అంటారు. దాన్ని మళ్ళీ ఏం చేస్తారు, పాలిష్ చేస్తారు కదా, పాలిష్ చేస్తారు, ఫస్ట్ పాలిష్, సెకండ్. సో ఫర్ వాట్ ఎవర్ ద కాస్ట్ ఇంకడ్ ఫర్ కన్వర్టింగ్ ద దొడ్డు రైస్ ఇంటూ సన్న రైస్ ఈస్ కాల్డ్ as a ఫర్దర్ ప్రాసెసింగ్ కాస్ట్ అంటారన్నా. దిస్ ఫర్దర్ ప్రాసెసింగ్ కాస్ట్ ఈస్ ఇంకడ్ ఓన్లీ ఫర్ ద దొడ్డు రైస్ కదా, ఈస్ కాల్డ్ as a ఫర్దర్ ప్రాసెసింగ్ కాస్ట్ అవుతుంది. అంతేనా? దిస్ ఫర్దర్ ప్రాసెసింగ్ కాస్ట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు బి, ఎవరికి అపోర్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. హౌ మెనీ మెథడ్స్ ఆఫ్ అపోర్షన్మెంట్ ఆఫ్ ది జాయింట్ కాస్ట్, ఇక్కడ హౌ మెనీ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ యూఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ సార్, రైస్, స్ప్లిట్ రైస్, రైస్ బ్రాన్ పౌడర్ కదా. ఇక్కడ మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, రైస్ బ్రాన్ పౌడర్. మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, what is the out of the total giant cost, what is the share for the rice, what is the share for split rice, what is the share for rice bran powder, we have to calculate. For that some methods are there. How many methods are there? 8 methods are there. How many methods are there sir? 8 methods are there. First method, physical units method, we no need to see, time waste. So generally the student who are having the common sense, without knowing the name of the method also they can calculate based upon the given information. Second one is the average unit cost method. This is also not necessary. Next one is the survey or the points method. That is also not necessary. Generally people will not follow that one. Next one, fourth one is the somewhat important one, is fourth one is the contribution margin method. Fourth one is the contribution margin method. So next one is the sales value at the split of point, sales value at the split of point method. So what are the next method? Now first method is the physical units method, second method is the average unit cost method, third one is the survey method, not important, fourth method is the contribution method, fifth method is the sales value at the split of point method, sixth method is the sales value after further processing method, sales value after further processing method. Seventh method is the NRV at the split of point method. Eighth method is the reverse cost method. In the attempt of 2025 June, the question was given on the basis of reverse cost method. Now we are starting the revision of what sir? Contribution margin method, split of point method, sales value at the split of point method, sales value after further processing method, NRV at the split of point method, reverse cost method. Reverse cost method are the percentage of the profits method. Byproducts concept not yet started. So after completion of the so revision of the, so these first four are fourth method, fifth method, sixth method, seventh and eighth method, we'll start the discussion of the byproducts concept. So if you have our material, please go through our material sir. What are the page number amma? Page number for giant and byproducts 69. Yes. Now I am going to revise the apportionment of the giant cost on the basis of the contribution margin method, on the basis of the contribution margin method. If you want to apportion the giant cost on the basis of contribution margin method, they have to give the giant cost in the form of
Variable cost and fixed cost. So please go through our material of fourth question, sir. Our material of the fourth question. Find out the cost of giant products X and Y using the contribution margin method from the following data. Sales X 200 units at the rate of 120 rupees per unit. Y 240 units at the rate of 60 rupees per unit. Giant cost. Variable cost is 17,600. Fixed cost is 15,600 kada. If they express what is the total giant cost here? What is the total giant cost here? 17,600 plus 15,600 is the total giant cost. What is the total giant cost? 33,200. This is the combination of material, labor, overhead, everything is incurred up to split up point. But giant cost expressed in which form? Variable cost and fixed cost. What is the meaning of variable cost? Vary with the volume of production. What is the meaning of fixed cost? Does not vary with the volume of production. Variable giant cost must be apportioned on the basis of the volume of production. Variable giant cost must be apportioned on the basis of volume of production. So fixed giant cost, fixed portion of the giant cost, or the fixed nature of the giant cost to be apportioned on the basis of the contribution margin, on the basis of the contribution ratio, Here what are the sales? 200 units, 120, 240 units and 60. So here what is the rule in case of contribution margin method? In case of contribution margin method, what are the apportionment rules? There are the two rules are there. What is the rule number 1? Variable giant cost is to be apportioned. Variable giant cost is to be apportioned on the basis of volume of production. Is to be apportioned on the basis of the volume of production. Variable giant cost is to be apportioned on the basis of the volume of production. Fixed giant cost, rule number 2. Rule number 2. Fixed giant cost is to be apportioned on the basis of the contribution. In the given question, how many products are there? Kuncham respond all data undi kada mi daggara. X and Y. First we are taking the sales volume. How many units are there? 200 units are there. Next one is the 240 units are there. What is the ratio? 5:6 is the ratio. 5:6 is the ratio. Next one is, second point is the share of variable giant cost. What is the total variable giant cost? 17,600 into 5/11. Already మీ దగ్గర ఉంటుంది చూడండి. 5/11 how much? 8,000. ఇక్కడ 17,600 into 6/11 is equal to, this is the share of the giant variable cost. So third one is the sales value. What are the 200 units into 120 is equal to 24,000. Next one is the 240 units into 60, 14,400. So next one is the fourth point is the contribution. So contribution is the 3 minus 2. 3 is the sales value, 2 is the share of variable giant cost. So 24,000 minus 8,000 is equal to 16,000. Ikkada 14,400 minus 9,600 is equal to 4,800. What is the purpose of calculation of the contribution here? What is the purpose of calculation of contribution? Contribution is the basis for apportionment of the fixed giant cost. So basis for apportionment of contribution is the basis for apportionment of the fixed giant cost. Fifth one is the share of fixed giant cost. What is the ratio?
160 is to 48 or 10 is to 3. 10 is to 10 is to 3. 10 is to 3. Therefore, what are the fixed cost? 15,600 into 10 by 13. 15,600 into 3 by 13. 12,000. Here the 3,600. So what is the next one? Last point is the total share of total giant cost. 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 Entamma? So what is the share of variable giant cost? 8,000. 8,000 plus share of fixed giant cost. 12,000 is equal to 20,000. Share of variable giant cost. 9,600. 9,600 plus 3,600 is equal to 13,200. Okay na? It is very important from the MCQ's point of view. Kuda important. So what is the next one? Apportionment of giant cost on the basis of sales value at the split of point. Sales value at the split of point. So in case of the paddy processing or the rice mill, what is the basic raw material? Paddy is the basic raw material. What is the rice, split rice and rice bran powder kada? Dini doddu rice antaru. Antenna. So here what is the meaning of sales value at the split of point? Whatever the output we received at the split of point without subjected to the further processing. If you are selling at the అంటే ఈ రైస్ ని మళ్ళీ పాలిష్ చేయకుండా అమ్మితే ఎంత అమౌంట్ అయితే వస్తుందో అమౌంట్ ఏమంటారు? సేల్స్ వాల్యూ ఎట్ ద స్ప్లిట్ ఆఫ్ పాయింట్ అంటారు. ఈ స్ప్లిట్ రైస్ ను కూడా మళ్ళీ స్ప్లిట్ రైస్ లో కూడా కొంచెం మట్టి ఉండొచ్చు, దాన్ని సార్టెక్స్ చేయకుండా అమ్మినట్టయితే దాన్ని ఏమంటారు? సేల్స్ వాల్యూ ఎట్ ద స్ప్లిట్ ఆఫ్ పాయింట్ అంటారు. సో దీన్ని కూడా ఎలాంటి ఫర్దర్ ప్రాసెసింగ్ ప్యాకింగ్ అలాంటిది ఏమీ చేయకుండా అమ్మితే దాన్ని ఏమంటారు? సేల్స్ వాల్యూ ఎట్ ద స్ప్లిట్ ఆఫ్ పాయింట్. వీటిని మళ్ళీ ఫర్దర్ గా ప్రాసెస్ చేసి అమ్మితే సేల్స్ వాల్యూ ఆఫ్టర్ ఫర్దర్ ప్రాసెసింగ్ అంటారు. వాట్ ద ఫస్ట్ మెథడ్? నెక్స్ట్ మెథడ్ ఏంటి? అపోస్ట్మెంట్ ఆఫ్ జాయింట్ కాస్ట్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ సేల్స్ వాల్యూ ఎట్ ద స్ప్లిట్ ఆఫ్ పాయింట్. మీకు నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ చెప్పాను. బటర్ మిల్క్ అని, సెన్వాక్స్ అని ఏదో ఉంటుంది. బటర్ మిల్క్ని మళ్ళీ ఏం చేస్తాను సార్? ప్రాసెస్ చేస్తే బటర్ వస్తుంది, బటర్ మిల్క్ వస్తుంది, తర్వాత బటర్ వస్తుంది. మళ్ళీ బటర్ని సబ్జెక్ట్ ఫర్దర్ ప్రాసెస్ చేస్తే గీ వస్తుంది. దాన్ని గీగా అమ్మాలా? మన రెగ్యులర్ మెటీరియల్లో ఉంటుంది. అది కూడా ఇంపార్టెంట్ మోడల్. ఇప్పుడు అడగలేదు కానీ బట్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ దెర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ ఫర్ ఆస్కింగ్ దట్ మోడల్ క్వశ్చన్. హియర్ వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ మోడల్? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రివైజ్ ద నెక్స్ట్ మోడల్ ఈస్ ద అపోస్ట్మెంట్ ఆఫ్ జాయింట్ కాస్ట్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ apportionment of giant cost on the basis of sales value at the split of point, on the basis of sales value at the split of point, on the basis of sales value at the split of point. So now in our material, so question number 5, this question number 5 deals with the 4 methods: sales value at the split of point method, 3 methods: sales value at the split of point method, sales value after further processing method, NRV method, net realizable value at the split of point method. A Limited operates a chemical process which produces the 4 products PQRS from a basic raw material and provides the following data. What is the basic raw material cost? 1,25,000 units at the rate of the 2 rupees kada. What is the total? 2,50,000. What is the initial processing wages? 1,50,000. Initial processing overhead 1 lakh. All these 3 together is called as a giant cost. 1,25,000 into 2 is the 2,50,000. So tarvata 1,50,000. Next one is the 1 lakh. How much will you get? This 5 lakhs is called as a giant cost. The cost incurred up to split of point. Output selling price additional processing cost. Product PQRS output 10,000, 20,000, 30,000, 40,000. So split of point selling price per unit at the split of point. And these 10,000 units, 20,000 units and 30,000 units and 40,000 units selling at the split of point without further processing, without further refinement. If you are selling, how much will get? 40,000, 40 rupees, 30 rupees, 10, 20 rupees, 10 rupees. What is the selling price after further processing? 70, 65, 40, 20. Now which method we are going to discuss? Apportionment of the giant cost on the basis of sales value at the split of point. This is the additional processing cost. In addition to the 5 lakhs rupees, this 2,50,000 is incurred only for the P. If it is further
processing. This 3 lakhs rupees is incurred only for the product key after further process, after split of point. The 7 lakh 50 is incurred only for the product R after split of point. This 2 lakhs rupees incurred only for the product S after split of point. Which method we are going to discuss? We are apportioning this 5 lakhs rupees on the base of sales value at the pink color, sales value at the split of a point. So అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? Now apportionment of joint cost on the base of sales value at the split of point. First one is the sales value at the split of point. How many units of the P? 10,000 into 14, 4 lakhs rupees. Next one 20,000 units into 30, 6 lakhs rupees. Next one 30,000 units into 20, 6 lakhs rupees. Next one 40,000 units into 20, 10, 4 lakhs rupees. This 4 lakhs rupees, 6 lakhs rupees, 6 lakhs rupees, 4 lakhs, the basis for apportionment of the joint cost. 4 is to 6 is to 6 is to 4, or 2 is to 3 is to 3 is to 2 is the base for apportionment of the joint cost. What is the second point? Share of joint cost. 5 lakhs into 4 by 20. 5 lakhs into 6 by 20. 5 lakhs into 6 by 20. 5 lakhs into 4 by 20 is the share of the, how much sir? 1 lakh, 1.5 lakhs, 1.5 lakhs, 1 lakh. That's it. Next one is the apportionment of joint cost on the base of sales value after further processing. So now ekkada. If you are selling after further processing, how much will you get? 70, 65, 40, 20. What is the next method of apportionment? Apportionment of joint cost on the basis of sales value after further processing. How many products are there, sir? P, Q, R and S kada. P, Q, R, S. So now sales value after further processing, 10,000 units into 70 is equal to 7 lakhs rupees. 20,000 into 65, 13 lakhs. So 30,000 units into 40, 1 lakh 20 కాదు, 12 lakhs. 40,000 units into 20, 8 lakhs rupees. So this 7 lakhs rupees, 13 lakhs rupees, 12 lakhs rupees, 8 lakhs is what? Basis for apportionment of the joint cost. 7 is to 13 is to 12 is to 8 is the basis for apportionment of the joint cost. And this 5 lakhs rupees of joint cost is apportioned on what basis? 7 is to 13 is to 12 is to 8 basis ప్రకారం apportion చేయాలి. Yes. What is the share of joint cost now? Share of joint cost 5 lakhs into 7 by 40. 7 plus 13, 20, 20 plus 13, 20 plus 12, 32, 32 plus 8 is equal to 40 kada. So 87,500. So 5 lakhs into 13 divided by 40. 1,62,500. 5 lakhs into 12 divided by 40. 1,50,000. So 5 lakhs into 8 by 40 is equal to 1 lakh. Basis for apportionment of joint cost on what basis? Sales value after further processing. Next one is the NRV method. Next one is the NRV at the NRV method or the NRV at the split of point method. What is the meaning of NRV method? Net realizable value at the split of point method. So here coming to the here. Same question. Prepare the statement showing apportionment of joint cost on the basis of NRV, net realizable value at the split of point. What is the NRV formula? NRV formula is equal to sales value after further processing minus further processing cost. Danne
స్ప్లిట్ ఆ రివర్స్ మెథడ్లో స్ప్లిట్ ఆ పాయింట్ స్టేజ్కి ఎంత మిగులుతుంది. నెట్ రియలైజబుల్ వాల్యూ ఎట్ ద మనం ఇక్కడ కాదు తమ్ముడు, ఇప్పుడు మనము 10,000ని స్ప్లిట్ ఆ పాయింట్ దగ్గర ఎంత వస్తుంది మనకు 4 lakhs వస్తుంది కదా. లేదు నేను ఫర్దర్ ప్రాసెసింగ్ చేసి అమ్ముతానన్నాడు అనుకోండి, అసలు ఫర్దర్ ప్రాసెసింగ్ చేపితే ఎంత మిగులుతుంది మనకు 4 lakhs వస్తుంది కదా. వాడు ఓవర్ యాక్షన్ ఎక్కువ. నో ఐ వాంట్ టు డూ ద ఫర్దర్ ప్రాసెస్, ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ దొడ్ రైస్ ఇంటూ సన్ రైస్. ఫర్ దట్ సో 10,000 into 70, how much revenue will be generated? 7 lakhs will be generated. What the further processing cost will be incurred? 2,50,000 incurred. 2,50,000 incurred. సో ఇప్పుడు 7 lakhs minus 2,50,000 తీసేసామనుకోండి 4,50,000 కదా. అంటే ఫర్దర్ ప్రాసెసింగ్ చేయడంలో ఎక్స్ట్రా ఎంత మిగులుతుంది? 50,000 మిగులుతుంది కదా. దాన్నే నెట్ రియలైజబుల్ వాల్యూ ఎట్ ద స్ప్లిట్ ఆఫ్ పాయింట్ అంటారు. నెట్ రియలైజబుల్ వాల్యూ ఎట్ ద స్ప్లిట్ ఆఫ్ పాయింట్. సో ఇక్కడ వాట్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద ఎన్ఆర్వి? ఫర్దర్ ప్రాసెసింగ్ సేల్స్ వాల్యూ ఆఫ్టర్ ఫర్దర్ ప్రాసెసింగ్ మైనస్ ఫర్దర్ ప్రాసెసింగ్ కాస్ట్. ఎన్ఆర్వి is the basis for apportionment of the joint cost. NRV, what is the formula for NRV, sir? Sales value after further processing minus further processing cost is called as a NRV. NRV is the basis for apportionment of the joint cost. In our example, how many products are there? PQRS. First point is what the sales value after further processing. Here the 7 lakhs, here the 13 lakhs, here the 12 lakhs. Na gurtundi 12 lakhs, here the 8 lakhs. So second point is the further processing cost. Here the 2,50,000, here the 3 lakhs, here the 7,15,000, 7,50,000, 2 lakhs amma, 2 lakhs rupees. So point number 3. Point number 3 is what, sir? NRV. 1 minus 2, 4,50,000. So 10 lakhs rupees. Next one is the 4,50,000. Ikkada 6 lakhs. ఏమంటాం దీన్ని? బేసిస్ ఫర్ అపోస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ది జాయింట్ కాస్ట్. దిస్ 5 lakhs rupees of జాయింట్ కాస్ట్, 5 lakhs rupees of జాయింట్ కాస్ట్ టు బి అపోస్డ్ ఆన్ వాట్ రేషియో? 45:, ఎన్ని సున్నాలు ఉంటే అన్ని సున్నాలు తీసేయాలి. ప్రతి దాంట్లో ఈక్వల్ సున్నాలు తీసేయాలి. 4, 4, 4, 4. 100:45:60 కదా. సో కాబట్టి దాన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేయగలరు. 5తో సింప్లిఫై చేయొచ్చు. వదిలేసేయండి. 45:100:45 మొత్తం ఎంత సార్? 250 కదా. వాట్ ద షేర్ ఆఫ్ జాయింట్ కాస్ట్? 5 lakhs into 45/250. No need to calculate, leave it. 5 lakhs into 100 divided by 250. 5 lakhs into 45/250. Next one 5 lakhs into 60 divided by 250. Antena. That is the basis for apportionment of the joint cost on the basis of NRV method. What is the last method? Last method is the reverse cost method. Before starting the reverse cost method, some important topics to be revised for understanding the reverse cost method. So reverse cost method is also called as a residual value method. Reverse cost method of apportionment of joint cost is also called as a residual value method. One more name is the percentage of profits method. Before starting the revision of the apportionment of joint cost on the basis of the reverse cost method or the residual value method or the percentage of the profits method, first I will explain the meaning of the byproducts. What is the meaning of the byproduct? 1 or more, 2 or more కాదు, ఇక్కడ ఒకటి ఉండొచ్చు, అంతకంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చు. 1 or more products are incidentally produced from the production process. Incidentally అంటే unintentionally produced from the production process. Incidentally produced from the production process, relatively having the insignificant value. Comparing with the other product, it is having the insignificant value, less value, not considerable value, ant importance leni value is called as a byproduct. So whether the particular product is the giant product or there is no separate definition for that. This is the criteria to be followed for deciding the so-and-so product is the giant product. This is the criteria to be followed for deciding the so-and-so product is the byproduct. There is no that kind of rules and regulations in the cost accounting. Purely discretion of the management or the cost accountant in charge of the costing department. What is the general meaning of the byproduct? 1 or more
one or more products are incidentally. Our objective is to not to produce that product. Instantly produced from production process. Instantly produced from the production process and relatively having insignificant value. What is the meaning of insignificant value? Not important, not considerable value, insignificant value. In case of the rice mill process, in case of rice mill, so husk is the one of the product kada. Rice, split rice, rice bran powder and husk. Husk అంటే ఏంటి? పొట్టు. పల్ప్ అంటే పిప్పి. హస్క్ అమ్మా, హస్క్ పొట్టు అంటారు కదా. సో ఇదేంటి? అవర్ రైస్ మిల్ ఓనర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ టు ప్రొడ్యూస్ హస్క్ కాదు కదా. హస్కుని దేనికోసం వాడతారు జనరల్గా? అంతకుముందు ఇప్పుడు దేనికోసం వాడతారు సార్? బ్రిక్స్ మేకింగ్ కోసం, బ్రిక్స్ బర్నింగ్. హోటల్ ఇండస్ట్రీలో కూడా వాడతారు ఫర్ ఈజీలీ ప్రొడ్యూసింగ్ ద ఫైర్. కాదన్నా, ఇప్పుడు మనం ఏదన్నా అంటుకోవట్లేదు అనుకోండి, కర్పూరం వేసి అంటిస్తాం కదా, అలాగే పెద్ద పెద్ద దాన్ని ఏమంటారు, వుడ్ ఉందనుకోండి, దాన్ని ఈజీగా తగలపెట్టడానికి ఏం చేస్తారన్నా, ఆ హస్క్ వేసి తగలబెడితే ఈజీగా అంటుకుంటుందని. సో బ్రిక్స్ బర్నింగ్లో కానీ, బ్రిక్స్ మేకింగ్లో కానీ, హోటల్ ఇండస్ట్రీలో కానీ హస్క్ను వాడతారన్నా. ఎలా అమ్ముతాడు సార్ వాడు? వన్ ట్రాక్టర్ ట్రక్ ఇస్ ద మేబీ ఫర్ ద 5,000, 6,000 లైక్ దట్ అమ్ముతాడు. పెద్ద ట్రాక్టర్ ట్రక్ని 6,000కి అమ్ముతాడు వాడు. సో ఈ 5,000 ఏమంటారు? రియలైజబుల్ వాల్యూ ఆఫ్ ది బై ప్రొడక్ట్ అంటారు. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రైస్ మిల్, హస్క్ ఈస్ ద బై ప్రొడక్ట్. వై? బికాస్ ఇన్స్టెంటల్లీ ప్రొడ్యూసింగ్ అండ్ నాట్ హ్యావింగ్ ద సిగ్నిఫికెంట్ వాల్యూ. వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ అకౌంటింగ్? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థియరీ ఆస్పెక్ట్ ఆల్సో. వాట్ విల్ బి ద కాస్ట్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ what is the cost accounting treatment of the byproduct? What will be the cost accounting treatment of the byproduct? So gurtunnaya, how many rules are there? 2 rules are there. Rule number 1, if net realizable value of byproduct is insignificant amount. In Telugu, what is the meaning of net realizable value by product is insignificant amount? బై ప్రొడక్ట్ అమ్మగా మనకు వచ్చిన అమౌంట్ అనేది చాలా తక్కువ అమౌంట్ అనుకోండి. వెదర్ దట్ ఈస్ a తక్కువ అమౌంట్, వెదర్ దట్ ఈస్ a ఎక్కువ అమౌంట్, who will decide? Management will decide. If the NRV of the byproduct is insignificant amount, then the net realizable value of byproduct is reduced from the joint cost. Remaining amount of joint cost is apportioned for the joint products. Same. So in case of preparation of the cost sheet, because of the sale of the scrap, if any amount is realizing, what is the cost account treatment for the realizable value of the scrap? Reducing from the factory cost. What is our Kolodaivam? Cost sheet. Direct material, direct labor, direct expense is the prime cost plus production overhead is equal to gross factory cost plus opening work in progress minus closing work in progress factory cost minus sale of scrap, if any sale of scrap is there. What is the meaning of scrap? Raw material residue arising from the production process. In case of the garments process, in the process of making of the garments, cloth cuttings will be there. That might be sold. Because of selling the cloth cuttings might be maybe 1,000, 2,000 amount might be realizing. That will be reducing from the factory cost. In the same process, rule number 1, if the net realizable value of byproduct is insignificant amount, the net realizable value is reduced from the joint cost. Remaining joint cost is apportioned among the joint products. What is the second rule? If NRV of the byproduct is the significant amount, if the NRV of byproduct is significant amount, NRV of the byproduct is the significant amount, a considerable amount, then whatever the cost accounting treatment, whatever the cost accounting treatment we are giving for, so now we are giving for giant products, the same treatment to be given for the byproduct also.
What kind of cost account treatment we are giving for the joint products? Preparation of the cost sheet and apportionment of the joint cost, calculation of the cost separately, and a calculation of selling price separately. Same kind of process to be followed for the byproduct also. In case of rice mill process, what is the basic raw material? Paddy is the basic raw material. First one is the rice, split rice, and rice bran powder. So they are treating the rice bran powder as a byproduct. ఆ ఆర్గనైజేషన్లో రైస్ బ్యాన్ పౌడర్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు బై ప్రొడక్ట్గా ట్రీట్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళ ఇష్టం అది. సో దాని నుంచి ఎంత వస్తుంది రెవెన్యూ? దీని నుంచి టోటల్ రెవెన్యూ ఎంత వస్తుంది? 5 lakhs. దీని నుంచి 3 lakhs. దీని నుంచి 1.5 lakhs వస్తుంది. అంటే ఇది కన్సిడరబుల్ అమౌంటే కదా. వాడు బై ప్రొడక్ట్ అన్నా కూడా జాయింట్ ప్రొడక్ట్కి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తామో బై ప్రొడక్ట్ కూడా అలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి. జాయింట్ ప్రొడక్ట్కి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం? జాయింట్ కాస్ట్ ఈజ్ అపోర్షన్, కాస్ట్ ఈజ్ క్యాలిక్యులేటెడ్, కాస్ట్ షీట్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్, అండ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ సపరేట్లీ. ఫర్ దిస్ వన్ ఆల్సో joint cost is apportioned, cost sheet is prepared, cost is calculated, selling price is separately calculated. Even though they are naming it as a వాళ్ళు బై ప్రొడక్ట్ అన్నా కూడా జాయింట్ ప్రొడక్ట్కి ఎలా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తామో అలాంటి ట్రీట్మెంటే ఇవ్వాలి. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ బై ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఏ ఈస్ దేర్. సో రియలైజబుల్ వాల్యూ ఈజ్ వాట్? 5,000. వెదర్ ఇట్ is significant or insignificant, unless otherwise specified in the question. Whatever the realizable value of the byproduct given in the question, that is to be considered as what? Significant only, unless otherwise. క్వశ్చన్లో ఏమీ చెప్పకుండా బై ప్రొడక్ట్ అని చెప్పి దానికి సంబంధించి కొన్ని ఏదైనా రియలైజబుల్ వాల్యూ ఇస్తే దాన్ని ఏమనుకోవాలి మనము? సిగ్నిఫికెంట్ అమౌంటే అనుకోవాలి. అంటే వాట్ ఎవర్ ద కాస్ట్ అకౌంట్ ట్రీట్మెంట్ వీఆర్ గివింగ్ ఫర్ జాయింట్ ప్రొడక్ట్, సేమ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ టు బి గివెన్ ఫర్ ద బై ప్రొడక్ట్ ఆల్సో. వాట్ రూల్ నెంబర్ 2, sir? If the NRV of the byproduct is the significant amount, then whatever the cost account treatment we are giving for the giant product, same treatment to be given for the byproduct also. Antena? Sir, one more. This is the meaning of the byproduct and cost account treatment of the byproduct. Before starting the revision of apportionment of the giant cost on the basis of reverse cost method or the residual value method or the percentage of profits method, one more thing we have to understand. So, presentation of the format of cost sheet in case of joint and byproducts. General format of cost sheet ఎలా ఉంటుంది? డైరెక్ట్ మెటీరియల్, డైరెక్ట్ లేబర్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, ప్రైమ్ కాస్ట్ ప్లస్ ప్రొడక్షన్ ఓవర్హెడ్, గ్రాస్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ ప్లస్ ఓపెనింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ మైనస్ క్లోజింగ్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉన్నది అలా ఉంటుంది కదా. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జాయింట్ అండ్ byproducts, what is the format of the cost sheet? షేర్ ఆఫ్ జాయింట్ కాస్ట్. షేర్ ఆఫ్ జాయింట్ కాస్ట్ ఏముంటుంది? షేర్ ఆఫ్ జాయింట్ కాస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ షేర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ అని. షేర్ ఆఫ్ జాయింట్ కాస్ట్ దిస్ ద సమ్ ఆఫ్ వాట్? మెటీరియల్, లేబర్ ప్లస్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ప్లస్ ప్రొడక్షన్ ఓవర్హెడ్ ప్లస్ ఫర్దర్ ప్రాసెసింగ్ కాస్ట్. ఈ రెండు యాడ్ చేసి మనకి ఏమొస్తుంది సార్? ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ వస్తుంది. వాట్ ఇస్ ద ఫార్మేట్ ఆఫ్ ది కాస్ట్ షీట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జాయింట్ అండ్ byproducts? First we'll take the share of joint cost. How will you find out the share of joint cost? Maybe on the basis of physical needs method, contribution margin method, average cost method, survey method, sales value at the split of point method, sales value after further processing method, NRV method or reverse cost method. Share of joint cost, తర్వాత further processing cost. Next we'll get the total factory cost plus administration overhead. Then you will get the cost of production or cost of goods. Like opening stock, closing stock ఏమీ ఉండ ప్లస్ selling and distribution. We will get the cost of sales. We will get the cost of sales plus we will get the sales. This is the format of cost sheet in case of giant and byproducts is the share of giant cost, further processing cost, factory cost, administration overhead, cost of production or the cost of goods sold, because they will not give the opening stock and closing stock plus selling and distribution. Will get the cost of sales plus profit. Will get the sales. In case of reverse cost method, what will you do, sir? We will reverse the statement. First we will take the sales, we will take minus profit will be deducted, then cost of sales minus selling and distribution will be deducted, then cost of sales కాదు cost of production or cost of goods sold minus administration will be deducted, then we'll get the factory cost minus further processing cost. We'll get the share of giant cost. That's why this method is called as a reverse cost method. So please go through the
our material, question number chich. This is the very basic or the basic method for understanding the concept of reverse cost method. In processing the basic raw material, three giant products PQR are produced after incurring the giant cost of 5,10,000. All the three products are processed further after separation, sold as per details. Output is 10,000, 20,000, 30,000. Selling price 30, 20, 10. Further processing cost 7, 6 and 2. Estimated profit as a percentage of sales 10%, 20%, 30%. Assume selling expense are apportioned over the products as a percentage to the cost of sales. Any method of apportionment is specified. How many products are there? PQR products are there. 3 products are there. They have given the output, selling price. They are selling after further processing. What are the giant cost? 5,10,000. Further processing cost given. Percentage of profits also given. Selling expense are apportioned on the basis of cost of sales. They are saying that apportion the giant cost. When the method of apportionment is not specified and a percentage of profits are given, we have to apportion the giant cost on the basis of reverse cost method. That is the indication. When the method of apportionment is not specified, percentage of profits are specified in the question, we have to apportion the giant cost on the basis of the reverse cost method. Antena. What is the total giant cost? 5 lakhs. Now we have to start the statement of apportionment of the giant cost on what basis? Reverse cost method. Reversing the cost sheet. We have to take the presentation of the cost sheet of what? Giant and byproducts. So now what are the statement headings, sir? Statement of apportionment of the giant cost. Statement of apportionment of the giant cost. How many kinds of products are there? 3. P, Q and R. First one is the sales value after further processing. Sales value after further processing. What is the sales value after further processing? How many units? చెప్పండి మీరే కొంచెం కోఆపరేట్ చేయండి. How many units are there? 10,000 into 30 కదా, 3 lakhs. 20,000 into 20 is called as a 4 lakhs. 30,000 into 10 is called as a 3 lakhs. Minus profit తీసేయాలి కదా ఫస్ట్. 30,000 80,000 and 90,000. బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయలేదా? చేశారు కదా. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్. కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఈజ్ ద 2,70,000, 3,20,000, 2,10,000. అంతేనా మాస్టర్? Minus selling and distribution expense. They are saying that selling and distribution expense is there. That selling and distribution expenses to be apportioned on what basis? Cost of sales. But how much selling and distribution expenses? Not given in the question. First you have to calculate what? Selling and distribution expenses. In the given question, sales is equal to giant cost plus further processing cost plus selling and distribution plus profit kada. ఇవే కదా ఉంది. What is the sales value of 3 products? 10 lakhs. Giant cost of 3 products? 5 lakh 10. What is the further processing cost of 3 products? So 10,000 into 7, 70,000. 20,000 into 6, 1,20,000. 30,000 into 60,000. 10,000 into 7, 70,000 plus 20,000 into 6, 1,20,000, 1,90,000 plus 30,000 into 2, 60,000 కదా. What is the total? 70 plus 1,20,000, 1,90,000. 1,90,000 plus 60, 2,50,000 కదా. So 2,50,000. What is the profit? Already calculated. Add the profit. 30 plus 80, 1,10,000 plus 90, 2 lakhs. 2 lakhs. So we don't know the selling and distribution overhead. So therefore, 10 lakhs, 5 lakh 10 plus 7 lakh 60, 5 lakh 10 plus 5 lakh 10 plus 2 lakh 50, 7 lakh 60, 7 lakh 60 plus 2 lakhs, 9 lakh 60, 9 lakh 60 plus profit, selling and distribution overhead. So therefore, selling and distribution overhead is equal to the 40,000 kada. This 40,000 you have to apportion on what basis? Cost of sales. And 27 is to 32 is to 21. 27 plus 32, ఎవరికి తెలుసు?
59. 59 plus 21, 80 కదా. ఎంత వస్తుంది సార్? 13,500, 16,000 and 10,500. This 40,000 is apportioned on the what basis? 27 is to 32 is to 21 కదా. Then what will get? Cost of production or cost of goods sold? So no. Cost of goods sold. Cost of goods sold are in plus box లేదా? Cost of goods sold or cost of production or factory cost, because no administration overhead కదా. ఎంతమ్మా? 2 lakh 2,56,500, 3,04,000, 1,99,500 minus further processing cost 70,000, 1,20,000, 60,000. We'll get the share of joint cost. What are the share of joint cost? 1,86,500, 1,84,000, 1,39,500. If you are adding these three, we'll get what? Joint cost of 5,10,000 వస్తుంది. ఇదేనా? సో నా హ్యాండ్ అవుట్ ఇచ్చారు కదా ఈరోజు. 2000 ఫస్ట్ క్వశ్చన్ జాయింట్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ 2025 జూన్ క్వశ్చన్ చూడండి. 2025 సేమ్ క్వశ్చన్ కవర్డ్ ఇన్ అవర్ మెటీరియల్ ఆల్సో. 2025 June same question covered in our material. మీకు ఆల్రెడీ అప్పుడు కూడా చెప్పాడు, రెగ్యులర్ క్లాసెస్లో కూడా చెప్పాను ఇదిగో అని. మర్చిపోయారమ్మా అన్న. గ్రాండ్ టెస్ట్ 60 మార్కులు తెచ్చుకోండి అన్న. పరువు తీయకండి అన్న. Yes, 2025 June. 2025 June question. What is the always berth is the 5A. Is sir good 5A is the giant and byproducts. If we prepare our regular material 5A ఇదేనన్నా. Moon Limited is a market leader in the manufacture and sale of specialized product GPT. In manufacturing the main product GPT, Moon Limited process the resulting into waste into two byproducts X and Y. From the records of the company, you receive the following information. What is the cost up to separation point? Cost up to separation point is nothing but a giant cost kada. GPT XY. GPT is the main product, X and Y is the byproduct. Byproduct anna koda considered as a giant product. Why? Because value is the significant amount. Sales realization, cost incurred after separation, estimated profit a percentage, selling expenses a percentage of the sales. Prepare the comparative profit and loss statement. Prepare comparative profit and loss statement using the reverse cost method for the byproducts. The profit statement అంటే ఏంటి? కాస్ట్ షీట్ చేయండి. సో ఆ జాయింట్ కాస్ట్ ఎలా పోర్షన్ చేయమంటున్నాడు వాడు? రివర్స్ కాస్ట్ మెథడ్. So now apportionment of giant cost is the working node. Preparation of main cost sheet is the main answer. First one is apportionment of the giant cost on what method? Reverse cost method. Yes sir. Now apportionment of the giant cost. Apportionment of the giant cost on the basis of apportionment of giant cost on the basis of reverse cost method. On the basis of reverse cost method. This is the working note, not the main answer. Statement of apportionment of giant cost on the basis of the reverse cost method. How many products are there? GPT.
Next one is the product X. Next one is the product Y. First one is the sales value after further processing. How much will get sales value after further processing? 3 lakh. So 3 lakhs 28,000, 32,000 and 48,000 minus profit. You don't know the profit of GPT, but you know the profit of X. What is the profit of X? 6,400. What is the profit of the Y? 48,000 into 30%, 12, 14,400. Then we'll get the cost of sales. For the time being, we don't know the cost of sales of GPT, but we know the cost of sales of X. 32,000 minus 6,400, 25,600. అంటే రెగ్యులర్ క్లాసెస్లో కాస్ట్ అకౌంటింగ్ అంటే మనం 130 అవర్స్ 140 అవర్స్ చెప్పుకుంటాం. 130 అవర్స్ 140 అవర్స్. మ్యారథాన్ క్లాసెస్లో సో పిల్లలు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు? 16 అవర్స్లో అయితే 17 అవర్స్లో మొత్తం రివైజ్ అవ్వాలి అంటారు. అప్పుడు చిన్న నువ్వు కాపీ చేసావా, ఓకేనా, నీ మూడేంటి అట్లా ఉంది, అవన్నీ అడగలేం కదన్నా. చట్టం తన పని చేసుకుంటూ పోతూ ఉండాలి. అప్పుడే 16 అవర్స్లో రివిజన్ అవుతుంది కదా. ఎస్, చూడండి. వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఫర్ ద వై? 33,600. So next one is the selling and distribution expenses. Selling and distribution expenses of GPT, we know that 20%, 3,28,000 20%, 65,600. Here 6,400. Here also 9,600. Then the result amount is called as a cost of goods sold or cost of sale, cost of production or factory cost, because no administration overhead, no opening stock of finished goods, no closing stock of finished goods, no administration overhead. So then don't write for the GPT because we don't know the clarity. Profit clarity తెలియదు కదా. So write for the X. 19,200. Here 24,000 minus further processing cost of first one we don't know, second one 9,600. Here also 14,400. Then we'll get the share of giant cost of second one, third one we know that 9,600. Here also 9,600. What are the total giant cost of? 1,36,000. This is the giant cost of how many products? 3. 1,36,000. Out of 1,36,000, what is the share of giant cost of X? We know that. Share of giant cost of Y we know that. Remaining amount of giant cost is for GPT ne avutadi kada. So therefore share of giant cost for the GPT is the 1,36,000. 1,36,000 minus 9,600 minus 9,600. We'll get the 1,16,800. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి వెళ్తాం, రివర్స్. సో షేర్ ఆఫ్ జాయింట్ కాస్ట్ 1,16,800. దెర్ ఇస్ నో క్లూ ఫర్ ద ఫర్దర్ ప్రాసెసింగ్ కాస్ట్. ఎంత క్లూ లేదు మనకు అక్కడ. లీవ్ ఇట్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ 1,16,800. 1,16,800 ప్లస్ 65,600, 1,88,400. Difference between the sales value and difference between the sales and cost of sales is the profit అవుతుంది కదా. 1,45,000. What is the objective of the question? Prepare the comparative profit and loss statement. Now the statement is reversing. Now that becomes the comparative profit and loss statement అవుతుంది. దీనికే 5 మార్క్స్ ఉంటాయి. రిమైనింగ్ 2 మార్క్స్ మళ్ళీ స్టేట్మెంట్ మళ్ళీ రివర్స్ చేయడాన్ని కంపారిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ అంటారు. అప్పుడు దానికి ఒక 2 మార్క్స్ ఇస్తారు. కాస్ట్ షీటే కంపారిటివ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ అనొచ్చు, లేకపోతే కంపారిటివ్ కాస్ట్ షీట్ అని కూడా అనొచ్చు, లేకపోతే కంపారిటివ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ ఆన్ రివర్స్ కాస్ట్ మెథడ్. రాయగలరు కదా. ఈ స్టేట్మెంట్ రివర్స్ చేయాలి. రివర్స్ ఎలా చేస్తాం? షేర్ ఆఫ్ జాయింట్ కాస్ట్ ప్లస్ ఫర్దర్ ప్రాసెసింగ్ కాస్ట్, దెన్ విల్ గెట్ ద ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ ఆర్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ plus selling and distribution overhead, will get the cost of sales plus profit, will get the sales value. That is the comparative profit and loss statement of the comparative cost sheet of the 3 products.
ఓకే, ఇంకో క్వశ్చన్ చెప్పనా? 2000 ఇంకో అటెంప్ట్ ఇది ఏ అటెంప్ట్ ఇది? విచ్ అటెంప్ట్ దిస్ వన్? 2025 జూన్. మనం ఏ అటెంప్ట్కి వెళ్ళాలి? మళ్ళీ జూన్కి వెళ్ళాలి, 2024 జూన్కి వెళ్ళాలి. చెప్పను అది కూడా. ఎస్, అది కూడా ఇచ్చాను అనుకుంటాను, 2024 జూన్. భయపడద్దు. మనం ఇన్ అవర్ మెటీరియల్ ఐ థింక్ 18 క్వశ్చన్స్ ఐ హ్యావ్ యాడెడ్, 18 or 19 or the 16 questions added. If you practice the 16, that is more than sufficient. What are the question they will give in the final examination, our we will have the definitely reference in our material question. Next one. Yes, question number ఏ attempt అమ్మా? భయపడొద్దు. మీరు అన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసినట్టయితే 10 ఖచ్చితంగా 60 వస్తాయి. అంటే కాంట్రాక్ట్ కాస్టింగ్ అంటే కాంట్రాక్ట్ అకౌంట్ అనే రాస్తారు కదా, ప్రాసెస్ అకౌంట్ అని రాయరు కదా. కాంట్రాక్ట్ అకౌంట్ అని రాసి అన్ని ఎక్స్పెండిచర్స్ అన్ని డెబిట్ చేసి వాల్యూ అవర్ సెటిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఫైనల్ ఆన్సర్ కొంచెం రాంగ్ అయినా కూడా వీళ్ళు గెడతా మినిమం 50% మార్క్స్ వస్తాయి మనకు. నెక్స్ట్ వన్, 2024 జూన్. ఫైవ్ ఏ కదా, 5B is the standard costing. This is the question number 5A. XYZ Limited process the 1,50,000 kgs of raw material in a month. This is the common raw material kada. What is the meaning of joint products? I already revised. 2 or more products are produced from the common raw material and common production process and relatively having significant value is called as a joint products. What are the common raw material? 1,50,000 kgs to produce two products P and Q. The cost of raw material is 8 rupees. Ante what are the total joint cost? Ante raw material cost 1,50,000 into 8 is equal to 12 lakhs. 12 lakhs. Next one is the other process cost. 3,50,000, 2,80,000. Variable overhead is the 2,35,000. Fixed overhead is 1,45,000. This 12 lakhs rupees plus 3.5 lakhs plus 2.8 lakhs plus 2.35 lakhs plus 1.45 lakhs all together is called as a joint cost అవుతుంది. Next one is the 10 lakhs. 10 lakhs 10 lakhs ఎక్కువే వస్తుంది కదా, చెప్పు నానా. 12 lakhs plus 3.5 15.5 15.5 plus 2 22 lakhs. Total joint cost is what? 22 lakhs on 10,000. The loss in the process is the 5% of the input. Very good. Output ratio of the PQ which emerge simultaneously in the ratio of 1:2. Very important. కొంచెం జాగ్రత్తగా చదవండి, 2-3 సార్లు చదవండి. Loss in process is the 5% of input. Output ratio of P and Q which emerge అంటే creating simultaneously in the ratio of 1:2. What is the meaning of that? How many cases we are introducing? How many cases we are introducing? 1,50,000 cases we are introducing. What is the loss? Process loss 5% అంటే 1,50,000 into 5% అంటే 7,500. అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది? 1,42,500 కేసెస్ వస్తుంది కదా. ఏ రేషియోలో? P and Q. ఏ రేషియోలో అంటున్నాడు వాడు? 1:2 రేషియోలో అంటున్నాడు కదా. 1,42,000 into 1/3 47,500. ఇది 95,000 అవుతుంది కదా, అంతేనా? హౌ మెనీ కేస్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ P? 47,500. హౌ మెనీ కేస్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది Q? 95,000. నెక్స్ట్ వన్, the selling price of the two products at the split off point, and if you are selling the product P, product A at the split off point, how much will get? 12 rupees and 20 rupees per kilo. ఓకే, అంతవరకు ఓకే కదా. మీరు ఎగ్జామినేషన్లో అంతవరకు అర్థం అవ్వలేదనుకోండి, మళ్ళీ అంతవరకే చదవండి. ఇంగ్లీష్ వచ్చు కదా, ఈట్ ఇంగ్లీష్, డ్రింక్ ఇంగ్లీష్, వాట్సాప్ ఇంగ్లీష్ కదా. ఎస్. నెక్స్ట్ మాస్టర్, ఏ ప్రపోజల్ we have received the offer. A proposal is available to a further process the P by mixing it with the other purchased material. The entire current output of P can be further processed to obtain the new product of S. Product P can be subjected to further process if the subject to further process P becomes S అవుతుంది.
P becomes S అవుతుంది. Now the price per kilo of the S is the 15 rupees. Price per kilo of the P is the 12. అది S అయితే 15. Each kg of output of S will require the 1 kg of the input. అంటే అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ది P is equal to క్వాంటిటీ ఆఫ్ ది S అవుతుంది కదా. నెక్స్ట్ వన్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ P into S including the other materials is the 1,85,000 rupees per month. 1,85,000 is what? ఫర్దర్ ప్రాసెసింగ్ కాస్ట్ కదా, ఫర్దర్ ప్రాసెసింగ్ కాస్ట్. అంతేనన్నా చెప్పన్నా, అంతే అన్న. ప్రిపేర్ ఏ స్టేట్మెంట్ షోయింగ్ మంత్లీ ప్రాఫిటబిలిటీ బేస్డ్ ఆన్ both existing manufacturing operations and on further processing. Will you recommend further processing? Apportionment of joint cost are made on the basis of sales value by the company. Sales value at what? Sales value at the split of point అని. అంతేనా? ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనము? స్టెప్ నెంబర్ 1 క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ టోటల్ జాయింట్ కాస్ట్. స్టెప్ నెంబర్ 2 apportionment of joint cost on the basis of sales value at the split of point. Step number 3 calculation of total profit if the product P and Q selling at the split of point. So step number 4, so calculation of profit if the product P sold after further processing, product Q sold at the split of point. Then we will decide whether the advisable to further process or not. అది కదా క్వశ్చన్. ఎన్ని ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ ఉన్నాయి చూడండి. ప్రిపేర్ ఏ స్టేట్మెంట్ షోయింగ్ మంత్లీ ప్రాఫిటబిలిటీ బేస్డ్ ఆన్ ఎగ్జిస్టింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆపరేషన్స్ ఏంటి? పి అండ్ క్యూ సోల్డ్ ఎట్ ద స్ప్లిట్ ఆఫ్ పాయింట్ అండ్ ఆన్ ఫర్దర్ ప్రాసెసింగ్ ప్రాఫిట్ ఎంత, ఎగ్జిస్టింగ్ సిచ్యువేషన్ ప్రాఫిట్ ఎంత. విల్ యూ రికమెండ్? రెండింటి దగ్గర ప్రాఫిట్ కనుక్కోవాలి మనము. ఒకటేంటి? పి అండ్ క్యూ సోల్డ్ ఎట్ ద స్ప్లిట్ ఆఫ్ పాయింట్, తర్వాత పి సోల్డ్ ఆఫ్టర్ ఫర్దర్ ప్రాసెసింగ్ ప్లస్ క్యూ సోల్డ్ ఎట్ ద స్ప్లిట్ ఆఫ్ పాయింట్. ఎస్, ఫస్ట్ పాయింట్ స్టెప్ నెంబర్ 1. క్వశ్చన్ 4-5 సార్లు చదవాలి సార్. అర్థం కానప్పుడు చదివితే ఈజీగా, మీరు బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి ఉన్నప్పుడు, అంటే బాగా ప్రిపరేషన్ అంటే ఒక యావరేజ్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్, ఒక 2-3 సార్లు ప్రిపేర్ అయ్యి ఉన్నప్పుడు మనకు షెడ్యూల్స్ అంతా కూడా ఖచ్చితంగా మనకు కనెక్ట్ అవుతుంది. మరి 6 hours 9 months జర్నీ కదా. రెగ్యులర్ క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యారు, రెగ్యులర్లో వీకెండ్ టెస్ట్ రాశారు, మళ్ళీ గ్రాండ్ టెస్ట్లు రాస్తున్నారు. గ్రాండ్ టెస్ట్ 1 అని, గ్రాండ్ టెస్ట్ 2 అని, నాలాంటి వచ్చి మళ్ళీ రివిజన్ అని. ఇంత చేసినప్పుడు బ్రెయిన్లో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా బ్రో. నువ్వేమి దాన్ని ఏమంటారు, కొత్త కాస్ట్ అకౌంటింగ్ బుక్ ఏమి రాయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ వన్, వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ టోటల్ జాయింట్ కాస్ట్. Calculation of the total joint cost. Material cost is how many Ks Bangaram? 1,50,000 into 8 rupees is equal to 12 lakhs. Next one is the raw material. Next one is the raw material cost. Next one is the direct material cost. Yedokati 3,50,000. Next one is the variable overhead. What is the variable overhead? 2,35,000. Fixed overhead 1,45,000. What is the total? ఇంకోటి యాడ్ చేయాలనుకుంటా కదా, మర్చిపోయాను కదమ్మా. డైరెక్ట్ వేజెస్. వాట్ ఇస్ ద డైరెక్ట్ వేజెస్? 2 lakh. డైరెక్ట్ వేజ్ ఈస్ ద 2,80,000. వాట్ ఇస్ ద టోటల్? 22 lakhs. 22 lakhs 10,000. Working note number 2. Calculation of volume of output of joint products. Calculation of volume of output of the joint products. Calculation of volume of output of the joint products. Volume of output డైరెక్ట్గా చెప్పలేదు కదా వాడు. వాళ్ళు రెగ్యులర్ క్వశ్చన్స్లో ఏం చేస్తాడు వాడు? ఇన్ రెగ్యులర్ క్వశ్చన్స్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దే విల్ గివ్? అవుట్పుట్, వాల్యూమ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ జనరలీ దే విల్ గివ్, బట్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ కదా. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది జాయింట్ ప్రొడక్ట్స్. టోటల్ ఇన్పుట్ 1,50,000 kgs కదా, మైనస్ ప్రాసెస్ లాస్. Minus process loss is the 5%. 7,500 kgs. What is output?
1,42,500 kgs. Volume of output of the P. Volume of output of P. ఇలా చార్ట్ రాయొచ్చు ఏమీ కాదు. 1,42,500 into 1/3 is equal to 47,500 kgs. Volume of output of Q na. So 1,42,500 into 2/3 kada. 95,000 kgs. Volume of output of the Q. 95,000 kgs. So third one. Everyone working note number 3 chapter. Statement of apportionment of joint cost on what basis? Sales value at the split up point. Sales value after further processing చేయలేం ఎందుకని Q is not subject to further processing కదా. Apportionment of joint cost. Apportionment of joint cost on the basis of sales value at apportionment of joint cost on the basis of sales value at the split up point. Product P, product Q. What are the sales volume? 47,500 kgs. 47,500 ena 95,000 kgs. Selling price per unit. Selling price per unit at the split up point. Enta 12, 18 12 and 20. Therefore, total sales value at the split up point. Therefore, total sales value at the split up point is equal to 47,500 into 12. 5,70,000 rupees. So 95,000 into 20. So 19 lakhs. So 19 lakhs. So this is nothing but a basis for apportionment of. This is nothing but a basis for. This is nothing but a basis for apportionment of joint cost. What is the ratio? 57:190 వస్తుంది అనుకుంటా కదా. 57:190 అంటే 3:10 అనుకుంటా. 19 3s 19 10s కదా. 19 3s 57 అయినా కరెక్టే కదా. అలా వద్దనుకుంటే 57:190. So fourth one is the share of joint cost. Fourth one is the share of joint cost. What is the total joint cost? 22 lakhs. 10 22 lakhs 10,000 into 3 divided by 13. 22 lakhs 10,000 into 3 by 13 master. 5 lakh 10,000. ఇక్కడ 22 lakhs 10,000 into 10 by 13. 17 lakhs. 3 steps are completed. So calculation of profit if the product P and Q sold at the split up point.
అంతేనా మాస్టర్? సో calculation of profit if product P and Q sold at split of point. First one is the sales value. What is the sales value? 5 lakh 70 na ikkada 19. So next one is the share of joint cost. 5 lakh 10,000 ikkada 17 lakhs. Third one is the profit. 1 minus 2 60,000 2 lakhs kada. Therefore what is the overall profit? What is the overall profit? 2 lakh 60 kada if the products are sold at the split of point. What is the second one? Calculation of profit if the product P is sold after further processing and a product Q is sold at the split of point. So calculation of profit if P is sold further processing, Q is sold at split of point. Calculation of profit if the P is sold after further processing and Q is sold at split of a point. అంజేలా ఏసీ చేయలేదు కదా, చేశారా? ఆనైందమ్మా, పోన్లే, అదే కొంచెం చల్లగా వస్తుంది గాలి. Calculation of profit if the P is sold at after further processing and Q is sold at a split of point. అంటే ఇప్పుడు P ప్లేస్లో ఏమొస్తుంది సార్? PRS కదా, ఇక్కడ Q కదా. What is the sales value, master? 47,500. Why? Because for 1 unit of this, how many units of P required? 1 unit of P ne kada. Number of units of P is equal to number of units of S. 47,500 into 3 na 15. లాసే వస్తుంది ఎక్కువ, అంటే ప్రాఫిట్ తగ్గిపోతుంది. ఎంత చూడండి, 7,12,500. హియర్ సేమ్ రెవెన్యూ 19 lakhs. 19 lakhs minus share of joint cost 2,10,000. ఇక్కడ 17 lakhs minus further processing cost. ఎక్కడ ఎంత further processing cost? 1 lakh. చెప్పాడు కదా, వాట్ ద ఫర్దర్ ప్రాసెసింగ్ కాస్ట్? ద కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ P into S ఇంక్లూడింగ్ అదర్ మెటీరియల్స్ ఈస్ 1,85,000 అంటున్నాడు కదా. 1,85,000. 1,85,000 అమ్మా. షేర్ ఆఫ్ జాయింట్ కాస్ట్ ఈస్ ద 5,10,000. 1,85,000 ఇక్కడ. దిస్ వన్ నో. దేర్ ఫోర్ వాట్ ఇస్ ద ప్రాఫిట్? 17,500. ఇక్కడ 2 lakhs. What is the total profit now? Overall profit is the 2,17,500. Before, previously what is the profit? 2,60,000 కదా. ఇప్పుడు 2,17,500. It is advisable to make the further process. Not advisable to make the further process. దీన్ని మనం ఎలా చేయొచ్చు? ఇంక్రిమెంటల్ అప్రోచ్ ప్రకారం కూడా చేయొచ్చు కదా.
అంతకుముందు సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఎంత 12, ఇప్పుడు ఎంత 15. ఒక్కొక్క దానికి రెవెన్యూ ఎంత పెరిగిద్ది 3 రూపీస్ పెరిగిద్ది. 47,500 into 3 చేయండి. ఇంక్రిమెంటల్ రెవెన్యూ ఎంత? ఇంక్రిమెంటల్ రెవెన్యూ ఎంత? 47,500 into 3 500. కానీ ఇంక్రిమెంటల్ కాస్ట్ ఎంత? ఫర్దర్ ప్రాసెసింగ్ కాస్ట్ ఇస్ ఇంక్రిమెంటల్ కాస్ట్ కదా, 1,85,000 కదా. ఇంక్రిమెంటల్ లాసా ఇంక్రిమెంటల్ లాసా ఇంక్రిమెంటల్ ప్రాఫిటా? ఇంక్రిమెంటల్ లాస్ కదా. అక్కడ అలా కూడా చెప్పేసి డైరెక్ట్గా ఎంత ప్రాఫిట్ తగ్గిపోతుంది, 1,85,000 మైనస్ 1,42,000, అదే తగ్గిపోయింది కదా, 42,500. దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద క్వశ్చన్ గివెన్ ఇన్ ద అటెంప్ట్ ఆఫ్ 2024 జూన్. మీకు కూడా ఇలాంటిది ఇంతకంటే పెద్ద గొప్పగా ఏమి ఇవ్వడు. అంటే క్వశ్చన్ చూడగానే భయపడకూడదు, మీరు భయపడతారు, అదే ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ వన్. తర్వాత ఒక బ్రేక్ తీసుకోండి సార్, ఒక 10-15 నిమిషాలు బ్రేక్ తీసుకోండి, తర్వాత మార్జినల్ కాస్టింగ్ రివిజన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. మరి అంత వద్దులే, 10 నిమిషాలు బ్రేక్ తీసుకోండి, బ్రేక్ తర్వాత స్టార్ట్ చేసేనా? వద్దులే, బ్రేక్ తర్వాత ఒక 2-2.5 అవర్ మార్జినల్ కాస్టింగ్ అంతా, కీ ఫ్యాక్టర్, లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్, ఒక 3 క్వశ్చన్స్ యాడ్ చేసి, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఎన్ని యాడ్ చేసి 3 యాడ్ చేశాను. అంటే ఒక బేసిక్ కోసం ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తారని మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ కూడా చేసాం ఒకసారి. పీవీ రేషియో, కీ ఫ్యాక్ట్, దాన్ని ఏమంటారు, బీఈపీ, మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ, ఓవరాల్ బీఈపీ, ఇండిఫరెన్స్ పాయింట్, కీ ఫ్యాక్టర్, అవి డిస్కస్ చేసుకొని వెళ్దాం. ప్రేక్షకుల కోరిక మీద లేబర్ చాప్టర్. అమ్మా అంటే ద కన్సర్న్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ ఈస్ దట్ ఎనీవే విల్ రివైజ్ ద మార్జినల్ కాస్టింగ్ అలాంగ్ విత్ ద మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్. దట్స్ వై అమ్మా. ఎస్ అమ్మా. లేబర్ ఆర్ ఎంప్లాయీ కాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో అయిపోతుందిలేమ్మా, ఒక 4 మోడల్స్ ఉంటాయి అంతే. ఎంప్లాయీ కాస్ట్, లేబర్ ఆర్ ద, దిస్ టైమ్ 2A is the cost sheet, definitely 2B is the, based on the trend, labor chapter. They will not give from the alternative attempts kada. 2B, one attempt, December attempt material, June attempt labor chapter. So here, what is the meaning of employee cost or the labor cost? Meaning of employee cost or the labor cost, expenditure incurred for, ante expenditure incurred means amount spent. Expenditure incurred for, amount spent for, what are the purpose of spending the amount? Availing human resources. Human resources means using the time of the human beings and paying the money. Human resources, what are the purpose of availing human resources for? For manufacturing and selling of product. For manufacturing and selling of product or rendering of services, meaning of the employee cost. So the first topic is the basic methods of calculation of earnings of the workers. Basic methods of calculation of, how many basic methods of calculation of earnings of the worker? 2 basic methods of calculation of earnings of worker. What are the 2 basic methods? Time rate system and piece rate system. Employees ki valsna, from the employee's point of view earnings, employer point of view labor cost. There are the 2 basic methods for calculation of labor cost or the earnings of the workers. One is the time rate system. అంటే earnings of worker depends upon the number of hours worked. Next one is the piece rate system. In case of piece rate system, earnings of worker depends upon the number of units produced. Here, what is the formula for the total earnings? Number of hours worked or the time taken into hourly rate. Hourly rate means amount of wages payable to the worker for 1 hour. So piece rate system total earnings is equal to, so number of units produced into piece rate.
piece rate means wages payable for each and every unit produced. In case of time rate system, what is not considered? Number of units produced by the worker is not considered. In case of piece rate system, what is not considered? Number of hours worked by the worker will not be considered. So in our material, page number 16, page number 16. Calculate the earnings of, so calculation of earnings of the worker ABC under the straight piece rate system and time rate system from the following particulars. Calculate the earnings of worker ABC under the straight piece rate system and time rate system from the following particulars. Normal rate per hour is the 18 rupees. Standard time per 1 unit is the 1 minute. Output per day is, and there 3 workers worked for 1 day. 1 day means 8 hours. Worker A produced 384, worker B produced 480, 450, worker C produced 552. Working hours per day is the 8 hours. What is the object of the question? Earnings of worker ABC under the straight pay rate system and time rate system. Here the, what is the hourly rate? So calculation of earnings of worker, calculation of earnings of worker as per time rate system, as per time rate system, worker A earnings, number of hours worked is the 8 hours into 18 is the 144. Worker B how many hours worked? 8 hours into 18 is equal to 144. Worker C has worked for 8 hours. 8 hours into 18 is equal to 144 kada. What was not considered? What was not taken into consideration? Number of units produced by the worker A, number of units produced by the worker B, number of units produced by the worker C is not taken into consideration. Next one is the calculation of, so calculation of earnings of worker, calculation of earnings of worker as per piece rate system. Calculation of earnings of worker as per the piece rate system. What is the formula? Total earnings into, total earnings is equal to, total earnings is equal to number of units into piece rate kada. Number of units into piece rate. Piece rate and wages per 1 unit kada. But piece rate information is not given in the question. But one more information given in the question. What is that? Standard time. Standard time per unit is equal to, standard time per unit is equal to 1 minute కదా. స్టాండర్డ్ టైం ఏమంటాం? రెగ్యులర్ క్లాసెస్లో కూడా చెప్పారు. స్టాండర్డ్ టైం అంటే టైం అలౌడ్ కదా. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ టైం అలౌడ్ ఆఫ్ ద స్టాండర్డ్ టైం? టైం గివన్ బై ఎంప్లాయర్ టు ద ఎంప్లాయీ ఫర్ కంప్లీటింగ్ ద గివన్ టాస్క్. ఎంప్లాయీకి ఇచ్చిన వర్క్ని ఎంత టైం లోపు కంప్లీట్ చేయాలో ఎంప్లాయర్ చెప్పినట్టయితే ఆ టైంని ఏమంటారు? స్టాండర్డ్ టైం ఆర్ టైం అలౌడ్ అని కూడా అంటారు. వాట్ ఇస్ టైం గివన్? ఇఫ్ ఐ టేక్ 1 minute, how many units I have to produce? 1 unit I have to produce. Standard time per unit is equal to 1 minute. So therefore standard output per hour, standard output per hour is equal to how many units? 60 units అవుతుంది కదా. 1 minute లో 1 unit ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. 60 units లో 60 minutes ఎన్ని units ప్రొడ్యూస్ చేయాలి? 60 units. సపోజ్ స్టాండర్డ్ టైం పర్ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15 minutes అన్నాడు అనుకోండి. స్టాండర్డ్ టైం పర్ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 15 minutes అన్నాడు అనుకోండి. అప్పుడు స్టాండర్డ్ అవుట్పుట్ పర్ అవర్ ఎంత అవుతుంది? స్టాండర్డ్ అవుట్పుట్ పర్ అవర్, అవర్లో ఎన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి? ఎన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి సార్? 4 units ప్రొడ్యూస్ చేయాలి కదా. సో దేర్ సపోజ్ స్టాండర్డ్ టైం పర్ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 20 minutes అన్నాడు అనుకోండి. 20 minutes అని అనుకోండి. దేర్ ఫోర్ స్టాండర్డ్ అవుట్పుట్ పర్ అవర్ ఎంత? స్టాండర్డ్ అవుట్పుట్ పర్ అవర్, స్టాండర్డ్ అవుట్పుట్ పర్ అవర్ ఎంత? 3 units ప్రొడ్యూస్ చేయాలి కదా. స్టాండర్డ్ అవుట్ పర్ అవర్ 3 units. ఇక్కడ స్టాండర్డ్ అవుట్పుట్ పర్ అవర్ ఎంత? 60 units. దేర్ ఫోర్ పీస్ రేట్ ఫార్ములా ఇస్ వాట్? దేర్ ఫోర్ పీస్ రేట్ ఫార్ములా ఇస్ ద hourly rate divided by, piece rate is the hourly rate divided by
hourly rate divided by standard output per hour. Hourly rate divided by standard output per hour. What is the hourly rate? 18 rupees. What is the standard output per hour? 60 units. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 1 అవర్ పని చేస్తే 18 రూపీస్ ఇస్తారు. 1 అవర్లో ఎన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి? 60 ప్రొడ్యూస్ చేయాలి కదా. సో దేర్ ఫర్ ఒక్కొక్క యూనిట్కి ఎంత పే చేస్తున్నట్టు? 0.3 పే చేస్తున్నట్టు కదా. ఓకేనా? దేర్ ఫర్ టోటల్ ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్ ది వర్కర్ యాజ్ పర్ పీస్ రేట్ సిస్టమ్. వర్కర్ హౌ మెనీ యూనిట్స్ ఈ ప్రొడ్యూస్డ్? ఏని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాడు చూడండి, మీ దగ్గర ఉంటుంది, ఎవరో ఒక కోఆపరేట్ చేయండి. 384 into 0.3, 115.2. Worker B 450 na, 450 into 0.3, 135. Worker C 558 into 0.3, 165.6. అంతేనా? 165.6. So now next concept is called as a incentive plans. Next concept is called as a incentive plans. Incentive plans. What is the meaning of incentive? Stimulation of efforts of the workers. Stimulation of efforts of the workers by offering. So by offering monetary or the by offering monetary or non-monetary benefits. By offering monetary or the non-monetary benefits. Stimulation of efforts of the worker by offering monetary or the non-monetary benefits is called as a incentive system. In our example, in case of time rate system, worker A, worker B, worker C, all the workers are entitled for how much amount of wages? 144 కదా. But worker A produced how many units? 384 units. But worker B produced 450 units. Worker C produced 550. Who will be demotivated? Worker C demotivate అయిపోతారు కదా. Even though I produced the 552 units, but I got the same amount of wages as received by other workers, they produced the less number of units kada. So in order to, in case of what is one of the main disadvantages of the time rate system? Productivity of the workers is lower. Even though they are capable of producing the more number of units, they intentionally produce the less number of units. వాళ్ళు ఎక్కువ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసే కేపబిలిటీ ఉన్నా కూడా ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేసినా కూడా వాళ్ళకి ఎక్కువ వేజెస్ రాదు కాబట్టి అందుకని కావాలని తక్కువ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ టైమ్ రేట్ సిస్టమ్ మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఇస్ ద ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ వర్కర్స్ ఈస్ లోయర్, demotivating the skilled workers. Even though they are capable of producing the more number of units, intentionally they will produce the less number of units. Even though they produce the more number of units, they will be entitled for the same amount of wages kada. In order to encourage the skilled workers to produce a more number of units of output, in case of time rate system, generally they will introduce the incentive scheme, and in addition to time wages they want to pay the extra amount for encouraging the workers to produce the more number of units. That extra amount is called as a bonus or the incentive. So how many I have in the regular classes, how many plans I have explained? 6 plans: Halsey, Rowan, immersion efficiency, Taylor, Merrick. Those all are not important from the examination point. If you refer the previous exam papers, only there are two models only important. One is the Halsey and Rowan. If you so remember the rules and regulations of the formulas of the Halsey and Rowan, that is more than sufficient from the final examination point of view. So basic incentive plans are the two basic incentive plans are there. Basic incentive plans. Basic incentive plans కాదు plans. Basic incentive plans. How many basic incentive plans are? Halsey and Rowan. First one is the Halsey plan. In this Halsey plan, what we are going to discuss, sir? How to pay the bonus or the extra amount of the incentive amount of the workers, in addition to the how to calculate the extra amount of the bonus or the incentive payable to the workers who are entitled for the time wages. What is the rule number 1 to be followed for calculation of earnings of worker under the Halsey plan? First rule is the మనకు రెండు బేసిక్ ఇన్సెంటివ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి, ఒకటి హాల్సీ అని ఒకటి రోవన్ అని. ఈ హాల్సీ రోవన్ ఎప్పుడు ఫాలో అవుతారు? టైం రేట్ సిస్టమ్ ఫాలో అవుతారు. టైం వేజెస్తో పాటు ఇంకా ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ కూడా పే చేస్తారు ఫర్ ఎంకరేజింగ్ ద వర్కర్స్ టు ప్రొడ్యూస్ ద మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్. ఈ రెండు సిస్టమ్స్లో ఏం నేర్చుకోబోతున్నాం మనం, ఏం రివైజ్ చేయబోతున్నాం? What are the rules and regulations to be followed for calculation of extra amount that is payable to the worker as per the Halsey and Rowan. దానికి కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి, రూల్స్ టు బి ఫాలోడ్. రూల్ 1 ఏంటి? స్టాండర్డ్ టైమ్ ఈజ్
Standard time is specified for standard time is specified for the every kind of the work. ఏదైంది standard time is specified for the every kind of work. What is the meaning of that one? If you want to follow the Halsey plan, one rule to be satisfied, that what is the rule to be satisfied? Whenever employer giving some task to the employee, he will specify, he has to specify what is the time limit within which the work to be completed. దాన్ని ఏమంటాం, టైం అలౌడ్ అంటారు. ఇప్పుడు నా కాస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ ఇచ్చినప్పుడు చెప్తారు ఓనర్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూట్ ఏమని, సో ప్లీజ్ కంప్లీట్ ది సబ్జెక్ట్ విత్ ఇన్ ద 120 అవర్స్ 130 అవర్స్ అదే 110 అవర్స్ అని చెప్తారు. ఆ టైంనే స్టాండర్డ్ టైం అంటారు. నీకు పెయింటింగ్ వర్క్ ఇచ్చామనుకోండి, సో ఎంప్లాయర్ ఈ సేయింగ్ దట్ ప్లీజ్ కంప్లీట్ ద సో పెయింటింగ్ వర్క్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్ విత్ ఇన్ ద 80 అవర్స్ అన్నాడు అనుకోండి, 80 అవర్స్ ఏమంటారు, స్టాండర్డ్ టైం అంటారు. రెండోది, సో ఇట్ గ్యారంటీస్ ద టైం వేజెస్. ఇట్ గ్యారంటీస్ ద టైం వేజెస్. It guarantees the time wages. What is the meaning of it guarantees the time wages? Whether the worker efficient worker or the inefficient worker, or the produced the more number of units or produced less number of units, whether he is entitled for the bonus or not, but he will entitled for the time wages. వాడు ఇన్ అవర్స్ వర్క్ చేస్తే అన్ అవర్స్ వేజెస్ అయితే కంపల్సరీగా ఇవ్వాలి. పాయింట్ నెంబర్ 3, బోనస్ ఈజ్ పెయిడ్. వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బోనస్? ఎక్స్ట్రా అమౌంట్. బోనస్ ఈజ్ పెయిడ్ if the time is saved. If the time is saved. If the time is saved. I am entitled for the bonus if the time is saved. I have to complete the subject within the 120 hours, but I have completed the subject by taking the only 110 hours. All topics are completed. Remaining 10 hours is what? Time saved. What is the formula for the time saved? Time allowed minus time taken. Time taken is also called as a number of hours worked. ఇప్పుడు నాకు బోనస్ వస్తుంది హాల్సే ప్లాన్ ప్రకారం, నాకు ఇచ్చిన టైం కంటే తక్కువ టైంలోనే వర్క్ కంప్లీట్ చేసాయి. అండర్ ద హాల్సే ప్లాన్ పర్టికులర్ వర్కర్ ఈజ్ ఎంటైటిల్డ్ ఫర్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ బోనస్ when does particular employee entitled for the payment of bonus? If he has saved the time. What is the meaning of saving of time? Completed the work within the completed the work by taking the time that is less than the time allowed. Time allowed of the standard time. Point number 4, amount of bonus payable is amount of bonus payable is 50% of 50% of wages of time saved. 50% of wages of the time saved. Amount of bonus payable is 50% of wages of the time saved. అంటే వర్క్ టు ద వర్కర్ ఏ హౌ మచ్ టైం అలౌడ్. ఒక పెయింటింగ్ వర్క్ ఇచ్చాం, లేకపోతే ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ ఇచ్చాం, వైరింగ్ వర్క్ ఇచ్చాం, ఎన్ని అవర్స్లో పని చేయమంటున్నాం, 50 అవర్స్లో. బట్ హీ హాస్ టేకెన్ టైమ్ ఆఫ్ 40 అవర్సే తీసుకున్నాడు. వాట్ ద టైమ్ సేవ్డ్? 10 అవర్స్. సో వాట్ ద అవర్లీ రేట్ ఆఫ్ వేజెస్? 20 రూపీస్ ఇస్ అవర్లీ రేట్ ఆఫ్ వేజెస్ అనుకోండి. టైం వేస్ ఎంత ఇప్పుడు? 40 అవర్స్ ఇంటూ 20 రూపీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 800 ఇస్తాం. 40 అవర్స్ వర్క్ చేశాడు కదా, దాంతోపాటు ఏమి ఇస్తాం? బోనస్. హాఫ్ ఇంటూ ఎంత టైం సేవ్ చేశాడు? 10 అవర్స్ ఇంటూ 20. మొత్తం ఎంప్లాయర్కి ఎంత సేవ్ అయింది? 100 ఇంటూ 20 200 సేవ్ అయింది కదా. దాంట్లో ఎంత ఇస్తారు మనకు? హాఫ్ ఇస్తారు. ఎంత? 100 రూపీస్. హాఫ్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ బోనస్ పేబుల్ ఇస్ హాఫ్ ఆఫ్ 50% ఆఫ్ వేజెస్ ఆఫ్ టైమ్ సేవ్డ్. సో బోనస్ ఫార్ములా ఇస్ ద half or 50% into time saved into hourly rate. So therefore total earnings as per the Halsey plan is the time wages plus bonus. What is the formula for the time wages? Number of hours worked into hourly rate plus half into time saved into hourly rate. Antena. Next, similar rules for row 1 plan. In case of row 1 plan, rule number 1, rule number 2, rule number 3 equal. Standard time is specified for every kind of work. Bonus is paid. It guarantees the time wages. Bonus is paid if the time is saved. అంతవరకు ఒకటే. But amount of bonus payable calculation is different గా ఉంటుంది. ఇక్కడ in case of row 1 plan, row 1 plan, rule number 1 is same. Rule number 2 is same. Rule number 2 is same. Rule number 3 also same. What is the rule number 3? Amount of bonus paid. Bonus is paid if the time is saved. Same rule. So rule number 4 is amount of bonus payable kada. In case of row 1 plan. What is the amount of bonus payable? Amount of bonus payable is proportionate of
proportionate of time wages. Proportionate of time wages on the basis of time saved to time allowed kada, on the basis of time saved to time allowed. Amount of bonus payable is proportionate of time waste on the basis of time saved to time allowed kada, time saved to time allowed. So here the what is amount of bonus, what is the formula for the amount of bonus in case of row 1 plan? Time waste into time saved divided by time allowed. Suppose in the same example time allowed is 50 hours, time taken is 40 hours, time saved is 10 hours, hourly rate is 20. What is the amount of bonus as per the, what is the total innings as per the row 1 plan? Total innings is equal to 40 into 20 ఏమవుతుంది టైం వేజెస్ కదా ప్లస్ బోనస్ ఏంటి 40 into 20 800 into time saved is 10 divided by time allowed is the 50. So therefore 800 plus 160 అయినా what are the total earnings 960 అవుతుంది. This is the time wages, this is the time wages formula, this is the bonus formula. What is the bonus formula? Time waste into time saved divided by time allowed, time saved divided by the time allowed. Antena. Next one, there is a one more formula is called as a effective rate of earnings. What is the meaning of effective rate of earnings? Total earnings of the worker per hour including the bonus. బోనస్ లేకుండా ఒక్కొక్క ఇన్నింగ్స్ పర్ అవర్ ఎంత 20 రూపీసే కదా, బోనస్తో కలిపి 960 రూపీస్ డివైడ్ బై 40 అవర్స్ 24 వస్తుంది కదా, అంటే ఒక్కొక్క అవర్కి బోనస్ ఎంత వచ్చినట్టు 4 రూపీస్ వచ్చినట్టు, ఎక్స్ట్రా ఎంత వచ్చింది 4 రూపీస్ పర్ అవర్ వచ్చింది. వాట్ టోటల్ ఇన్నింగ్స్, వాట్ ద ఎఫెక్టివ్ రేట్ ఆఫ్ ఇన్నింగ్స్ ఫార్ములా? ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్ వర్కర్ per hour, earnings of worker per hour including earnings of worker per hour including bonus. What is the formula? Total earnings divided by number of hours worked, total earnings divided by number of hours worked, so and so. Now so please go through the work. మీ దగ్గర మెటీరియల్ ఉంటే చూడండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 నే కదా అది. What is the rate per hour? 15 rupees. What is the time allowed? 20 hours. Time saved is 5 hours. Time taken is, time allowed is 20 hours. What is the time taken is 15 hours. What is the time saved? 5 hours. Calculate total earnings of worker and also and row 1 and also find out the effective rate of earnings. Just చూడండి మీరు, జస్ట్ నా క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి చాలు. హాల్సే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద రో 1. హాల్సేలో what is the time wages? 15 hours into 15 is equal to 225. What is the bonus? Half into 5 into 15, 37.5. What is the total? 260. 5 is the total innings kada. Effective rate of innings 262.5 divided by 15 hours 17.5. ikkada time wages, time wages same, 15 into 15 is equal to 225. What is the bonus? 225 into 5 divided by 20, 56.25. Therefore total innings is 281.25. Therefore effective rate of innings is equal to 281.25 divided by 15, so 18.75. అంతేనన్నా? Yes, that's it. Next one is the very important model question is the 6th question. Very important model question is the 6th question. ఇది మనం ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ తీసుకొని చెప్తాను, మీరు ఆల్రెడీ చేస్తుంటారు, చేసాం కదా ఆల్రెడీ. సో ఏ అటెంప్ట్లో June 25. June 2025.
ఇది మన మెయిన్ ఎగ్జామ్స్లో మెయిన్ రెగ్యులర్ క్లాస్ చెప్పాను అనుకుంటాను. బబ్బు అదే కదా, కనపట్లేదు, కనపడుతుందా? ఎస్. ఇఫ్ యూఆర్ కంఫర్టబుల్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లం. బబ్బు స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ ఎంప్లాయీస్ టు వర్క్ మెన్. ఇదే రిపీట్ అవ్వచ్చు మీకు. మొత్తం 4 మోడల్స్ క్వశ్చన్సే ఉంటాయి. సో ఒకటి లేబర్ టర్న్ ఓవర్లో ఒక రిలేటెడ్ ఉంటుంది, దిస్ వన్, తర్వాత మేబీ ఐడియల్ టైమ్ అండ్ ఓవర్ టైమ్. బబ్బు స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ ఎంప్లాయ్ 2 వర్క్ మెన్, వికాస్ అండ్ శివ్ both works to produce the same product with the help of same raw material and also with the same normal wage rate. ఇద్దరు ఒకే ప్రొడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారు, ఒకే రా మెటీరియల్, ఇద్దరికి సేమ్ నార్మల్ వేజ్ రేట్ కూడా సేమే. ఒకడు వికాస్, ఇంకొకడు శివ్. వికాస్ ఈజ్ పేడ్ బోనస్ అకార్డింగ్ టు ద రో1 వైల్ శివ్ ఈజ్ పేడ్ బోనస్ అకార్డింగ్ టు ద హాల్సే సిస్టమ్ కదా. ద టైమ్ అలౌడ్ టు మేక్ ద ప్రొడక్ట్ ఈస్ 50 hours బట్ వికాస్ టేక్స్ 30 hours. టైమ్ సేవ్డ్ ఎంత? 20 hours. శివ్ టేక్స్ 40 hours to complete the product కదా. ఫ్యాక్టరీ ఓవర్ హెడ్ రేట్ ఈస్ 10 rupees ఫర్ ఈ 10 rupees. ఈ 10 rupees ఏమంటారు ఓవర్ హెడ్ చాప్టర్లో? ప్రీ డిటర్మైన్డ్ ఓవర్ హెడ్ రికవరీ రేట్ అంటారు కదా. ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ ఆ ప్రొడక్ట్ వికాస్ ఈస్, ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ విచ్ ఈస్ మేడ్ బై వికాస్ ఈస్ 14,560. ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ విచ్ ఈస్ మేడ్ శివ్ ఈస్ 15,200. ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి? 3 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి మెటీరియల్ కాస్ట్, ఒకటి లేబర్ కాస్ట్, ఇంకొకటి ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్ కదా. వాట్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్? ఫైండ్ అవుట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్. ఇంకోటి కూడా ఉంటుంది, వాడు రకపోయినా కూడా చేయాల్సింది. ఈవెన్ దో దే ఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్, వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ వాట్ ఈస్ దట్ అవర్లీ రేట్. నెక్స్ట్ వన్, ప్రిపేర్ ఏ స్టేట్మెంట్ కంపేరింగ్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ ప్రొడక్ట్ యాజ్ మేడ్ బై ద 2 వర్క్ మెన్. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ గుర్తుంటుందా? ఆల్రెడీ చేసాము రెగ్యులర్ క్లాసెస్లో. ఎస్. ఫస్ట్ ఏం తీసుకుంటాం మనం? బేస్డ్ ఆన్ ది గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డైరెక్ట్ మెటీరియల్ ప్లస్ డైరెక్ట్ లేబర్ ప్లస్ ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్ కదా, ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్. సో దేర్ ఫర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మెటీరియల్ కాస్ట్, వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు నార్మల్ వేజ్ రేట్ అనుకుంటాం కదా. వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు నార్మల్ వేజ్ రేట్. ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ made by Vikas, factory cost made by Vikas is equal to factory cost of product made by Vikas is equal to 14,560. So this is direct material plus direct wages plus product factory overhead is equal to 14,560. What is the material? X kada. Direct wages ante time wages plus bonus. Production overhead and how many hours are worked? 30 hours. Each and every hour is the 10 rupees. What is the total? 14,560. So X, time wages formula, number of hours worked 30 into hourly rate is Y. Bonus 30Y into row 1 plan kada. 30Y into 20 by 50. 20 is the time saved. 50 is the time allowed. So 300 goes that side. 14,260 అవుతుంది కదా. సో దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ 30y 20 by 40 is the 0.4. 0.4 into 30 12y is equal to 14,260. So therefore x plus 42y is equal to 14,260. Equation number 1. Next one is the factory cost of product made by Shiva. What is the factory cost of product made by Shiv? 15,200 is equal to direct material plus direct wages plus production overhead is equal to 15,200. Direct material is the X, wages is the time wages plus bonus. Production overhead 40 hours into 10 rupees is equal to 15,200. Shiv has taken 40 hours kada. So X plus time wages, number of hours work into hourly rate 40 into Y plus bonus half into time save 10 into Y is equal to 400 goes that side 14,800. So directly I am taking X plus 45Y is equal to 14,000. And how did you get the 45Y? 40 into Y, 40Y. So now half into 10 into Y,
half into 10, 5. 5 into y, 5y. 5y plus 40y, 45. This is equation number 2. Equation 1, equation 2. Equation 2 minus equation 1. X plus 45y is equal to 14,800. తర్వాత x plus 42y is equal to 14,260. Dot. Cancel. 3y is equal to 5. 40. Therefore, y is equal to 180. Antena? Substituting the y value in the equation 1 or equation 2, will get the x value. Y value is what? Normal wage rate. Y value is the normal wage rate. So therefore, x plus 45y into 180 is equal to 14,800. Therefore, x plus 45 into 180, 8,100 is equal to 14,800. Therefore, x is equal to 6,700. Then we have to prepare the comparative factory cost statement. అది చేయగలరు కదా. కంపారిటివ్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ స్టేట్మెంట్. కంపారిటివ్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ అనలైజ్ చేయాలి, కంపేర్ చేయాలి. కంపారిటివ్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ స్టేట్మెంట్. కంపారిటివ్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ స్టేట్మెంట్. ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ మేడ్ బై వికాస్, మేడ్ బై శివ్, మేడ్ బై శివ్. డైరెక్ట్ మెటీరియల్, డైరెక్ట్ వేజెస్లో టైం వేజెస్, బోనస్, తర్వాత ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్, ఈ మూడు కంపేర్ చేయాలి కదా. డైరెక్ట్ మెటీరియల్ 6,000, ఇక్కడ కూడా 6,700 కదా. వేజెస్ 30 into 180, 5,400. 40 into 180, 7,200. బోనస్ 5,400 into 20 divided by 50, 2,160. ఇక్కడ హాఫ్ ఇంటూ 10 into 180, 900. 900. So now 30 into 10 hour, 10 rupees. 300 is the overhead. 40 into 10 rupees is equal to 400. We'll get 14,560. 15,000 is the comparative statement of factory cost. వన్ మోర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ క్వశ్చన్ ఈసారి ఇవ్వడానికి పాసిబిలిటీస్ ఉంది, దీనికంటే అదే ఇవ్వడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. మనం గెస్ చేస్తే లేబర్ టర్న్ ఓవర్, లేబర్ టర్న్ ఓవర్ రేట్. వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లేబర్ టర్న్ ఓవర్ రేట్? చేంజ్ ఇన్ labor force during the given period due to various reasons. Change in the labor force during the given period due to various reasons. And beginning of the on 1st April 2025, 1,000 workers are there. But by the time of 30th June 2025, 3 months తర్వాత ఎంతమంది ఉన్నారు? 900 ఉన్నారు అనుకోండి. ఎంతమంది వెళ్ళిపోయారు? 100 కదా. 100 ఏమంటారు? లేబర్ టర్న్ ఓవర్ అంటారు. చేంజ్ ఇన్ ద లేబర్ ఫోర్స్ డ్యూరింగ్ ద గివెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అంటారు. బికాస్ ఆఫ్ మేబీ సూపర్యాన్నేషన్ ఆర్ మేబీ రిజిగ్నేషన్ ఆర్ మేబీ రిటైర్మెంట్ ఆర్ మేబీ డెత్ ఆర్ మేబీ డిజేబుల్మెంట్ ఆర్ మేబీ సమ్ అదర్ పర్సనల్ రీజన్స్. సో ఆల్వేస్ ఆర్గనైజేషన్ వాంట్ టు కీప్ ద లేబర్ టర్న్ ఓవర్ ఇట్ ఈస్ లెస్గా చూడాలనుకుంటారు. ఎందుకని? మోర్ లేబర్ టర్న్ ఓవర్ ఇట్ మీన్స్ మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్ ఆర్ లీవింగ్ ద ఆర్గనైజేషన్. If you are not retaining the employees, we have to incur the more expenditure for training, we have to incur the more expenditure for recruitment, selection. Productivity of workers, productivity of new workers will during the initial period is very less untadi kada. Whenever his experience is increasing, skills are increasing, based on the concept of learning curve rate, time required for the future volumes of production is decreasing. So here the always organization want to keep the labor turnover rate is the lower. There are 3 methods of calculation of expression of the labor turnover rate. First method is the separation method. What is the formula for the separation method? Labor turnover rate is equal to number of separations divided by average number of workers into 100. Average number of into 100 తో మల్టిప్లై చేయకపోతే ఏమవుతుంది? డెసిమల్స్ లో ఉంటుంది.
Number of workers into 100. What is the formula for the number of, what is the meaning of number of separations? What is the meaning of number of separations? మొత్తం వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు, దానిలో నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ లెఫ్ట్ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ లెఫ్ట్ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ డిశ్చార్జ్డ్ కదా. వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ లెఫ్ట్? దే డిస్కంటిన్యూడ్ ద సర్వీసెస్ వితౌట్ గివింగ్ ద నోటీస్ టు ద ఎంప్లాయర్. నేను 31st March శాలరీ తీసుకున్న మార్చ్ మంత్కి 1st April నుంచి గాయం, అసలు ఇంటిమేట్ కూడా చేయట్లేదు, నేను ఇంక రావట్లేదు, అప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు? లెఫ్ట్ అంటారు. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్డ్? I don't want to work from the 1st April onwards. On the 1st February itself, 2 months before itself, I have given the notice to the employer. That is called as a discharged. I discontinued my services by giving the formal notice or the formal intimation to the employer. What is the formula for the number of separations? Number of workers left plus number of workers discharged. What is the formula for the average number of workers? Formula for the average number of workers. Formula for the average number of workers is the number of workers at the beginning of the period. Number of workers at the beginning of the period plus number of workers at the end of the period. Number of workers at the end of the period. End of the period divided by 2. What is the second method of labor turnover rate? Second method is the replacement method. Second method is the replacement method. What is the formula for the labor turnover rate based on the replacement method? Number of replacements. Number of replacements divided by average number of workers. Average number of workers into 100. We don't know the meaning of number of replacements. What is the meaning of number of replacements? New workers are recruited during the current period for filling the vacancies. మనం ఈ ఇయర్లో 50 అది ఈ పీరియడ్లో 500 మెంబర్స్ని రిక్రూట్ చేసుకున్నాం. 350 మెంబర్స్ని ఎందుకు రిక్రూట్ చేసుకున్నాం? న్యూ డిజిగ్నేషన్స్, న్యూ బ్రాంచెస్ కోసం, ఎక్స్పాన్షన్ కోసం. 150 మెంబర్స్ని ఎందుకు రిక్రూట్ చేసుకున్నాం? వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళ ప్లేస్లో ఫిల్ చేయడానికి. ఈ 150ని ఏమంటారు? రీప్లేస్మెంట్స్ అంటారు. వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళ ప్లేసెస్లో ఎంతమంది అయితే రిక్రూట్ చేసుకున్నామో ఆ రిక్రూట్మెంట్స్నే. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ రీప్లేస్మెంట్స్? Recruitments are made, new recruitments are made, new recruitments are made, new recruitments are made for filling the vacancies, for filling the vacancies. It's called as the number of replacements. What is the last method? Last method is the flux method. What is the formula for the flux method based on the labor turnover rate? For the flux method is the number of separations. Number of separations plus number of separations plus number of accessions divided by average number of workers, divided by average number of workers into 100. We know the number of separations. We should know the meaning of number of accessions. What is the meaning of number of accessions? Total recruitments are made, whatever the reason it is, whether it is expansion or filling the vacancies. How many recruitments are made? 500. So 350 are recruited on account of 350 recruited on account of expansion. So 150 recruited on account of filling the vacancies, So therefore, what is the number of accessions now? 500 is the number of accessions. Total recruitments are made both on account of filling the number of accessions means. So number of accessions means total recruitments are made, both an account of filling the vacancies and for the purpose of expansion, అంతేనా? ఎస్, ప్లీజ్ గో త్రూ ద ఎంత క్వశ్చన్ నెంబర్. సో ఇక్కడ కొంచెం మార్చాను, కొన్ని క్వశ్చన్స్ అన్నిసరి కొంచెం డిలీట్ చేస్తాను న్యూ బ్యాచ్ వాళ్ళకి. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇదే కదా. ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, from the following data,
given by the personal department, calculate the labor turnover rates by applying separation method, replacement method, flux method. Number of workers on payroll. What is the meaning of payroll? It is register or the statement which shows the particulars of the employees or the workers. ఒక రిజిస్టర్లో ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉన్నట్టయితే ఆ రిజిస్టర్నే పేరోల్ అంటారు. ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యాడు, వాడి పేరు ఏంటి, వాడి క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి, ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి, వాడికి అవర్లీ రేట్ ఎంత, వాడికి బోనస్ ఎంత పే చేయాలి అంతా ఒక పేపర్లో ఒక రిజిస్టర్ రాసినట్టయితే ఆ రిజిస్టర్నే పేరోల్ అంటారు. వాట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ ఎట్ ది బిగినింగ్ ఆఫ్ ది మంత్ 900, ఎండ్ ఆఫ్ ది మంత్ 1100. వాట్ ద యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ 900 డివైడ్ బై 1100, సారీ 900 ప్లస్ 1100 divided by 1100 divided by 2 is equal to 1000 workers. 1000 workers is the average number of workers. Next one, during the month 10 workers are left, 40 persons are discharged. 10 plus 40, number of separations is equal to 50. 150 workers are recruited. మొత్తం ఎంత రిక్రూట్ చేసుకున్నాం? 150 ఏమవుతారు? యాక్సెషన్స్ అవుతారు. అవుట్ ఆఫ్ 150 25 workers are recruited in case of vacancies of those leaving while the rest were engaged for expansion. This 25 is what? Replacements అవుతారు కదా. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? సో నెంబర్ ఆఫ్ separations is equal to number of workers left plus number of workers discharged. What are the 10 plus 40 is equal to 50. Labor turnover rate as per separation method 50 divided by average number of workers 1000 into 100 is equal to 5%, or if you are not multiplying with the 100 will get the 0.05. 105 వెళ్ళిపోతున్నారు. నెక్స్ట్ వన్, సో నెంబర్ ఆఫ్ రీప్లేస్మెంట్స్. వాట్ ఇస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రీప్లేస్మెంట్స్? 25 కదా. So therefore labor turnover rate as per the replacement method 25 divided by average number of workers are 1000 into 100, 2.5% or 0.025. Next one is the labor turnover rate as per the flux method. Number of separations are 50. Number of accessions are 150 divided by 1000 into 100. So 20% or 0.2 కదా. 20% are the 0.22. 20% are the 0.22. Next one is the 20% are 0.22. There is one more terminology is called as a equivalent annual labor turnover rate. ఉందా? ఒక ఇయర్కి సమానమైన లేబర్ టర్నోవర్ రేట్. మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో సపరేషన్ మెథడ్ ఎంత? 5%. రీప్లేస్మెంట్ మెథడ్ ఎంత వచ్చింది? 2.5%. నెక్స్ట్ వన్ ఫ్లక్స్ మెథడ్ హౌ మచ్ వీ గాట్? 20%. దిస్ ఈజ్ ఫర్ హౌ మచ్ పీరియడ్? 1 month పీరియడ్ కదా. 1 month పీరియడ్కి 5% ఉంటే 1 yearకి ఎంత ఉంటుంది? దానికి ఫార్ములా కూడా చెప్పాను. ఈక్వలెంట్ యాన్యువల్ లేబర్ టర్నోవర్ రేట్ ఫార్ములా ఏంటి? లేబర్ టర్నోవర్ రేట్ ఆఫ్ ది గివెన్ పీరియడ్ డివైడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ ద గివెన్ పీరియడ్. ఇంటూ 365. ఇక్కడ 1 month ఏ మంత్ చెప్పలేదు కాబట్టి ఏమనుకుంటాం? ఏప్రిల్ మంత్ అనుకో, జనవరి మంత్ అనుకున్నాం అనుకోండి. లేకపోతే ఏ మంత్ చెప్పినప్పుడు మంత్ అంటే 30 days అనుకుంటాం కదా. సో సపరేషన్ మెథడ్లో లేబర్ టర్నోవర్ రేట్ ఎంత? 5%. ఎన్ని డేస్? 30 days ఇంటూ 365 కదా. అది ఆగస్ట్ మంత్ అన్నాడు అనుకున్నప్పుడు 5% 5 divided by 31 into 365 వేస్తాం. ఫిబ్రవరి అన్నాడు అనుకోండి 5 divided by 28 into 365 వేస్తాం. ఎంత వస్తే అంత, 16 ఎంత వస్తుంది. అదే ఫ్లక్స్ రీప్లేస్మెంట్ మెథడ్లో 2.5 divided by 30 into 365. ఫ్లక్స్ మెథడ్లో 20 divided by 30 into 365 అవుతుంది. ఇది కూడా మనకి ఎంసీక్యూలు అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. దెర్ ఈస్ ఏ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఏ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ లాస్ బికాస్ ఆఫ్ లేబర్ టర్న్ ఓవర్. అది మన మెటీరియల్లో క్వశ్చన్ నెంబర్ 20నా? ఇదే కదా.
Calculation of the profit loss because of the labor turnover. ఈసారి ఈ మోడల్ క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మనం. ఈ మోడల్ క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇచ్చి 4 అటెంప్ట్స్ అయింది ఈ మోడల్ ఇచ్చి. అంటే లేబర్ చాప్టర్ నుంచి ఇస్తే ఈ మోడల్ ఇవ్వడానికి మోర్ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఇది ఎప్పుడో ఇచ్చా 2024 జూనో లేకపోతే 23 జూనో ఎప్పుడో ఇచ్చాడు, లేకపోతే 23 డిసెంబర్ ఇచ్చాడా. అమ్మ ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ప్రాఫిట్ పోవడానికి ఎన్ని రీజన్స్ ఉంటాయి? ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ప్రాఫిట్ పోవడానికి ఎన్ని రీజన్స్ ఉంటాయి? 2 రీజన్స్ ఉంటాయి. ఇన్కమ్ లెస్, ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఆటోమేటికలీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎక్స్పెన్స్ మోర్, ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఆటోమేటికలీ డిక్రీజింగ్. ఇన్కమ్ తగ్గినా ప్రాఫిట్ తగ్గిపోతుంది, ఎక్స్పెన్స్ పెరిగినా కూడా ప్రాఫిట్. ఆ 2 రీజన్స్ కొంచెం బ్రైన్లో పెట్టుకుంటే ఈ క్వశ్చన్ అనేది చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. ఏ క్వశ్చన్ సార్? క్వశ్చన్ నెంబర్ 12. అది మన దగ్గర మీ ఓల్డ్ మెటీరియల్లో క్వశ్చన్ నెంబర్ 15. ఒకసారి చూడండి. The management of BR Limited is worried about their increase in the employee turnover in the factory. And before analyzing the causes and taking the remedial steps, it wants to have an idea of the profit foregone as a result of employee turnover in the last year. ఏమంటున్నాడు? ఎక్కువ మంది ఎంప్లాయీస్ వెళ్ళిపోతున్నారు, మేనేజ్మెంట్ చాలా వరీ అవుతుంది. సో రీజన్స్ కనుక్కునే ముందు రెమెడియల్ స్టెప్స్ తీసుకునే ముందు దే వాంట్ టు నో లాస్ట్ ఇయర్లో హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ లాస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ లేబర్ టర్న్ ఓవర్. అంతేనా? లాస్ట్ ఇయర్ సేల్స్ అమౌంటెడ్ టు 83,03,300. ఎలా వచ్చింది ఆ సేల్స్? ఎంప్లాయీస్ ఆర్ కన్వర్టింగ్ ద రా మెటీరియల్ ఇంటూ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ బికాస్ దోస్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఆర్ సోల్డ్. దే గాట్ ద సేల్స్ ఆఫ్ 83,03,300. పీవీ రేషియో 20%. మీకు తెలియదు పీవీ రేషియో అంటే కాంట్రిబ్యూషన్ రేషియో. కాంట్రిబ్యూషన్ రేషియో మన ప్రాఫిట్ రేషియో కూడా అనొచ్చు. ఎప్పుడు? ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ లేనప్పుడు. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ లేనప్పుడు ఏమవుతుంది? కాంట్రిబ్యూషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ద ప్రాఫిట్. The total number of actual hours worked by the direct employee force was 4,45,000. అందరు వర్కర్స్ కలిపి లాస్ట్ ఇయర్లో ఎన్ని అవర్స్ పనిచేశారు? 4,45,000 అవర్స్ పనిచేశారు. 4,45,000 అవర్స్ పనిచేసి గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసి దాని మీద ఎంత వచ్చింది? సేల్స్ 83,03,300 వచ్చింది. దాని మీద ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది? 20% వచ్చింది. అలా అర్థం చేసుకోవాలి. ద యాక్చువల్ డైరెక్ట్ ఎంప్లాయీ అవర్స్ ఇంక్లూడెడ్ 30,000 అవర్స్ అట్రిబ్యూటబుల్ టు ద ట్రైనింగ్ ఆఫ్ న్యూ రిక్రూట్స్. అంటే ఆ 4,45,000లో న్యూ వర్కర్స్ అవర్స్ ఎన్ని? 30. ఓల్డ్ వర్కర్స్ అవర్స్ ఎన్ని? 4,15,000. న్యూ వర్కర్స్ ఓల్డ్ వర్కర్స్ అందరూ కలిసి పనిచేస్తే ఎన్ని అవర్స్ వచ్చాయి? 4,45,000. అవుట్ ఆఫ్ 4,45,000 న్యూ వర్కర్స్ అవర్స్ ఆర్ 30,000. అవుట్ ఆఫ్ 30,000 అవర్స్ హాఫ్ ఆఫ్ ది అవర్స్ ఆర్ అన్ప్రొడక్టివ్. అంటే మొత్తం ఎన్ని అవర్స్ టోటల్? 4,45,000. దాంట్లో న్యూ వర్కర్స్ అవర్స్ ఆర్ 30,000. ఓల్డ్ వర్కర్స్ అవర్స్ ఆర్ 4,15,000. సో ఈ 30,000 ఎన్ని ప్రొడక్టివ్? 15,000 ప్రొడక్టివ్. అంటే ఎన్ని అవర్స్ పనిచేసినట్టు మొత్తం? ఈ 4,15,000 ప్లస్ 15,000 కదా. బికాస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ టర్న్ ఓవర్ వల్ల ఎన్ని అవర్స్ పోయినాయి? ఎంప్లాయీస్ వెళ్ళిపోవడం వల్ల. వాడికి ఎందుకు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం? వాట్ ఆర్ ద రీజన్ ఫర్ న్యూ వర్కర్స్ ఆర్ రిక్రూటెడ్, ఓల్డ్ వర్కర్స్ ఆర్ లెఫ్ట్ ద ఆర్గనైజేషన్. వాట్ ఆర్ ద రీజన్ ఫర్ గివింగ్ ద ట్రైనింగ్? ఎంప్లాయీ టర్న్ ఓవర్ కదా, లేబర్ టర్న్ ఓవర్. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ సేల్స్ హౌ మచ్ సేల్స్ ఈజ్ మేడ్? 83,03,300 సేల్స్ ఈజ్ మేడ్ బికాస్ ఆఫ్ వర్కర్స్ వర్క్డ్ ఫర్ 4,30,000 అవర్స్. 4,30,000 అవర్స్. తర్వాత నెక్స్ట్ వన్, ఎన్ని అవర్స్ పోయాయి బికాస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ టర్న్ ఓవర్? 15,000 అవర్స్ లాస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ గివింగ్ ద ట్రైనింగ్ టు ద న్యూ వర్కర్స్. నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్. As a result of delays by the personnel department in filling the vacancies due to employee turnover, 1 lakh potential productive hours excluding the unproductive training hours were lost. ఈ సెంటెన్స్ మీనింగ్ ఏంటి?
సపోజ్ మన దగ్గర ఎంతమంది వర్కర్స్ ఉండాలి? ఎగ్జాంపుల్ కోసం ఎంతమంది ఉండాలి సార్? ఎగ్జాంపుల్ కోసం 100 మంది ఉండాలనుకోండి, లేకపోతే 1000 మెంబర్స్ ఉండాలనుకోండి. సో 200 మెంబర్స్ ఏమయ్యారు? వెళ్ళిపోయారు, నచ్చకి వెళ్ళిపోయారు. బికాస్ లంచ్ ఈజ్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ ఆర్ separate workstations for the female employees, separate workstations for the male employees. That's why they are demotivated. 200 employees left the organization. How many workers are employed, sir? How many workers are worked? 800 కదా. ఈ 800 కలిసి ఎన్ని అవర్స్ పని చేశారు? 430 అవర్స్ పని చేశారు కదా. వీళ్ళని రిక్రూట్ చేయాలి కదా, వెళ్ళిపోయిన ప్లేస్లో రిక్రూట్ చేయాలి కదా. విచ్ డిపార్ట్మెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు రిక్రూట్? పర్సనల్ డిపార్ట్మెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కదా. దెర్ ఇస్ డిలే ఇన్ ద పర్సనల్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ ఫిల్లింగ్ ద వేకెన్సీస్. వీళ్ళు 200 మెంబర్స్ను కూడా రిక్రూట్ చేస్తుంటే వీళ్ళు ఎన్ని అవర్స్ పని చేసి ఉండేవాళ్ళు? 1 lakh అవర్స్ పని చేసి ఉండేవాళ్ళు. పనిచేసే అవర్స్ పోయే. పొటెన్షియల్ అవర్స్ ఆర్ లాస్ట్. పొటెన్షియల్ అవర్స్ అంటే పాజిబుల్ అవర్స్ ఆర్ లాస్ట్ అని. వర్క్ చేసే అవర్స్ పోయి. వాట్ ద రీజన్ ఫర్ 1 lakh అవర్స్ ఆర్ లాస్ట్? దెర్ ఇస్ డిలే ఇన్ ద పర్సనల్ డిపార్ట్మెంట్. వాట్ ద రీజన్ ఫర్ 200 లెఫ్ట్? ఎంప్లాయీ టర్న్ ఓవర్ కదా, లేబర్ టర్న్ ఓవర్. దిస్ 1 lakh అవర్స్ టోటల్ హౌ మెనీ అవర్స్ ఆర్ లాస్ట్? 15,000 అవర్స్ ఆర్ లాస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్. 1 lakh అవర్స్ ఆర్ లాస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ డిలే ఇన్ ద ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్. వాట్ ద టోటల్ హౌ మెనీ అవర్స్ ఆర్ లాస్ట్? 1,15,000 అవర్స్ ఆర్ లాస్ట్. ఇప్పుడు ఈ 1,15,000 అవర్స్ ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి మనము? లాస్ట్ ఇయర్ హౌ మెనీ అవర్స్ ఆర్ వర్క్డ్? 4,30,000. హౌ మచ్ సేల్స్ ఈస్ మేడ్? 83,03,300. ఈ 1,15,000 కూడా వర్క్ చేస్తుంటే ఎంత సేల్స్ వచ్చి ఉండేది? 83,03,300 డివైడెడ్ బై 4,30,000 ఇంటూ 1,15,000. 22 lakhs. This 22 lakhs 20,600 is what? 650 na? 650 is what? Amount of sales which could not be made because of labor turnover. Amount of sales which could not be made because of labor turnover. ఇంత సేల్స్ చేయలేకపోయాం కాబట్టి ఎంత ప్రాఫిట్ పోయి ఉంటుంది? 22 lakhs 20,650 into 20% కదా. Income is decreasing, profit also decreasing. So difference is the amount of profit lost because of sales which could not be made. అంతేనా? So next paragraph is the next paragraph. The cost incurred consequent employee turnover revealed on the. These are the extra expenditure. These are the expenditure incurred because of labor turnover. What is the one of the expenditure? Settlement cost. What is the one of the expenditure? Recruitment cost. What is the one of the expenditure? Selection cost. These 4 expenditures are incurred because of labor turnover kada. First one is income lost. Second one is more expenditure. One reason for income decreasing, profit decreasing. One reason for expenditure increasing, profit decreasing. What is the objective of the question? Find the profit foregone last year on account of. ఈ sentence ఏంటంటే whatever the production lost that could have been sold at the prevailing prices. The demand is there but we could not sell because the production is not made. అది ఇంపార్టెంట్, పెద్ద సెంటెన్స్ ఏం కాదు. ఫైండ్ ద ప్రాఫిట్ ఫోర్గన్ లాస్ట్ ఇయర్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ టర్న్ ఓవర్. ప్రెజెంటేషన్ ఎలా చేయాలి అప్పుడు? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ potential productive hours lost. Potential productive hours lost due to labor turnover. First one, due to training, how many hours are lost? Due to training, how many hours lost, sir? 15,000. Tarvata due to delay in the filling the vacancies. ఎంత? 1 lakh. What are the total hours lost? 1,15,000 hours are lost. రెండోది ఏంటి? amount of turnover, amount of sales that could not be made. Amount of sales that could not be made due to labor turnover is equal to 83 lakhs 3,300 divided by 4,30,000 hours into 1,15,000.
15,000 is equal to 20 lakhs, 20,650. 22 lakhs, 20,650. Antena. So therefore, third one is the calculation of amount of profit. Calculation of amount of profit foregone due to labor turnover. Calculation of amount of profit foregone due to labor turnover. So particulars under amount. So amount of profit which could not be made. Amount of profit which could not be made. Which could not, amount of profit which could not be made due to less sales. Amount of profit which could not be made due to less sales. 22 lakhs, 20,650 into 20%. 22 lakhs, 20,650 into 20%. How much, sir? 4,44,130. తర్వాత సో నా అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ లాస్ట్, అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ లాస్ డ్యూ టు మోర్ ఎక్స్పెన్సెస్, బికాస్ ఆఫ్ లేబర్ టర్నోవర్. వాట్ ద ఫస్ట్ ఎక్స్పెండిచర్? సెటిల్మెంట్ కాస్ట్, ఎస్సి సెటిల్మెంట్ కాస్ట్. వాట్ ద సెటిల్మెంట్ కాస్ట్? 43,820. నెక్స్ట్ వన్ రిక్రూట్మెంట్ కాస్ట్ 26,740. నెక్స్ట్ వన్ ఇది సెటిల్మెంట్ కాస్ట్, సెలక్షన్ కాస్ట్. హౌ మచ్ ఈస్ ద 750. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద ఫస్ట్ SC is the settlement cost, third SC is, second SC is the selection cost. Next one is the training cost, 30,490. All together is the ento kantalendi. That is amount of profit foregone. This model is the very important from the present examination point of view. చాలండి. సరే, సభకు